Welcome, bro. Roshan, bro. Hi. Yes, watch party, then, of course. I don't have matches to play. Sound கேக்குதா clear-ஆ? Hello, bro. No, we can max. Bro, என்ன ஃபுல்லாக தான் இருக்கு வாய்ஸ். I let the world burn for you. வாய்ஸ் லோவா கேக்குதா? Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Filters. Okay. Hello, hello. Filters. Okay. Hello, hello. Filters. என்ன வருது? கெயின் யாரோ போட சொன்னாங்க, போட்டிருக்கேன். பட் அதான் இது என்ன பண்ணணும் தான் எனக்கு தெரில. இது மீனிங் என்ன இது? நாய்ஸ் கேட், நாய்ஸ் சர்பஷன் தான், நாய்ஸ் சர்பஷன் தானே பண்ணும். லோ பிசி யூசேஜ், லோ குவாலிட்டி, குட் குவாலிட்டி, ஹை. ஏதோ போட்டுவிட்டேன் ப்ரோ. லோ பிசி யூசேஜ், லோ குவாலிட்டி, குட் குவாலிட்டி. இட்ஸ் ஃபைன். ஏதோ போட்டுவிட்டேன் ப்ரோ. என் வாய்ஸ் மட்டும் தான் கேட்குது இல்லையா அந்த டைமு? இட்ஸ் ஃபைன். ஆமாம், நல்லா இருக்கு ப்ரோ. திஸ் இஸ் குட். வாய்ஸ் லோவாக கேட்குதா? இப்போ கரெக்டாக தானே இருக்கு தானே? திங்க் இட்ஸ் குட். டே 1 வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். டே 1 பார்க்கலாம் தானே? பார்க்கக்கூடாதா? ஐ டோன்ட் நோ ப்ரோ. பார்க்கணுமா பார்க்கக்கூடாது எனக்கே தெரில. ஃபஸ்ட்டு ஏற ஒழுங்காக கூம்பு பண்ணுங்க. எடுத்து ப்ரோ கூம்பு. ஐ திங்க் இப்போ நல்லா இருக்கா ப்ரோ? ஒரு மாதிரி இருக்கேன் ப்ரோ நான். என் முடி ப்ரோ சீ, மெஸ்ஸியாவே பரவாயில்ல. இது கூட ஓகே ப்ரோ. அவ்வளோ மோசமா நான் இல்லை. ஹலோ கேக்கரோட், ஹாய். வாங்க ப்ரோ மெகத்ரான். ஹாய் 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 ரோஷன் ப்ரோ அண்ட் ஆர்கே ப்ரோ. ப்ரோ ஆர்கே ப்ரோ இவர் தான் விக்கி. மெகட்ரான் தான் விக்கி. அப்பா விக்கி. ஓ, உனக்கு ஷார் பண்ண மாதிரி சொட்டையா? எனக்கு சொட்டைலாம் இல்லை. சொட்டையா எனக்கு? எனக்கு இவ்வளோ தூரம் ப்ரோ, இவ்வளோ தூரம் தான் எனக்கு. ஆரம்பத்துலேருந்து இவ்வளோ தான் இருக்கு. ஐயோ இந்த சைடா ப்ரோ? உல்ட்டாவா இருக்கு ப்ரோ. ஆ ப்ரோ எந்த சைடு ப்ரோ காட்டுறது? எனக்கு சொட்டெல்லாம் இல்லை ப்ரோ, எனக்கு இவ்வளோ தான். என்னோட முடிய இவ்வளோ தான். நல்லா இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ நான் ஹேர் கலர் போட போகிறேன். நான் லேண்டில் மட்டும் எதுனா ஒரு லேண்டில் மட்டும் குவாலிஃபை ஆகிட்டேன்னா சைடில் 2 பொட்டு இருக்குது ப்ரோ. இது வந்து கிருஷ்ணாது ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ சதீஷ், ஹாய். வெல்கம் ப்ரோ. கேப்டன் எல்டி ஷார்ப்பை விட அதிகமாக இருக்குது அண்ணா, கன்ஃபார்ம் சொட்டை தான் ப்ரோ. எனக்குலாம் அதை பற்றி கவலை இல்லை. நான் தலையில் வந்து ஹேர் போட போகிறேன். கலர் போட போகிறேன், கிரே கலர். இல்லை எதுனா ஒரு மாசான லேண்டில் குவாலிஃபை ஆகிட்டேன்னா ஹேர் கலர் போட்டு கொஞ்சம் செப்பரியா பிஹேவ் பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். என்ன நினைக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கும்ல? அதிகமாக கன்ஃபார்ம் ப்ரோ.
சொட்டைலாம் எனக்குலாம் கவலை இல்லை ப்ரோ. எங்கள் அப்பாவுக்கு சொட்டை தான். மேபி எனக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஐடி ஒன்றும் கொடுக்கவே இல்லையே ப்ரோ. இவங்க வேறு கொடுத்துறான். ஃபைனலி ஜிஎஃப் எங்கே ப்ரோ காணோம் இன்னைக்கு சேட்டில்? என்கிட்ட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் இல்லை ப்ரோ. இந்த முகரை கடை கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக கிடைக்கும் பாருங்க. ஐ எம் பிளாக் ஆஷ். ஐ எம் பிளாக். ஸோ எனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் இல்லை ப்ரோ. கேப்டன் எல்டி சொல்லு ப்ரோ. நிஜமா இல்லை ப்ரோ. டே வந்து மேட்ச் பார்க்கலாம் ப்ரோ. நான் வேணும்னே ஒரு மேட்சும் பார்க்கல. எனக்கு ஸ்பாயிலே தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் வேணும் அந்த எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஹைப் அப்படியே இருக்கணும்ட்டு அந்த மேட்ச் பார்க்குறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹைப் அப்படியே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மேட்ச் எந்த மேட்ச் ரிசல்ட்டும் பார்க்கல. என் சேட்டில் வந்து சொல்லிட்டு போனாங்க, நல்லா இக்னோர் பண்ணிட்டேன், மறந்துட்டேன், டோட்டலாக மறந்துட்டேன் ப்ரோ. இருங்க நான் வந்து ஸ்பீக்கரில் போடுறேன். எனக்கு காதில் இது இயர்ஃபோன் வேணாம், ஸ்பீக்கரில் போட்டுட்டு கேட்காது. நேற்று இங்கிலீஷ் டபுள் வாய்ஸ் கேட்குமா என்ன? டபுள் வாய்ஸ் கேட்குதா? ப்ரோ டே வந்து பார்க்கலாம் தானே ப்ரோ? ஏதோ டாமினேட் ஏதோ ஒரு டீம் ப்ரோ. நான் கொரியன் டீமே எதுவுமே நல்லா குவாலிஃபை நல்லா பண்ணான்னு பார்த்தேன். ஏதோ ஒரு டீம் மாசாக பண்ணியிருக்கேன். Here it is going to be the map of Rondo, and things are going to get a little bit spicy as well, because now path, interesting enough, in BGMI history, despite the 3 matches that we have seen in BMSD, this is the first time we have a dual flight path. Hey man, and in classic Rondo fashion, right? As you mentioned, the first time we were the scripture English இது கீழே இது எடுத்துட்டா கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் நல்லா இருக்கலையாவா? witnessing that dual flight path. Welcome to India and welcome to Rondo India as well. It is going to be interesting to see how these teams take up this challenge though, because both the flight paths, yes, there is intersection, but one I think has allowed NSR that extreme northern drop. They're going to be able to start off at their own pace, and look at them. Nice little control of the recall tower as well, but right off the bat, D plus Kia taking on, making the road, and it's going to be bunking things off as Ships is going to fall. This is a very interesting clash as well, because Rina is going to be joining the fray here, and this 3 teams getting shut down means that this is opportunity for India to score some points. I mean, இவங்களாம் ட்ராப் பேக்கேஜ் செட் பண்ணிட்டாங்களா ஃபர்ஸ்ட்? இவங்க சுத்தமா தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் இந்த டீம் வந்து பண்றாங்க? பக்கா கடிச்சு தெரிஞ்சிருக்கும். இங்க பாரு ப்ரோ, கண்டெய்னர் மேல எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்காங்க ப்ரோ. ஹோலி மோலி. எவ்வளோ 1 2 4 பேர். Ladies and gentlemen, welcome to the first match of the BMIC 2025 here. It is going to be the map of Rondo, and things are going to get a little bit spicy as well, because now path, interesting enough, in BGMI history, despite the 3 matches that we have seen in BMSD, this is the first time we have a dual flight path. Hey man, and in classic Rondo fashion, right? As you mentioned, the first time we're witnessing that dual flight path. Welcome to India and welcome to Rondo India as well. It is going to be interesting to see how these teams take up this challenge though, because both the flight paths, yes, there is intersection, but one I think has allowed. இவங்க எங்க குதிக்காங்க ப்ரோ? அப்ப நாங்க ஆடும்போது எதுக்கு ப்ரோ தாச்சிங்கலாம் வரான் இவன்? ஓகே ஓகே. That extreme control of the recall tower as well, be able to start off at their own pace, and look at that. Nice little control
control of the recall tower as well, but right off the bat, D plus Kia taking on, making the road, and it's going to be punking things off as Ships is going to fall. This is a very interesting clash as well because Reignite is going to be joining the fray here, and this 3 teams getting shut down means that this is opportunity for India to score some points. I mean, see, it's Rondo. You think about it this way. These teams are going to end up securing and distributing those finish points amongst each other. If anyone else who's not going to go for those fights early is missing out on those finish points. But Mad Kings going up against DRX. We see their name on the finish feeds. Coming in from either side. Apollo strikes. QZ, he's going to drop, hit the floor. And Mad Kings, at the New X Factory, we've seen it in the matches that took place in the showdown, they were actually dominating these fights. Okay, but you know what's really interesting as well? Because now D plus K and DRX, the favorites coming into the game, number 1, has taken some casualties in this game. And even Osao is getting jammed by Reignite. And what am I watching? The global chat. As well, because now D plus K and DRX, the favorites coming into the game, number 1, has taken some casualties in this game. Even Osao is getting jammed by Reignite. And what am I watching? The global champions are getting completely shut down. One more thing that's happening. D plus K, they're down to the last man. Yes, recalls are going to be there, but are they going to get an opportunity? A trade comes through so easy, sprays him down with the nade from ClutchGod, gets the knock. And the question is that the end? They've secured 3 elimination points for themselves. Recall still available. Well, seems like based on the performance right now, Mad Kings, they're holding on. They get the reset, but they do need to find some meds here on towards Neon Factory. எனக்கு இது வந்து அந்த இந்த இது தெரியுமா டெக்காத்லான்ல உங்களுக்கு எனர்ஜி ட்ரிங்க் கிடைக்கும் பாருங்க டெக்காத்லான்ல ப்ளூ கலரு சக்ஸ் மாதிரி ஏதோ அங்கே கிடைக்கும் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் துணி வாங்க போங்க வேணா சைடில் அங்கே இருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ரோ இருக்கு இது not so good, not so bad, but the hydration that's a confirmation here from OG. That's another point to the back. I mean, OG, they know how to handle this pressure as well. The winners of BGMI Showdown. Oh, look at this. I see. We spoke about this, making the road. Went after D plus Kia. Reignite wanted to join the mix, but Reignite wasn't the only team that had this thought in their heads. K9 Esports, we see them on the radar as well. Slug looking to move with. There is a recall tower just on the periphery of this city. Aibo Psycho. It's Aibo Psycho. Nice name. Aibo Psycho. He's gone all the way towards the eastern edge of the map. Yep, at the same time as well, this fight here has attracted a lot of attention as well. K9 Esports are circling in, and that's the first thing they do. K9 those recall towers coming out from this fight. And now Reignite, they open things up. MTR loses another player in the bag. Oh, MTR, they are going to be pinned in that building. It's going to be a difficult escape, and there it is. Spine knocked out as Taki wants to move in. Ivo, he's fighting. Spine knocked out as Taki wants to move in. Ivo is fighting for his life. Nagon knocked out, but missed. பரவாயில்லை அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ ஒரு டீம் போ என்னன்னா இவங்க ஏதோ ஒரு மேட்ச் ஓவரால் பார்த்தேன் ஏதோ ஒரு கேஆர் டீம் ஜப்பான் டீம் தெரியல டாப்ல இருக்குது They can capitalize, get these 3 points to their name. Yeah, they have to wrap things up as well. No team has been eliminated yet. But what I do know, JPX, they still have recall. D plus K. JPX, நல்ல பேர் சேர்த்துட்டு இருக்காங்க. DRX, DK. bro, ஓசால் டீம் எப்படி இருக்கு? Bro, big team ஏன் struggle ஆகுறாங்க like OJK and Bulal are playing this. Bro, DRX easy 20 points leadல இருக்கான். DRX தான் டாப்ல இருக்காங்கல. அதான் bro நான் வந்து அதான் இவங்க வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து அடிச்சிட்டு போறாங்க சொல்லிட்டு they should be shamed. இவங்கலாம் ஸ்லாட் லைக் டாப் 1க்கு வர கூடாது bro. ஆனா பட் அவங்க வந்து ஃபாஸ்ட் அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க பாத்தீங்களா? ஹெட்ஸ் ஆஃப் ஃபார் देम. எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ அந்த கேம் பிஜிஎம்ஐ பப்ஜிலேருந்து அவ்வளோ ஸ்மூத்லேருந்து லேக் கேமுக்கு லேக் ஆகிற லாபியில் வந்துட்டு மாசா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிஆர்எஸ்
house, but the pump comes through. What a refrag from Taiki as they defend, but he's down to his last. Bro, இவங்களாம் அனாமர்ஸ் போடலாம் bro. These guys are chindies. Taiki looking for the reset. Can they find him? K9 he needs to tag him. Yes, they do. And that is Reignite getting completely shut down. And only one player that is not in this fight remains from Reignite. முடியல confirm, but India team தான் top 2ல வந்துச்சுனா தான் They went as a 4-man unit and lost to, but true or else bro, Osaka it's really shame. also end up dropping bodies. They found a trade, at least 1 point to work with, but lost 3 players. Man, oh man, if recall towers லோகேஷ் ப்ரோ இந்த மேட்ச் லாஸ்ட் ஜோனுக்கு முன்னாடி ஒரு டீம் எவ்வளவு நேட்ஸ் போட்டாங்க அதான் பார்க்கறேன். வணக்கம் வாங்க ப்ரோ. லோகேஷ் ப்ரோ வெல்கம். ஆமாம் ப்ரோ, டிஆர்எக்ஸ் லீடா யாருமே பிடிக்க மாட்டாங்க, ஈஸியா டாப் பண்ணுறது. சீரியஸ்லி சொல்றேன், டிஆர்எக்ஸ் மட்டும் குவாலிஃபை ஆக விட்டாங்கண்ணா இந்தியன் டீம்ஸ். அதோட மோசமான விஷயம் இது இருக்கக்கூடாது ப்ரோ. நான் பார்த்தேன் டேபிள் டாப்ஸ் தான் பார்த்தேன், பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்த்தேன். டிஆர்எக்ஸ் தான் டாப்ல இருந்துருக்கு. செகண்ட் இந்தியன் டீம் தானே இருந்துச்சு. டிகே ஸ்லோ எய்மிங் ஃபார் செகண்ட் ஸ்பாட் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ, இப்போ வந்து இப்போ இந்த கேம் அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு யார் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் அடாப்ட் பண்ணுறானோ அவங்க தான் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்கலாம். வெளிநாட்டுக்கு அவங்க ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்கு, எல்லாமே சேம் தான். அங்கேயும் M4ல ட்ரிபிள் ஹெட் தான், இங்கேயும் M4ல ட்ரிபிள் ஹெட் தான். இங்கேயும் இந்த ரோடெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும்னா ஒரு போல் அடிச்செல்லாம் ஓப்பன் பண்ணலாம், இல்லை அந்த பிகாக்ஸ் வச்சுட்டு கூட இருக்குன்னா சேம் தான். அடாப்ட் என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஒரு லேகி அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க தான் ப்ரோ. கம்பேர் டு இந்தியன்ஸ் தே ஆர் ஸோ பெட்டர். அவங்கள்ட்ட எல்லாமே இருக்கு. ஆனால் இந்த கேமை ஃபாஸ்ட்டாக அடாப்ட் பண்ணனால டிஆர்எக்ஸ் டாப்ல இருக்காங்க. ஸோ ஃபார் இந்தியா இட்ஸ் ரியலி ஷேம். எவ்வளோ மாசான டீம்ஸ் இருக்கு. ஓஜி, K9 M4 கிரேசி ப்ரோ. M4லாம் மாசான டீம். சவுல், ஓஹோ, இவங்கெல்லாம் வச்சுக்கேன். பேர் தான் நல்லா இருக்கு, ஆனா லைன் அப்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன ப்ரோ இவங்க இதுக்குள்ள வந்து மாட்டிட்டான். நெபுலா இந்தியன் டீம் இது கூட தெரியல, அந்த சர்க்கிள்குள்ள இருந்தா இதாகும்னு சொல்லிட்டு இப்போ பொட்டி பக்கத்துல வேற டீம் ஓடுது. பார்த்தாங்களே, பார்த்துருவாங்களா டிஆர்எக்ஸ் லெஃப்ட்ல தான் EMP zone வருது. That split that Nebula has going can also be a big detriment to their end game, because Adi, who has stayed towards the northwestern edge of the zone, well, he's going to be surrounded by the players of NSR, Nongjum Red Force in the next few moments. Yeah, for DRX, they have to make a little bit of sidetrack. இவங்களுக்கு இருக்கிற பிரேட் அவங்க உள்ள மாட்டி நிக்காங்க. நெபுலா அவங்களுக்கு ப்ரோ நெபுலா பொட்டி நிக்கிற போயிடுச்சு EMP zone. அவன் நம்ம எடுத்துட்டு யாரோ மாட்டிக்கணும். நெபுலா அது அடிப்பாங்களா? டிஆர்எக்ஸ் பாத்துட்டாங்களா? பார்த்துட்டாங்க, இக்னோர் பண்ணிட்டு போயினே இருக்காங்க ஒரு ஜோனுக்கு. லாப்போம் சைடுல போலாம். நெபுலா ஆதி எங்கேயோ இருக்கான் பாரு ப்ரோ. கேம்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வண்டி விட்டுட்டு தூரமா வந்திருக்கான் பாத்தீங்களா? வண்டி பக்கத்துலயே படுத்திருக்கலாம். பின்னாடி மேட் கிங்ஸ் வருது. சவுல் நகுல் உள்ள இருக்கான். காப்லின் டாக்ஸில இருக்கான். The map itself is like quite exposed. I mean, we are are live மாஸ். இன்னைக்கு மேட்சஸ் is going to be brought down, but டிஆர்எக்ஸ் ஜோன் எடுக்கிறது majority of these டீம் ப்ரோ. அப்படியா? எஸ் ப்ரோ, இன்டர்நேஷனல் டீம் எஸ்டர்டே ஒரு 3 மேட்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணல, டவுட் அடாப்ட் பண்ணிட்டு இப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ். அதுதான் ப்ரோ கிரேசி ப்ரோ. நீங்க வந்து இப்போ இதே லைக் இதே மைண்ட் செட்டில் வந்து கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் இம்போர்ட்டட் இதே மைண்ட் செட்டில். பட் இந்த கேம் ஒரு காரணனால தான் நர்ஃப் பண்ணுது. இந்த டிகே இந்த இவங்க இருக்காங்க இல்லையா, இந்த ஓசால் டீம் டிகே, இவங்களே அந்த ஒரு கேம்னால மட்டும்தான் நர்ஃப் ஆகிருக்கிறது. இல்லைன்னா இவங்களும் டேபிள் டாப் பண்ணலாம். இவங்கெல்லாம் டிகேலாம் கிரேசி. ஓசாலாம் கேரி பண்ணினே இருப்பான் எல்லா டீமையும். எல்லாத்தையும் ஒன்று இப்போ ரஷ்னே போயினே இருப்பான். ஸோ குட். ஜிபிஎக்ஸும் மாசு ப்ரோ. இவங்க எல்லாருமே நம்ம வந்து பப்ஜி ஆடினோம்னா நம்ம அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் அடாப்ட் பண்ணா கூட நம்ம தோத்துருவோம். தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ். They are going to try and run for their lives. COG Osaka, they only recall one player in this game. They still have 3 more remaining.
but I have to say there's God's reign specifically with Delta. What was that? Saw the player, didn't even recall ஒன்னு react. இருக்கா Hey, ஸ்டேஜ் last 2 match தான் poured இருக்கு out. ஒன்னு This இருக்கு could be the first squad wipe டெஸ்ட்ரோ running பாரு for ப்ரோ his சோக் life. பண்ணாம மச்சான் That was scary. என்ன வண்டி ப்ரோ அது Running போயிந்து for it, ஏத்தும் didn't even போயிந்தா react. கூப்பிடுயா That was scary. Aggressive now compared to Siege. They recover, but unfortunately, it's off this vehicle from where Garnet left. GDR Now they are going to try and check every single corner, knowing that he is all by himself. Going to be running out and all. But going to wrap around, Garnet finally checking. பாருங்க இவங்களும் கொரியன் டீம் தான் இவனு பிஜிஎம்ஐல வந்ததுனால இது இவ்வளோ சோக்கு இவன் ஒருத்தவங்க கூட ஒன்றும் எனக்கு ஆகல அடாப்ட் பண்ண உடனே போட்டாங்க பார்த்தீங்களா டிகே சிப்ஸ் எங்க ப்ரோ அங்கே இருக்கான் டிகே கேனேன் எங்கேயோ இருக்கான் ப்ரோ ஐசி எங்கேயோ இருக்கு சிடிஆர் கீழே இருக்கு இன்ஃபினிக்ஸ் நைட் சொல்லி உள்ள ஜோன்ல இருக்கான் கேஆஸ் நடக்க போகுது And when you hear those shots go off, you are going to charge in, and that is exactly what's happened. As MTR moves in, they run into the players of God's Reign. God's Reign has found an opening, but the question is, can they keep going? They've just recovered from a very intense fight. Now, based on this circle as well, this is going to be a very, very tricky terrain to navigate as well, because if you pay attention to where Mysterious 4 and also where Noxian reinforces, there are two mountains in between each other, and Noxian reinforce does have the capabilities to try and gatekeep every single team, but that's the problem. Are they at the tippity top of those cliffs? It's going to be very tricky, but as of yet, it seems like they're going to be surrounding around them here, so nobody has some sort of an insane high ground advantage. So that means if they are right underneath it, they might be exposed to off angles from outside that may punish teams in the middle. I mean, it is going to be tricky, as you mentioned, dealing with that situation. They're trying to play a blind spot, but Mad Kings, as they try to run away from the players of OG, they find themselves running into the arms of JP. And even though the crate has been found, bro, he needs to make those big plays that we saw from him during the showdown. இது பின்னாடி நான் வந்து 40R கூட கிளச் அடிக்கும் 40Rக்கு 1v3 பண்ணேன் ப்ரோ லைவ் லேட்டா பரவாயில்ல லேட்டாக தான் தெரில ப்ரோ இது இருக்குல்லையா இவன் கவரில் இருக்கான் பாருங்க இதே இடத்துல நின்னா நான் 40R கூட 1v3 பண்ணிட்ட அப்புறமா நான் இங்கே நின்றுக்கிட்டு ஹீல் பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்துல சும்மா சுட்டான் ப்ரோ செத்துறேன் JP moving in for those frags. SunGod, he has a shotgun, no HP to work with. I think it was a nade coming in from the outside that led a little bit of assistance, and it was SunGod's nade himself. But bro, he's going to be the world of pain. He's stuck in a 1v2. I believe he is. He's the last man left alive for the team. And, well, JP, they want to charge him right now with the S12. Can they find the nade? They're still outside the zone trying to make way here. And guess what? They might run into True Rippers. No, bro, bro, இவங்கலாம் எதுக்கு ப்ரோ ஸ்லாட் தராங்க முதல்ல நான் சொல்றேனே இவங்கலாம் சிந்தி this guys are so சிந்தி போடு டெஸ்ட்ரோ வந்தாங்க அந்த third party comes through from the side of God's Reign. They're all stuck outside the zone. This is circle tree. It doesn't hurt really that much, but True Rippers, they're gobbling up some points. And K9, they get completely shut down here. They've lost a couple of members, but they're not out yet completely. As True Rippers, they're still gatekeeping their way through. They've done their homework. It is stage 3, but the moment stage 4 starts to begin here, this 2 first aid kits on Kill Them Out is not going to be enough here. As you can see on the southeast corner outside. Yeah, bro, இவனால 1v4 அடிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம் bro நாங்க. Still at least a kilometer away from the zone. Also K9 is out of recalls. They don't have any left. K9ல மொத்த K9ல ஒழுங்கா ஆடுறது நிஞ்சா பாய் தான் bro. இவன் தான் bro ஒழுங்கா ஆடுறானே நிஞ்சா பாய். இவனால தான் எனக்கு அன்னைக்கு 1v4 மிஸ் ஆச்சு. இவனால ஸ்மூத்தா ஆச்சான். பேனிக்கே ஆகல இவன். அவங்களோட POVலவும் பார்த்தேன் நான். ஸ்மூத்தா லைக் அடிச்சான். அவனோட டீம் ஐஜல் வந்து ப்ரோ இவன் டீம் ஐஜல் தான் சொல்றான் ப்ரோ எப்பயுமே நீங்க ஒருத்தவங்க கிட்ட தான் இந்த மாதிரி அடி வாங்குறீங்களா ப்ரோன்ட்டு அவன் டீம்மேட் கத்துறான் சைடுல இந்தியன் டீம்ல நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா சவுல் நெபுலா ஓ நானும் பார்க்கலையே பார்க்குறேன் it feels like okay God's Reign we've seen God's Reign playing all 2025 OG டாப் சாங்ல இருக்கு அவன்ல இருக்கு so happy that's the happiest I've seen him in a long time man and seeing a smile on that face puts a smile on my face as well but True Rippers now stage 4 மூணு டீம் தான் எலிமினேட் ஆயிருக்கு ரவுண்ட் வந்து அக்ரெசிவ் ஆடணும் ப்ரோ செம்ம பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கலாம் ரவுண்ட் வந்து 10 kills ஒரே லைஃப் எடுக்கலாம்
they're going to be the most comfortable when it comes to the loot in terms of that distance. That's very same time. They've got bigger problems. Yeah, Just massa need small bro. little picks up, and Nongshin Dog. Red Force was able to claim them. But at the same TMG time, even they've got பாத்தீங்களா bigger, APG இது objectives here. Nongshin ஒரு Red நேட் Force, they ரெயின் don't போடுவாங்க really பாருங்க want to give பாக்குறீங்களா up away control. Not இது enough. என்ன They are சொல்றோம் gonna try and APG reposition for டீம் inside the பாத்தீங்களா zone as well. They're currently in the southwest secure corner. They பண்ணிட்டாங்க don't அவங்களோட really ஸ்லாட் have a good place to work with yet. சாம்பியன்ஷிப் As you can see, the entry point into today's phase of zone here, Soul's got them marked up, and they've made a couple of dips here ஏய் to ப்ரோ try and வண்டில pick themselves உட்கார்ந்து up, and a மாட்டிட்டான் ப்ரோ random blind sprays ஐயோ from the பாவம் goal was able to find a knock on Beanie, and Nongshin He Red need Force has to sacrifice Beanie now. Yeah, they can't just take both the fights at the same time. First, True Rippers is the team that got their attention, but now that distraction has benefited the players of Soul. Joker messes up, spotted out by Doxy, and he finds the யாருக்கு knockback. அவர் குத்தா As we said, legit NSR surrounded. Soul putting up the pressure. True Rippers looking for revenge, and well, Reject can't get involved as well. You see that one isolated player towards the south of the radar. That's Sara from Reject. Yeah, it is very, very unfortunate as well. But Nongshin, they're not making things easy here for Soul to actually claim Hi out bro, this point. ninja boy Joker career is kata still mandaan down, RCA Knuckle as pura. well. And currently, Nongshin, they have set their eyes here. They've repositioned. They are going to RCA gatekeep finish Soul. agala And nokla. until Soul has been taken out, they cannot do too much. However, legit, he's got an off angle. He sees TC up close. The knee comes through, but no connection here. Forced to back out, and now as soon as he makes a man dash from the sides, guess what? இது வந்து நியூ மெட்டாவா இது He's the last man for the team. ஃபோர்ஸ் What is வெயில he இருக்கு doing? ப்ரோ டேமேஜ் ஆகாதா அப்ப உங்களுக்கு சோனுக்கு இல்லையா I mean, Soul still, I believe one recall was available to them. They did utilize the other three in the extreme early fights, but ஏய் now பாத்துட்டு he's போறான் ப்ரோ outnumbered. It's 3-1. லெஜிட் Nay, Forward, correct, பின்னாடி let வேற me team. correct myself. It's 6-1 because Reject has just walked in. செத்தான் There he goes, gets picked up by Sarah. Yeah, that's very, very unfortunate here for Soul. They will be picked off there. No more recalls, no more place to run with as well. As legit, they could not wrap things up in Nongshin very, very early on. And it just got dragged down. Reject was able to capitalize on this. And as soon as the zone shift as well, you can see Reject immediately reposition for the zone to try and get a little bit more space inside. And interesting enough, Johnny, there's 11 teams alive in stage 5. And look at how much space is available inside the zone. Hey, There's just so much open fields. It's Rondo, baby. I mean, as long as the recalls were there, everyone was just, well, still there pretty much. ஜோன்ல டேமேஜ் இல்லையா அதுதான் தெரியல ஜோனுக்கு வெளியில நிறைய பேர் சண்டை போட்டுருக்காங்க ஸ்டேஜ் 3 ஸ்டேஜ் 4லயே இவங்கலாம் வெளிய இருந்தாங்க ஓகே நீங்க ஸ்டேஜ் 4 லைக் கிரியேட் ஆகும்போது இப்போ ஸ்டேஜ் 5ல இருந்து ஸ்டேஜ் 6 போகுது 3 மினிட்ஸ்ல ப்ரோ மேபி டேமேஜ் கம்மியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஜோனுக்கு வெளிய Quite close to the players of Nebula. Fight might break out towards this northeastern edge of the circle, and if it does, they are going to draw attention of the players of D+ here who've been damage irukku not avlo losing well first aid ungala kammiya dhaan irukku within the first few minutes. That drop clash against Reignite being there as well. Since then, D+ here completely faded away. They protected their numbers. They have good control of the circle, finally visible on the radar. It's been some time as well, but OG, guess what? They're 4-man strong. They're looking to try and pick a couple of fights and find finish points for themselves. But interesting enough, OG, they're starting out really strong here in day number 1. They've got 7-8 finishes now at this stage of the game. And I'm actually quite surprised how they recovered, because OG, the first fight they took, they lost 2 players. And then somehow they found a trade, backed off, got those recalls, and then started running into the action, wiping out squad after squad. This one is going to be Nebula as Nomi gets knocked out. And OG, they have the upper hand. Nebula still trying to put pressure on the players of OG, try to wrap around, but Adi gets picked off, the punish comes through. And OG is just going to make sure that that 7 is going to turn into an 11. Yeah, that is so much point here for OG. They've cleaned out one fight. They've done a little bit of damage onto Nebula. They needed back off to reposition here to get a little bit more. And Ram Mysterious 4 will try and clean out Nebula Esports. Nebula is just taking so much damage. But now the biggest threats arrive once more for OG. It is going to be D+ Care in front of them. And this is a rematch from just now as well as the initial fight. But OG was able to... Hey, SunGod, வாங்க bro. அப்படியே நீங்க மட்டும் white-ஆ beautiful-ஆ இருக்கீங்க. Beautiful-ஆ நீங்க இருக்கீங்க, but white-ஆ இருக்கீங்க. They pick up a couple players here coming from Reject now. I like the position that's there in control of Nongshin Red Force. They've done quite well. That hill they have is going to give them vision of where everyone else is.
But they're going to see this happen as well as D plus Kia put under pressure by Orangutan. நேடு போட்டு Every time பண்ணாங்களா someone இல்ல என்ன goes up கதை to இது beat that ridge, they're just getting shot in the face. Normally, I would say D plus K is in a disadvantaged position, but because it's Rondo and you can actually make a dip onto the side, they are actually having a decent amount of டிப் cover. போட்டு The problem is, Nongjim like Redford dig in the back line, பண்ணி that hill dip actually gives them போட்டு the line of fire to put நான் pressure on ப்ரோஜனம் players நேடு of D plus வந்துச்சுன்னா Kia. So that is why the panic is going to be there for D plus, because what do? Do you go after OG where there are points available? You know this team is distracted, but the moment you step up from the ridge, and SR is going to take it outside of the top 8. Yeah, they have to fight எவ்வளவு inside சரியா the பண்றாங்க zone. bro. Unfortunately for them, well, unfortunately for Nebula Esports, Vigo's pretty much going to be exposed. And they are around as they try. Have they been so silent? It's going to be their questions that is in their mind right now. You can see the paranoia is starting to kicking in here, coming from OG. Oh yeah. I mean, more than the paranoia, I want to see. அவன் பாரு ப்ரோ ஹாலிவுட் they இது யூஸ் figure out that they பண்ணிருக்கான் have run out of a lot of util. ஓ They've என்கிட்ட committed இது to try and take out the இருக்கா players. ப்ரோ இது கிடைக்கணும் ப்ரோ இது Try and go after D plus Kia. Not enough nades available for OG right when now. bro you They are going to have play laid out a this wall of third smokes to nice try and make this bounce, என்கிட்ட but டீம் இல்லப்பா it's still gonna be அதான் risky. தலைவலி If they fully commit to Nebula Esports, then D plus Kia will have an opportunity to chime in. And OG right now is right at the edge of the play zone itself. Look at that, Nebula Esports. The HP bars are getting chipped away. Kratos. ஜோன் டேமேஜ் ஆகல பாருங்க At ஜோன் the வெளியே hands தானே of OG, இருக்கான் Phoenix stays சொல்றான் behind, ப்ரோ still in the blue. He's ஏய் gonna யாவது get ப்ரோ faded out, but OG finally the bounce is gonna be there as they make the push on the players of D plus here. The opening is gonna go hit the hands of D plus, but the trade comes Yeah, through. no, OG no. under Put it, pressure, OG, put losing it. players. Last man left alive Oh, from this D plus, one, and there's the wipe. Orangutan. 12 eliminations secured. They Oh find a break my inside of the top God. 7, but the chicken dinner is still left Bro, I was behind, like, but I'm not going I see to we're talking about a top let the contenders, DK Nongjim win. Red Force, and coming after them right Oh now my is going to be DRX. Oh my goodness, look at the amount of emergency coverage to try and fortify against this DRX rainy parade. No connection so far, but Beanie almost getting chipped down pretty low as DRX continues on, and even True Rippers is gonna chime in. Now Beanie gets ப்ரோ knocked எத்தனை off. நேடு ப்ரோ இங்க Parade, இங்க look at பாரு the ப்ரோ Force is பெஞ்ச் still left behind, but I see we were talking about a top contenders. ப்ரோ Nongjim எப்படி Red ப்ரோ Force, சர்வைவ் and பண்ணா இந்த coming என்எஸ் after them right now My is going to be DRX. Oh my ஓ goodness, look மை at the காட் ப்ரோ amount of ஸ்பேம் பண்ணி emergency விட்டுறான்ல coverage லைக் to குக் try கூட and பண்ண fortify இருக்கியா against this DRX rainy 4 parade. 4 5 No 6 connection so far, but Beanie almost getting chipped down ப்ரோ pretty அவ்வளோ low as கிரேன்ஸ் DRX போட்டுனா ப்ரோ continues ப்ரோஜனம் on, and even ஈ True மாட்டினா ப்ரோ Rippers is gonna chime in. Now பக்கத்துல Beanie கியோ gets வந்துட்டு knocked off, போடுறான் அதை CC is போடுறான் able to find one, பொட்டி but the பொட்டி nade still goes on. DRX, how many nades do you have? I mean, M4 வந்துட்டாங்க DRX, ப்ரோ how many நடுவில் names do you have, and did you forget about the other teams? They have ப்ரோ just got எல்லாத்தையும் போட்டான் ப்ரோ by K9 Esports and Mysterious 4. All of a sudden, ஓடு DRX இத்தனை is ப்ரோ down இங்க to இது their last இருக்கு man. What just happened in this game? And so easy just makes this bounce going for the duel, and he loses control. this Nongjim Red Force அதான் சொன்னேன் also அதான் bite the dust, and we're down to the top 3. Mysterious 4, OG, and JP remain. Wow, what a massive start here in the map of Rondo here. But it is not truly over. Mysterious 4, a massive game coming from them here. They've got 4 finishes in the top 3. But OG, the champion of India from BMSD, is starting things really, really strong. OG With master a survey lot of பண்றாங்களா finishes here, and a chicken dinner will propel them even higher. Are they going to clutch up chicken dinner is going to be the question here, because now they have to clear out the rest of the wall. And currently, M4 என்ன ப்ரோ மாசா ஜோன் லைக் ஸ்பேஸ் கவர் பண்றாங்க பாருங்களா சுத்தி போட்டாங்க If these revives come through, there is a very slim chance that OG misses out on the chicken, but Mysterious 4. Remember, I talk about utilities a lot, right? OG ஒழுங்கா ஆடுன மேட்ச் இது ஒன்று தான் ஓ அப்படியா இத பையனும் இந்த பையனும் இல்லாம போயிடுச்சு எந்த ப்ரோ எந்திரிச்சே ப்ரோ கம்ப்யூட்டர் போட்டு எவ்வளோ 2-3 கில் எடுத்தாங்களா Well, at least one player has been sent away. AKOB on the other side of the ridge, and he gets But knocked appear out. on- All of a sudden, Please OG, no they're practice down to the chawla last dik bote man. Yep, Something is main better than switch any. coming from OG just did not work Run out. He match needed to buy it, time to go in for the reset, but they are stuck. They are pinned, and Mysterious 4 and JBX is going to try and creep up on them as well. Massive name for Mysterious 4, and they will clean out OG. They will stop the points from there. But Mysterious 4, they need more from this. They need a massive game. It is gonna be a Mysterious 4 4 SunGod versus 2 bro situation. இவன் என் ஃப்ரெண்டு ப்ரோ SunGod JBX now has to fight off I know the him. rest of the
World 2 versus 4. இவனை நான் கூப்பிட்டு ஆடுறதுக்கு and வாடா என் India டீம் might be able கடலான்ட்டு to take நோ நேம் first chicken நோ dinner நேம் here in சொல்லிட்டு BMIC. கிரியேட் பண்ண இல்லையா அந்த டைம்ல Jishan நான் கூப்பிட்டேன் Felix இவன் against வந்து Mysterious வரேன் நானா 4. தரேன் Mysterious நானா 4, they பண்ணுவேன்னு have the கேட்டான் upper என்கிட்ட hand in this டிஆர் fight. 1 லாபிலாம் 4 போடுறேன் versus 2. The only டிஆர் 1 லாபி தரேன் miscalculation is அப்புறமா usually when you டிவைஸ் wipe out உங்ககிட்ட a team, இருக்கு you're gonna வேற என்ன assume, வேணும் yeah, உனக்கு we're gonna loot their கேட்டேன் crates. அப்புறமா டோட்டலாக OG இக்னோரே had பண்ணிட்டேன் நான் no ஏன்னா ஆல்ரெடி utility. கேட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு Again, no utility, but Mysterious 4, they had enough to தலைவன் அங்கே make மாச things பர்ஃபார்மன்ஸ் work. பண்ணிருக்கான் There's the பார்த்தீங்களா opening knock. A Snowjord. 1 versus 3 for the last man from Jishan Felix and Mysterious 4. They're going after him right now. Yeah, but now, as you can see, Slacta pretty much stuck outside. ஃபெசிலிட்டிஸ் நல்லா யூஸ் பண்ணுறாங்க Mysterious 4, they are on the hunt. அவங்க இருக்கிற இடத்துல கூட யூட்டிலிட்டிஸ் தூக்கி போடுற மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு லைக் அந்த அந்த இடத்துல இருந்தால் வெறும் யூட்டிலிட்டிஸ் தான் தூக்கி போடுற மாதிரி இருக்கு நான் இருக்கிற இடம் எனக்கும் எனக்கு வந்து நான் இருக்கிற இடம் எங்க நான் வந்து மேடு தூரம் இருந்தாலும் எங்கன்னா ஒரு இடத்துல தூக்கி போட்டுறேன் நேர்லேயே போய் வாயில விட்டுறேன் எனக்கு என்னோட இலக்கு அப்படி இருக்கு எனக்கும் கிரெனேடுக்கும் ரொம்ப மோசம் ப்ரோ தலைவன் ஸ்னோஜார்ட் பேசியா இருக்கான் ம் 17, 19 difference. Reignite. Speaking of them in the previous game, Reignite got enough points to be there consistently on the board. 7 to 8 points per game is what you need. Stage நம்ம எப்பவுமே ஸ்டேஜ் 3 ல பார்க்கலாம் bro என்ன சொல்ற NS Stage 4 who have rival. Oh, but so I think they just Cool. miscalculated, thought it was still the same team on Game the ஆடலையா flank, bro but running into the இது arms முடிச்சிட்டு of பார்க்கலாமே 6 மேட்சஸ் தானே MTR over there. And K9 Esports, Omega and Ninja Boy run for their lives. Could have almost ran into the arms of True Rippers again, but somehow do end up avoiding that entire fight 2v4 and keep moving back to the northern side they go. That long rotation, ஸ்னோஜார்ட் தான் ப்ரோ ஆக்கிய ப்ரோட கேட்டேன் ப்ரோ ஸ்னோஜார்ட் ஆடுவான் ப்ரோ வந்து அதுதான் சொன்னாரு would have pushed for the central compounds and no one's going to be sticking around that prison area, or maybe they just went there looking for fights, but whatever it was, K9 Esports, they messed up this match. On the other side, Soul, Necro, they are picking up loose stragglers, but they are kind of building up a start of what அவன் கைக்கும் புடிச்சிருக்கிற ஃபோனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை ப்ரோ மாடு மாதிரி இருக்கான் இந்த காம்பவுண்ட்ல 4 பேர் ஆராமா ஹோல்ட் பண்ணலாம் டிஆர்எக்ஸ் இப்படி ஹோல்ட் பண்றாங்க இந்த காம்பவுண்ட்ல இருந்தா கூட சரௌண்டிங்ல நிறைய டீம் வந்துச்சு ப்ரோ எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு அட்வான்டேஜ் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு ப்ரோ எல்லா இடத்துலயுமே the thing is we have to convert நம்ம அடிக்கணும் அவ்வளவுதான் ஹோல்டிங் பொசிஷன் வந்துச்சுன்னா எப்பவுமே கிட்டே வரக்கூடாது saw that they could have won it, but as you mentioned, you felt weird Goblin backing off. I think just prioritizing safety, man. And I think the Goblin knew that Joker's got the line of sight as well. Exactly. That's why he just set up those frags for Joker, and Joker was able to pick him off easily. I mean, so yeah, that's communication on point. Yeah, that's what I think. Hey, but Mysterious 4, now finally we see them move in as well. Soul நல்ல கன் பவர் தான் வச்சிருக்காங்க என்ன வாட் லிக்கிங் ஐஜல் லிக்கிங் finding that frag, getting the confirmation towards Apollo. Cool is not the Ajal. What's going on with Reject? That's why They're getting blown apart. Even Apollo is able to get that man down. OG constantly just taking those shots away, but Mysterious 4, now they start to find the best of OG. 2 players already down, but AKOB does return back to favor as he finds a frag against Snowjawed. But still, the trades are happening back and forth. Both the teams on the same level field. I mean, this one's going to be a tough one for Mysterious 4. AKOB is the only person standing for OG, but this one man, he can really be the one to put the spanner in the works. I have no idea what's happening between Mysterious 4 and OG, to be honest. First on Rondo and now on Erangel. OG is down to the last man. Mysterious 4 has picked up 3. நான் சொன்னேனே bro OG கூட இவங்க வந்து ஜெயிஸ்டன் சொல்லிட்டு கிரைண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதான் டச் விட்டு போயிருக்காங்க and he misses it. Omega against AK. A spam in the smoke, almost had it in the bag. Come on, Sam, bro. Omega No strikes pressure. back, and Orangutan is going to be the first team eliminated in this game of Erangel. Mysterious 4, Omega saving the day for the boys and keeping the banner still high in the sky.
And keep this thing in mind, Mysterious 4, they had a lot of points in the previous game. So in this game, if Mysterious 4, even if they get 6 or 7 points, that's going to be more than enough. That's going to keep their spot pinned down in the first spot. Unless Ennis is going to be the winner of this game, then that's going to be a different story. I mean, if they can, as you mentioned, if they can get 6 or 7 points, it's good, but I would still want to see double digits. 10 points per game, because you never know when DRX, when teams like Reignite, when teams like D+ here are just going to start making that bounce. Reject as well, still included in this list, although Bro, Reject in screen this game left are gonna la have a inga. tough time. We see on the radar, there it is, Sarah and Reggie, they try to find You mean my face? என் ஃபேஸ் தானே? a way Is it inside okay? the play zone, but DRX come hunting. Reignite and DRX, they're drawing a lot of frags. Especially Reignite. Shutting down one of the best teams out there, which is Reject. And yeah, Reject's not having a good time at all. First game was not too good. Second game as well, only 2 points on the board. Mysterious 4 also eliminated from this game. Yeah, That's something that I did not expect. நான் மைக்ல டெஸ்ட் பண்ணிடுறேன். NSR might have had something to do with that. the point is, Mysterious 4 still up. Nong ஸ்ப்ளிட் பார் ப்ரோ. திரும்பி நான் தைரியமா ஸ்ப்ளிட் ஆடுறாங்க. இங்கேயே ஸ்ப்ளிட் பாருங்க. டிகே குரூப்பா போறாங்களே. நெபுலா குரூப்பா இருக்காங்க. இவங்க குரூப்புக்கு இதுல ஸ்ப்ளிட் ஆடலாம். NSR might have had something to do with that. நெபுலா ஸ்ப்ளிட் The point is, ஆட Mysterious முடியாது 4 அந்த still இடம். got 5 points, so I think it's a Round decent வந்துச்சு performance in அப்படியே this தோண்டிட்டு game. உள்ள போனான். But hold on. As of now, Reignite, they're getting absolutely bombarded. As I mentioned, DRX is not a team you would want to mess with. These guys are like the hungry tigers. Just waiting for the prey to make that one single mistake and step out in the open. And they already did find the knockout, but the bounce isn't there yet. Oh, but still DRX, I think with what we've seen from them in this game so far, I love the confidence. Reignite, they want to fight a break inside the circle. Necro, it's just 2 minutes 15 seconds remaining. The blue zone has started to move, and both the teams are outside the play zone. So that's extra added pressure that might result in a few miscalculations. The nade was very close. The second one goes up in the air for a toss. But DRX, they're going to be still on their feet. பாரு ப்ரோ. And Reignite, since they have concrete cover to work with, they can hold back. 4v4 பாத்தீங்களா? இதுதான் அவங்க ரெண்டு பேரும் லைக் இன்டர்நேஷனல் பிளேயரோட கேம் பிளே. 4v4 பாத்தீங்களா? அது சூப்பரா இருக்கு. இந்தியன் லாபினா அப்படியே தெரியுமா? 4 பேரா ஒருத்தவன் போவான் சுத்துருவான் காரிக்கிட்ட அடி வாங்கி ஒன்னொருத்தவன் காரை போய் முத்தி செதுவான் என்ன மாதிரி ஒன்னொருத்தவன் நேட வாங்கிக்குவான் ஒன்னொருத்தவன் சீச்சன் பண்ணி அடி வாங்குவான். DRX, they're in shambles. One player knocked out. The second man as well follows up that fray. The confirmations follow up as well. And oh no, DRX, they're down to just that one last glimmer of hope. But even he's about to fade away soon. Yeah, it's completely out into the open. They're surrounded, getting shot at from everywhere. And as you mentioned, DRX, they might have just dragged the players of Reignite along with them. Because Reignite saw the players of DRX move out into the open. They thought it was going to be easy finishes, but they became the easy frags now. Reignite has lost a few players. Still waiting to get a fair, but Soul, and what amazing nades. இப்போ அந்த இடத்துல ஏன் நிக்கிறாங்கன்னா நேட் போடுறாங்க. To help his team Then நேட் clean போட்டுச்சுனா up, செமையா relieve இருக்கும். some of the pressure as they Wow. take a fight Full against ஆ MTR. 4 frags from Soul. Is it okay? That's a good draw. Right. And as of now, Soul's also being pressured by the players of True Rippers. They're really going to be their Grim Reapers. Is it ready? Ready. Let me check my face. லைட் கம்மி பண்ணிட்டேன். லைட் கம்மி பண்ணால ஃபேஸ் தெரியுதானே? I'm not black, right? The kryptonite maybe. But it's just 2 men standing for Soul. They can't even do a lot. The toes are exposed, and Joker's taking a lot of damage. But now he needs to farm that off angle. And look at Hirsch. Even he's got that surprising effect. Hirsch has got the high ground to play with. That off angle from Hirsch can definitely catch the players off guard. But now it's the moment where Joker Soul Melon needs go to make that bro, push. போட்டான் No bro. excuses. And this net from Keo, it's going to blow Legit up too right late. in the face. Karashta. Soul
They will not stand a single chance against True Rippers as Keo wraps up in a sheet. What a play coming from this man, and of course, why not one of the best Odi. players in the country? Nibula enga ned poran paru bro. They have just wiped the floor with an SR. Reignite is gonna be their next target. Bro, இவங்கலாம் குக்கே பண்ண bro, நான் ஸ்பாம் பண்ண போறேன் grenadesக்கு அப்புறம். நம்ம முன்னாடி யாரனா வந்தாங்க. Has their backs compromised as well. Taki Necro, he can't go anywhere from here. No place is safe. The man's pinned and his position's compromised. As MTR, they put the nail in the coffin, and that's going to be it for Reignite. Ninja boy is Just so 3 good. frags out of this. Kyo. A lot of teams were not able to get a lot of points in this one. And this is going to be a bad news in the future. But as of now, for True Rippers, they know they've got the high ground. They know they possess one of the best spots. Not inside the circle yet, but still they can clean the field. He needs a good team. Who might win this game? We're down to the top 6. 18 players alive. True Rippers, they're trying to redeem themselves, or, well, இருக்கீங்களா ரோஷன் bro? bounce back from the fiasco of Rondo a few moments ago. This game being a little bit more aggressive, and this high ground, this hill in their control actually is such a big playmaking position, Necro. It's an open field up front. Yes, you are going to be at the edge of the play zone right now, and the next circle might not be on top of you. But before you move into that open field, you will basically get the lay of the entire land up ahead if you play your cards right. And if என் கூட யாருன்னா இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அவர் இல்லை அதான் இல்லை தெரியும். ப்ரோ நான் என்னதான் எனர்ஜி ட்ரிங்க் குடிச்சாலும் எனக்கு சார் எனக்கு தூக்கம் வந்தது ப்ரோ. மை காட் ப்ரோ, மை Sempero. What the fuck is this? Let me join. Hello. Mic test 133. Hello. Nice. Input setting வந்து microphone. Yeah, microphone. Yeah. Perfect. if you are patient enough. True. But look at JPX. Even they're prone out of the open, and I guess one of the main reasons for this sort of a play style, it's also because the circle Yeah, exactly. constantly shifting out in the open with next to no cover to play with. And a lot of these teams being forced out of their comfort zones. CAG in the sidelines too, and CAG really need to worry about JPX. JP can strike in at any time, and CAG can be caught off guard. Smoke's being tossed. It's a ball மாஸ்டர் ஸ்மோக் போட்டுருக்காங்க பாத்தீங்களா எட்ஜில் ஆடும்போது. JPX, now it's clear. They want to make some moves. They're done playing it passive. They're done just holding down the same ground. And True Rippers, they start a strike. I mentioned this. True Rippers got one of the best seats in the house. Yeah. And if they do prioritize those seats, they can clean out the lobby. There is no way MTR survives this. As you mentioned, True Rippers' best seats in the house. They are sitting up in that balcony, and they are going to make sure that MTR is not there. இவங்க லேட்டா once போறாங்களே they ப்ரோ. make that bounce. அடி வாங்காது. That's the only way there's not ஜோன்ல gonna தான் be any இருக்காங்க. pressure on them once they push up. On the other side, JP. The thing is, in the zone மிஸ் ஆகுற நெக்ஸ்ட் ஜோன் வேணா போலாம் They know அவனால. that God's Reign has their இல்லனா back ஹோல்ட் பண்ண compromised. The முடியாது moment அவனால. JP starts fighting, they know they have to be ready for a third party as well. Oh, Nebula though. CAG. Oh, wow. Oh my god. Oh, they've been eliminated from the game with a bit of that help from the side of True Rippers. CAG. I never saw this coming. For a moment, I thought maybe JP can be the one to be eliminated. But no, that's not the case. Instead, CAG, they follow up the fray. JP still alive. And they have been playing this one extremely safe, Johnny. 0 finishes so far. Yeah. They're playing it as passive as possible. Pretty much, I mean, and all thanks to God's Reign again. எங்க They've ப்ரோ kept this குட்டியாக்கி team ஓ வர விடாம although பாத்துருக்கான் they ப்ரோ made sure that ஜெல்லி JP isn't இப்போ allowed வந்துச்சு to அந்த do டீம் much. அங்க அங்க வரக்கூடாதுன்னு And சொல்லிட்டு பார்த்து well, வச்சிருக்கான் Sunflower இப்போ doing much. என்ன True Rippers என்ன might just நடக்க be முடியாது doing a சொன்ன little மாசா too much harm to the players of MTR.
All four Car players சுத்துறங்க, making ஒருத்தன் that car bounce on that சுத்துறான். one man. This அடிச்சிட்டான். is going to be a beatdown. And well, there's the extinction of the T-Rex. MTR eliminated from the game. Oh, that nade! Lovely! Oh, that nade was Bro, precise. நான் grenade bro, இது இன்னொரு Directly grenade வருது tossed பாருங்க on top மாசா. of the players. ஓடு. The second one as well. It's going to be on the mark. But how does that not find a knock? தப்பிச்சிட்டான் bro. எப்படி bro JPX, ஸ்போர்ட்டா they've got a தப்பிச்சான்? second shot at life, and they better make the most out of it. But that too against a team like God's Rain, this one's going to be a tough convert. இவனை தூக்கிடலாமே bro. JP, they're taking too many fadeaway shots இல்ல, upon தூக்க முடியாது. themselves. They want to go for the revive. ஸ்போர்ட்டா இவங்களுக்கு grenades இல்ல bro. அவ்வளவுதான் மேட்ச் ஸ்போர்ட்டா ஜெயிப்பான்னு நினைக்கிறேன். I'm also surprised. That should have been a ஓ second நெபுலால knock. I 4 thought man. God's Rain might just commit, but True Rippers show up at the right time. என்ன லக் இது? God's Rain, they're gonna be ஓடு forced அந்த to மாதிரி back லக் off. எனக்கு வேணும் bro. Now, நான் அதெல்லாம் மிஸ் readjusting, பண்ணிட்டேன். rethinking. bro Where join do ஆகு you bro want to Discord fight? லோகி You fight bro. a fight up north against the players of JP, or do you clear the southern edge first? Well, Oh, no. the north What? it is. A Take down, spray. bro. Two Take players down, hitting the bro. floor. Take it God's Rain, down. they have the opening. Hello. The IGL is able to thread the needle as he finds those two quick frags. Hello. One spray down, and he finds those two loose Can you streaks. hear me? But still, for God's Rain, the trouble's not done yet. Now they need to deal with the players of True Rippers as well, and that's going to be the biggest threat for them. JP's being manhandled by Nebula, but God's Rain, Bro, I even can't for hear them, your it's a voice. tough time against the players of True Rippers. They've got 3 men Bro, standing in send, bro. God's Rain. Even for them, they've got 3 players. But God's Rain, they're in a big pickle situation. Between the players of JP and True Rippers, God's Rain now needs to prioritize. And God's Rain, they're getting absolutely bombarded, shut down by True Rippers. Utility's able to find the mark, but Nebula Esports as well. Since they know True Rippers is distracted with God's Rain, Nebula wants to make the move. Nebula Esports, 14 eliminations in this match. They have set the stage on fire, but that's what they would like to do to everyone else. Look at that, JP spotted out Nebula with a very risky bro, rotation. the Nomi, Nebula is that where match did the is- HP go? But somehow he still does manage to stay alive. That was not the move, Nebula. 42.50. Nomi's still alive. எப்படி bro எப்படி Early on a pixel எப்படி away, எப்படி you cannot வாய்ப்பே even see his இல்லையே. HP bar, by the way. That's Ah, how come low here. the guy is. Even one single swing in the air can actually take him down. But True Rippers, the way they've been playing, as I mentioned, True Rippers, they like to play for control. And once again, they're showcasing the அப்படியே லைவ்லயே utmost control படுத்துறான் in the bro. game. தூக்கம் வருது. But the main concern for all these teams on the edges is now going to be that Nebula controls the circle. They've got the advantage, and Nebula is just going to wait for True Rippers to be done with the players of JPX. By the way, JP has been quite consistent. They did decent in that previous game of Rondo as well, and still find themselves in the top 3 of ranking. Yeah, but the point is, JP does not have a lot of finish Elimination, points in yeah. this game. So JP is not going to get away with a lot of points. They're playing like True Rippers normally plays. No, they're playing like God's Rain normally plays. God's Rain, they don't really prioritize finish points till the final few moments. But then they start prioritizing it. But recently, God's Rain have changed, and I'm liking that. True. I was gonna say it's ironic you say that இதுல in one இருந்து tournament where God's எத்தனை Rain is ஸ்லாட் fighting. குளோபல் சாம்பியன்ஷிப் 2 Oh man, but Nebula Esports, I mean, 2 very ஸ்லாட் impressive in this match. குளோபலுக்கு போங்க கார்த்தி 14 eliminations and going up into this 4v3 against True Rippers. Yeah. I think this has to be Nebula's game. கவுண்ட்ல For எத்தனை Nebula, True போனோம் Rippers is இது going to be the வரும் only threat. And I think Nebula Esports can't should put hear their you, command bro, power Roshan. against the Hello? players of True Rippers more. But Nebula, they already do thread the needle. And what are these knocks they're fighting? செக்யூர் மைக் Crisp, clean, and precise. Even Kratos fights the opener against True Rippers. With not a lot of playing options available now, True Rippers, they will be suppressed. As even the Blues on the move, True Rippers, they're No, going to be bro. forced out of their comfort Nebula zone not here. soon. Hirsch, he needs to leave this cover and move out in the open, and that's where Nebula is going to find the advantage. Hirsch is proning out in the open as Ozzy's going to be the one to make the pounds. Yeah, And Nebula. Nebula, they close out the second game. What a way to make your entrance in the top 5 of the overall standings, Nebula Esports. I love it. From being the national villain to becoming an international hero, seems like Adi has really brought in all that hype. And Nebula Esports, what a crackling chicken dinner that was. They went all out, eventually taking down teams left, right and center. They were constantly taking those shots, keeping the players of Reject on their knees. They were keeping them in check. And yeah, I also did see the elimination feed for K9 Esports. For some reason, one of the guy, I think he slipped out of the moving vehicle, and that's why he got knocked out. I'm not exactly sure what happened there. Yeah, for Omega, what really has me concerned is there anybody around him?
Because when you take a look at the map feed, you notice that Mysterious 4, they've been traversing by. Or maybe the floor was wet. I do not know what happened, but D plus Kia could be in for a world of trouble. There you go, Fabian. Otherwise, opens it up against AKOB, but OG surely want to retaliate back. Ateki caught out in the open, and D plus Kia, they're coming for blood. Osal getting a beautiful trade there, and now Osal, Nolbu and Chips, they want to get the better out of OG. They want revenge. These are some questionable moves from OG, I'm not gonna lie. I think he's stopping out in the open like that. He was not supposed to do it. And within the blink of an eye, OG has been eliminated from the game. But D plus Kia, now a time to reset. As Soul's here with a quick third party. And already Nolbu's down. Osal and his teammate in the backline, Chips. Now they will need to be the one to do something. But instead, even Chips falls down. The last man, Osal, standing for D plus Kia. Against the entirety of Soul. And I highly doubt he can do a lot. The man's burning through his HP. And eventually, he's been eliminated from the game. This is the confidence booster. This is the momentum booster Soul needed. Struck in when the hammer was hot. There you go. Team Soul playing extremely well in that situation. And now CAG Osaka have really closed in. Aiku Soul well aware of their surroundings. They do not want to go for round 2 yet. Instantly leaving that compound. But what a bounce that was. But again, Orangutan completely caught with their pants down. Did not have kind of anticipate D plus Kia to be pushing on them like that. Look at Nebula. Right next to Mad Kings. And Knockship. நான் செக் பண்ணிட்டேன் bro. Even they're right above the players of Mad Kings. So Mad Kings as of now, they're in a big sandwich. Looking at the players of JPX. Even they're around the playing field of Reignite, so can you hear me? yeah, Reignite once again. All they want to do is find a good squad to play with, where they can have a lot of visual. நான் இயர்ஃபோன் போடல For teams. I think Reignite has been doing that. நான் வந்து இயர்ஃபோன் கனெக்ட் ஆயிருக்கு காதுல வைக்கல அந்த அதுல தான் போயிட்டு இருக்குது இந்த எல்லாரும் Athanki out in the ஏய் open. உட்கார வச்சாங்க bro டிகே Uncomfortable situation. Live இதுல போடுறேன் அத பாக்குறேன். Even இல்லையா they were lurking around. And the moment they got that opportunity, they salvaged calm it down. instantly. D plus Kia had no answers there. That was a very clinical wipe if you ask me. It indeed was. 7-7 But once again for Soul, they already did have the advantage. you can see the bro For OG, they messed up big. Especially Athanki ejecting out in the open when he did not even know what's going on around him. That was a big question mark. ஓஜி எதனா அடிச்சம் பண்ணாங்க இப்போ இவங்க Thought even for Soul, Even out in the open and then take you off guard. But that is where the replay, sir, and traversing around Pavian. ஓடு ஓசால் Off guard. But that is where those mistakes kept on happening, right? Athanki out in the open and then Viscott was in such an uncomfortable situation. But right next, even வாங்க சார் lurking around. மிட்லர் And the moment they got that opportunity, they என்ன salvaged bro it ரோஷன் instantly. how are you Had no bro answers are you there. there That was இருக்காரு a bro very ரோஷன் clinical wipe if you ask me. it indeed was. But once again for Soul, Mr. they already did have the advantage. சேடா Surviving. Just don't have a lot to work with. His position's absolutely compromised and Mysterious for prioritizing on the revives and the Power of Prey. You still have Aiku Soul, eyes pinned in. That's the mind-blowing stuff from SunGod. That's the MVP confidence right there. Did not even flinch before making that move. Straight up brushed in through the stairs and got the knock. SunGod. That's what you like to see. bro காதுக்கு வந்து நான் இந்த இயர்ஃபோன் போட்டு போட்டு காதுல புண்ணாயிட்டு இருக்குது bro Completely caught off guard. இல்ல நான் ஐபோன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்ல இல்ல நல்லா But Hero knows exactly where Doxy is. And this name ஒரு is gonna be ப்ரோ the ஏன் ப்ரோ இது M4 So it's crazy them from Mysterious 4, eliminating even the likes of Ocean bro my message not showing in Striker live from this account ஏய் ஏதோ சொல்றாரு bro பார்த்து தான்டா இருக்கேன். ஏய் bro டைம் அவுட் போட்டாச்சு bro நான் தான் டைம் அவுட் போட்டேன் உங்களை பேன் அங்கயா நான் வந்து சேடா பேன் பண்ணிட்டேன் சும்மா சொல்றேன் bro சும்மா சொல்றேன் அப்புறமா எடுத்த உடனே வந்துடாதீங்க I know that you will do these nonsense things and all சொல்லிடு
also decided Bro, to rotate. prime What Riga ISO right speed in front of them. version Reject Apollo and Sarah. as sort இருக்கு bro. சி அதை ஏன்டா வாங்கி குடிச்சிருக்க? The சுத்தமா first நல்லா OG இல்ல. is not அது ட்ரை exactly பண்ணலாம்னு what சரி we prime wanted. நான் தான் இருக்குன்னு பார்த்தேன். காசு இருந்தா ஏதாவது நல்லதா வாங்கி செய்யுங்கடா. They're playing it passive அதான் defensive. பண்ணினே இருக்கேன். God's Rain now being charged up by the players of Man வேற Kings. பிளேவர் வாங்கி குடிச்சிருக்கீங்க. It's not What a good to position to be do? trapped in Nothing. for God's Rain, but they need to work with this. Neo, the man's trapped all by himself in the upper floor. You have one work to do, bro. Try and stop that aggression Stop coming hating through from Man SunGod. Kings, but it's really not making a difference. He is They goated, pull up bro. from the back, finding I know you that guys. I know you are Neo jealous of and me God's Rain. They're in a big world of trouble. because I play so God's good. Rain gonna make that push. Match Haters. up And even the second man of God's Rain goes Create down. another account. Create another account. போச்சா மிஸ்டர் ரிட்ல ப்ரோ நீ பேரே மாத்திடாம் ப்ரோ இந்த பேர் வேணாம் உங்க பேர் பிரசாத் சூப்பரா இருக்கு Playing around வாங்க with bro the மித்தோபி Bruce ஹாய் Willis, suddenly வெல்கம் Mad Cakes, they just go all in. But indeed, it was Nebula that gave them that initial nudge. And Mad Cakes just caught Okay, their heads and bro ripped it okay off. bye வா As for GDR, டாடா ப்ரோ now Destro Justin. Previous game Maranga, we saw GDR Need showing to- that string of அவ்வளவுதான். consistency. ஏய் எங்க ப்ரோ அங்க This போறான் time, இங்கே Jones போறான் has உன்ன started மாதிரி நெடு against போறான் them. அவன். With Mad Hey. Cakes still having those numbers, and again, ஏய் அங்கே போ சம்மந்தமே ஏய் இல்ல. very heavy call. ஏய் Do they go in for the push? Which Earphone eventually கேட்கல would நினைக்கிறேன். expose them to threat ஏன்டா? from Felix. Spin to Are they gonna Bhaktino. hold on to this Wow. compound? That's the question. ஹைட்டர்ஸ் எங்க ப்ரோ போடுறான் அங்கதான் பவுல நேட் போட்டீங்களே மாட்டல யாருமே They could have actually provided cover fire as well. இன்னும் ஒரு நேரம் இருக்கு, எங்க போறான்னு பார்ப்போம். Maybe the players could have tossed out the smokes. and இது குளோபல் ஆர் பிஜிஎம்ஐல ப்ளே பண்ணுவாங்களா ஆமா laid out a smoke. ஆஹா இது பிஜிஎம்ஐல ப்ளே பண்றாங்க BGM, இங்க பாருங்க உன்ன மாதிரி கார் ஒருத்தருக்கான். That's where their visions were blocked, right? இது வேற ரெக்கார்ட் வேற பண்ணிட்டு காட்டுறாங்களே இத பாக்க ப்ரோ பைன் என்ன ப்ரோ பீட் ஆகுது Took that moment of Stage 4 surprise லயே in his மோசமா favor and got that knock, and till then, ஹோலி மோலி players were done. I think there was no respite. And GDR ஜோன் பாக் decided ஓ to come out and say டிஆர் Baka பிடிச்சிட்டு was இருக்காங்க used இவங்க for. லெஃப்ட்ல இருந்து போயிடலாம் இவங்க ப்ரோ ஓடுறாங்க யூ டர்ன் அடிச்சிட்டு This time அவன் going teammate. of Aiku Soul. And now it's all ஏய் about லெஃப்ட்ல இருந்து கிளியர் ப்ரோ இவங்க வராம சொன்னா reject. எடுக்கலாம் Out in the open a little bit. It's extremely dangerous there. Everybody eyeing out. Where does the next hardship பைக் go? எடுக்கலடா போறான் அவன். And in the next couple of சவுண்ட் moments, கேட்டுச்சு உங்களுக்கு maybe கார் சுத்துது we might find an answer. ஹேட்டர்ஸ் Not யா really liking what's happening with K9 Esports. ஹேட்டர்ஸ் It's like they're an open feast waiting to be கேட்டேன்னு devoured. சொல்லு. ஹேட்டர்ஸ் Even CAG from the back were taking those constant shots. They were proven to be a major threat. But as of now, CAG is going to back away. Respect the players of K9 டீம்ஸ் நல்லா ஆட Esports மாட்டாங்கல்ல? ம் and see what their game plan's going to be. Mad Kings, that separation not working out. As Shadow is going to be the first man to fall down. And CAG, now they start to spread their wings once again. This is typical Shadow, right? Yeah. அடுத்து That's Brett சின்ன not கார working காரணம் out. அது. And within the blink of an eye, the entirety of K9 Esports, they've been eliminated from the game. With a bit of that contribution even coming through from Nebula Esports. It was D plus Kia. Oh no, it was not D plus, it was actually DRX who puts him to sleep. Yeah, oh my god. I mean, that's நான் unbelievable. பார்க்க போறேன் மாடடியில இருந்து. என்ன மாதிரி சப்போர்ட்டரா இருங்க கைஸ் சொல்லுங்க ப்ரோ ஹேட்டர்ஸா இருக்குது Points collected and மாடடியில still இருந்து ஒருத்தனை ஹைட் போட போறேன். parting away from the lobby. Aiku Soul finally பாத்தீங்களா consolidated என்னோட there. ச்சே என் கூட இருக்கிறவரே ஹேட்டர் தான் High ground. They're yet to enter inside இந்த the பேக் ஸ்கின் zone நல்லா now. இருக்கு ப்ரோ ஆக்சுவலி It seems like they want to pick Ah. a bone against the likes ஆனா of நீ Aiku போடுறதுக்கு Soul. நல்லா இல்ல. Jade Copley, Knuckle, ஹேட்டர்ஸ் ப்ரோ these players playing together. Black உங்களுக்கு வந்து நான் போட்டுக்கிறதுக்குனால பிளாக் சிங்கர்னு சொல்ல ஹேட் பண்ணல Circle shift will go அது away வந்து from them. நான் போட்டுன்னுக்கிறேன்னு சொல்லனால தான் நீங்க That ஹேட் பண்றீங்க reject மீனிங் இருக்கா on the edges seems ஒயிட் like கலர்ல ஏதாவது ட்ரெஸ்ஸோட see a போட்டாலும் fight பரவாயில்ல, between these பர்பிளோட two போட்டா teams. பரவாயில்ல. Maybe for the Black ப்ரோ and பிளாக் white கூட எது Stay போட்டாலும் held சூப்பரா on by இருக்கும் Mad ப்ரோ Kings as MITR white losing வராம in, but போட்டாங்க. Adi, he's got his eyes fixated. MTR coming in, it's Hey, gonna be hey. fine, and there you go, he Hey, goes என் புள்ள home. எடுத்துட்டான் Nomi getting that elimination, அவன் and team ல MTR நான் ஆடி they're தான் Good, இருந்தாலும் legit. Not really doing Free a lot in nade. that given situation, but now for Push Soul, down, it's going to be bro. Mysterious 4 knocking Go. on the doors. That's And it on, bro. Legit, he welcomes them with open arms. That Hold DB it has up. burst through the face. That's going to stop him in tracks. And Soul, they can continue their wrath. ஐயோ As 5 the கிரேனேட் Mysterious வச்சிருக்கான் ப்ரோ 4, ஐயோ they're being போட்டான் ப்ரோ manhandled. டாடா Another grenade tossed out, and that's going to do a lot of damage. Legit. He's all by himself around this Hey, point. இந்த நேரம் மாட்டிப்பான் bro. Knuckle is away from மாட்டினா, Legit, மாட்டினா. but still the utilities from Legit. இவனுக்கு இந்த மாதிரி டைம் கிடைக்குது பாத்தியா கிரேனேட் பின் பண்ணி போடுறது வரைக்கும் எனக்கு ரேரா அவன் கிடைக்குது பேனிக் ஆகல. அவன் பேனிக் ஆகல.
பேனிக்லாம் இல்ல. Legit is really DK dictating டீம் the வெறியா இருக்கும் bro. Absolutely loving how they are trading தோத்துன்னு இருக்காங்களே each DK. other there. சரியான Once again, பாவம் JD bro. goes big, and this time he's got a big shot there. உன் ஃப்ரெண்டு தான் Snowjord உன் out ஃப்ரெண்டு of ஒன்ன மாதிரி தான் position. நேரில் வாங்கினா Legit still has that one grenade to play Hey. around. He's got Knuckle for assistance. With the IGL. போடு He's feeling ப்ரோ எல்லா நீங்களும் தப்பிச்சான் ப்ரோ இவனா லக்குன்ட்டு சொன்னாரு This time in tandem push பார்த்துட்டான் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக இவங்க நேர் வருதுட்டு நான்லாம் ப்ரோ நீ வந்து நான் இங்கே இருக்கேன் நீங்கள் நேடு அங்கே போடுறீங்க நானே அங்கே போய் விட்டு வாங்குவேன் நான் வந்து அந்த மாதிரி டைப் SunGod வந்து அவனே போய் உட்காந்து நான் நீங்கள் எங்கன்னா தூக்கி போடுங்க நானே போய் நேடு போய் வாயில வந்துடுவேன் ஓ மை காட் enemy கஷ்டமே கொடுக்க மாட்டான் நானே போய் உட்காந்துருவோம் But for Seoul, this is one of those big games that we're searching for. 10 finishes already on the board. நீலாம் ப்ரீனேட்லேயே போய் வாங்குவேன் ப்ரோ அந்த ப்ரீனேட் வந்து தெரிஞ்சும் நான் போனேன் ப்ரோ chicken dinner. அந்த ப்ரீனேட் வந்து ஏன் போடல நான் போனேன்னா Shelly, the last surviving member. ஏன் கால் கொடுத்தாங்க ப்ரோ வான்ட்டு நான் அப்படியே போய் ஆள Go back to life, and also at the same time deal with the threat. எல்லாமே ஃப்ரீ கிஃப்ட் 1v4 God Hollywood. 1v4 வாங்கிட்டோம் He's getting that revive. Sixter somehow Spray keeping god things கிட்ட. at bay, trying to keep their heads above the water as Nibira. ஸ்டோரி போடலாம் அவனுக்கே தெரியும் அவன் பேனிக்ல போட்டான்ட்டு Mad Kings பேனிக்ல staying 1v4 around the ரெஸ்டாரண்ட் center. As அந்த for இது Jelly போட்டு and காமிச்சு Killamau, அந்த நேடு it's going to be a 2-on-2 fight. Hollywood not having the best of HPs. I feel like he's out of meds now. யாருங்க யாருமே பால்கனில நேடு True Rippers. கோ கோ Oh no, Jelly getting caught off guard. Showed his back at the wrong ப்ரோ இந்த time இடத்துல and மாஸ்டர் கிளாஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ They once again start to reignite the வண்டி flame of பாருங்களா hope. That's True Rippers. விட்டுட்டுலாம் There's a big chance they will ஏய் be ஏய் eliminated ப்ரோ ப்ரோ without ப்ரோ getting in the head. ஐயோ Whipping all those shots. ஜிகல் பண்ணிட்டுலாம் சுடக்கூடாது ப்ரோ எப்பயுமே Went for a shot கொக்கோ like that. ஆயிடுச்சு ப்ரோ பாவம் ப்ரோ That's what pressure does to you. Really feeling the அட்லீஸ்ட் அவன் heat லெஃப்ட்ல there. அந்த ரைட் பிக் Rippers போட்டிருக்கலாம் அவன் உள்ள coming போறது அவன் உள்ள போறதுக்கு for வரல Nibula. இல்லைன்னா அவன் ஸ்ட்ரைட்டா GDR ஸ்ட்ரைட்டா survived with just ஜாய்ஸ்டிக்கை players ஸ்ட்ரைட்டா back வச்சுட்டு base. சுட்டு இருந்தா கூட The numbers பிளட் are கனெக்ட் ஆயிருக்கும் DRX. ஈஸியா அவன் வந்து This ஜிகல் is பண்ணினே where சுட்டான் Silency இல்லையா really அதனால comes in. ப்ரோ வந்து Seeing பிரெயின் those லாக் close ஆயிடுச்சு fights, getting those mid fights, getting those early finishes, and now கன் ப்ரோ இவங்கலாம் டியர் 1 பிளேயர்ஸ் எப்படி ப்ரோ இருக்காங்க Oh, reignite. இவங்களே ஐ மீன் இவங்களே சோக் பண்றாங்க Man was out in the open. So Yellow நான் சோக் still பண்ணா behind மட்டும் that tree. என்னத்துக்கு என்ன அவ்வளோ ஹியூமிலேட் Jockeys, பண்றது He does a perfect job. அவங்க Legit செகண்ட் லெவல் மேல suppressed as of போயிட்டாங்கடா now in the entirety of Seoul. ஆ Intention suppressed. They cannot even keep on applying that pressure. இப்பதான் Since ஸ்டார்டிங்ல Knuckles is busy going for that சோக்கானா revival. கேட்கதான் செய்வாங்க 10 ஓஹோ frags already whatever on the board. And Seoul, they want to continue Board their it. domination. பாரு, One உருச்சு nade. பாரு. It's going to find a quick two-piece and reignite. the fuck They நீடு stopped the ப்ரோ இது igniting flames of Seoul right in the tracks. and this was much needed. This is signature ignite. Again, because being they are very raiders patient, yeah catching the players off guard of Team Seoul, but for now, summoned ignite. yeah They've got their attention towards Nibula. அவனே டிசி வர சொல்லுங்க அமைதியா அவன் பேசவே மாட்டானா Got a couple of vehicles to play around, but Nibula machine going after the players of JPX. வரமாட்டான் பேசணும்னு சொல்லிட்டு வர One player surviving. JPX. One of them has the lower ground, but Nibula, they also need to be careful. DRX on the higher போட்டான் ப்ரோ ground. ப்ரோ நான் பார்த்தாலே நேர்ல அடி உள்ள இருக்க ப்ரோ எல்லாம் It's a big knock right there. JP, a team that has been playing consistently well. வந்து கேம் நேடு கேம் They நிறைய start to இருக்கு fall apart. இல்ல Nebula, they need to watch out for the players of DRX. They've got the high ஓய் ground. அஸ்டான் Plenty ப்ரோ win. As Phoenix gets knocked out, DRX this time there's no chance the man's going to rise back up from the flames. Phoenix eliminated. Even Adi, he follows up that same terrain as Adi gets knocked out as well. கன் ஃபைட்டே ரேரா அடிக்குதுல Not a lot of playing space. They're getting suffocated to death. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து என்னோட சுச்சுவேஷனை நானே உட்கார வைப்பேன் இந்த இடத்துல கிரேனேட் போடுற மாதிரி இறங்கும் இந்த இடத்துல அடிக்கணும் மாதிரி இறங்கிட்டு நானே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டு நான் தான் போக போகிறேன் தேங்க்ஸ் சார் Now for Hollywood, ம் being the final player surviving. இப்போ அந்த இடத்துல நேடு வரும்னா அந்த இடத்துல இருக்கவே மாட்டான்ப்பா நான் நேடு போடுற மாதிரி இடத்துல போவேன் Have Sixter back on his feet. இந்த மாதிரி For now, DRX still having that higher ground, and Seche is going to make the best out of that situation. DRX slowly but surely starting to take அவன் over. பாரு ப்ரோ ஃபோன் எப்படி புஷ்னு இருக்கான் Nebula still shrouded inside that smoke. DRX have them pinned out. This is where ஃப்ரம் நோவா நான் போடுற கிரேனேட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா some sort of theatrics. ஏன் ப்ராப்ளம் ப்ரோ அதான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ப்ரோ Catch the players of DRX off guard, but again, DRX having that higher ground makes it even also difficult. And even for the players of Reignite, seems like they might have also bowed out. Nebula, Kratos, Adi, Nomi, still surviving these three players. They possess a lot of threat to DRX. And even DRX can possess a lot of threat to them.
Nebula with 4 finishes so far. The previous game, it was an explosive performance. No god, why no But grinding? this I one, don't have Nebula is team holding back. to grind. Nebula's already got the desired amount of points they needed in that previous Plus game. I have already decided to Can be a little bit laid back, watch party. but I'm pretty sure Nebula is Name thinking for Veria one. pay. Laid back, but surely not slacking. For Nebula, 4 finishes still now. Pair. Again, get a back-to-back, that would be amazing. Especially when you talk about it. Nebula, we have seen them cause so many mischief in the Indian lobby, and now when the international teams are here, surely have left an impression. But look at that பேசாங்க bro inside, zone right? இருக்குன்னு சொல்லிட்டு You've got CG, Osaka, GDR, they are yet to get inside the zone. பேர் But நேம் Mad Kings, they have been hunkering down at this exact spot. Took down 2 players of GDR, holding it, stale the circle. நீயே They've been போட்டுட்டு there for Nebula. யாருக்கு நீ This is the fight I really want to நீயே see. இமினேட் பண்ணிக்கிறியா? நான் வந்து டோட்டலாக இக்னோர் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா நீ வந்து பேர் போட்டு ரெண்டுத்துலேயும் நேம் வச்சிருக்க. ஸோ நீ வந்து கேட்குற கொஷின் நல்லா இல்லை. அவன் மாதிரி இதை கேள்வி கேட்டுருந்தா ப்ரோ உங்களுக்கு தான் பேர் செம்மையாக இருக்கு பிரசாதன் காட்டுவீங்க ப்ரோ. God's reign slowly and steadily closing up now, finally realizing they do not really have a lot of options. They need to go for this fight against Mad Kings. Utilities being traded from both the sides, but none of them are able to find any sort of connection. This Nate, though, it's going to chip a lot of damage away. Apollo trapped in the corner, second util tossed out. And this might just force Apollo out of his comfort zone. But Justin, he runs out of those frag grenades. Even a fight between Nebula and DRX comes through as the trades are happening back and forth. Mad Kings, they lose out on Apollo and God's reign. They've been eliminated from this game. Final man was caught. சுத்த போறாங்களே ஓ எடுத்துட்டு வரான் ப்ரோ காரு ப்ரோ தூக்கிக்கலாம் ப்ரோ கிளச் நோட் ஈஸியா. தூக்கலாம் அவன் ரொம்ப பாடி காட்டி விட்டான். இப்போ அவன் பீக் பண்ணும்போது ரொம்ப காட்டி விட்டான். ரைட் பீக்கா தான் ஈஸியா இருந்தது. அந்த 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 சின்ன ரூம் இருந்துச்சு பாத்தீங்களா? ரூம்ல போய் விண்டோ இருக்குமே. இந்த ரூம்ல போய் இந்த அடிச்சிருக்கேன். For CG Osaka gone in Bye fast, bro, good night, members surviving, bro. 2 players pushing in at the same time, one goes down, good night and but train. denied. As Mad Kings, they go huge, bro, again, making a prolific, as Mad pushing in at the same time, one goes down, but denied. As Mad Kings, they go huge, bro, again, making a prolific play over there. Absolutely mad. Mad Kings, what a play that was. Bola None of us bro. even dreamed of Mad Kings clutching out bro that fight in such a போன way. மேட்ச் சிடி இந்த மேட்ச் And now all I ஜோன் can எடுக்கல. say, ஏன் bro எடுக்கல அவங்க ladies and ஜோன்? gentlemen, welcome to the Indian ஏய் law. எனக்கு கிரிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணி எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் What அவங்க a ஜோன் ஈஸியா. statement. We have been doing that quite a lot, Two men and there loving இருக்காங்க. எங்க every two time men we do that. And why not? Down to the final 2. 2 Indian teams in contention. Nebula on the verge of a back-to-back, and Mad Kings on the verge of pulling off a biggie. Apollo Pro, 2 players surviving. Adi, Nomi, it's a proper 2-on-2. ஸ்கின் சிடியா If you தெரியல. ask me, Nebula, they've got the better lay of the land. They've got the better position right now. And Mad Kings, they surely have the momentum. Mad Kings out in the open, traversing. It's an uphill battle for Mad Kings. Not a lot of chances they can actually win this. Unless they somehow manage to find the first knock. That's gonna நோவா ப்ரோ நீங்க ஏன் ப்ரோ ஸ்பாயில் பண்றீங்க ப்ரோ? The way Nebula spread out as well. I highly doubt Mad King knows what exactly is going on around them. அவங்க கிட்ட கிரேட் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. அது என்ன ப்ரோ பண்ணுறான்? He still has got no. பை ஆதி ரெண்டம்டி தாலோ. Adi's flanking all the way from the left side, and Nomi's all the way around the right. எங்கடா ரெட் போடுவ? And Nomi might just have the surprising என்ன effect. இது போட கூட பரவாயில்லையே. Utilities tossed right next to இப்போ Nomi வச்சான் at பாரு that எப்படி day. இப்போ திரும்பி It's gonna போட்டானா find the தெரியாம right பண்ணான். mark. லாஸ்ட் வச்சான் அதான் முக்கியம். யாருக்கிட்ட போட்டான் போட்டு. It feels like this team is possessed with a demon. லோடுல இருக்குல Absolute instincts. And at this point, no one can அவன் stop அட்வான்டேஜ்ல வேற Mad Kings. இருக்கான் அவன். They're playing like Spoilers they're in chat. possessed. யா And Nebula Sports, the consistency இப்போ has been கிரேட் போடுங்க remarkable. ப்ரோ. 4 nades in the hands of எதுக்கு Adi. The bro game's not grenade? done yet. Mad Kings, they haven't seen the deal அப்போ yet. அங்க பாரு ஓ அவனே செத்துட்டான்ல கில் தரக்கூடாதுன்ட்டு. Oh no, he accidentally blew ஓ himself up. சாகல. That could have been really close. Yeah, What? really bad. Indeed. But ப்ரோ still, மேபி அவனோட 16 ப்ரோ என்னோட 16 ப்ரோ மாதிரி தான் ப்ரோ. நேட்ல டேப் ஹோல்ட் பண்ணி இருப்பேன் அது தானா கீழ விட்டுது. everything, the scales, favoring them. And now Adi.
looks a little helpless. Starting to feel quite nervy there. But Mad Kings, they really want to take this one slow. Apollo and Pro, they know they've got this in the bag. All they need to do is be clinical. Maybe one more grenade. But for Adi, if he can take one down, things will instantly change. Utility is not finding the mark for Yeah, Adi, and once again, நீ எது அவங்களே போட்டுக்கிறான் ப்ரோ கிரேனேட் he's constantly maybe fat Bro, fingering what that is he trigger trying button. to do Adi That's why the utilities is messing him up. Blue's on the move from the back, and Adi, he needs to be on his feet. அந்த கார் கிட்ட That tree's not going to be with him for too long, and soon the man's Zone going to be இல்லையா? exposed, but Adi knows. Zone. Pro's already made the moves. Looking towards the left side. Apollo. Still waiting for Adi to just step ப்ரோ எல்லாத்தையும் அவங்களே எடுத்து போடுங்க நம்ம யாரு ப்ரோ இவன் கில்லு Adi knows he கொடுக்கூடாது can't do anything. He அது knows இவன் ஆரம்பத்துல பண்ணிட்டு போலாமே so he just molotovs himself ட்ரை in பண்ணா death. For Nebula, it was still quite a solid game, but Mad Kings, oh, what a mad performance that was. It is indeed a mad performance indeed, and ladies and gentlemen, welcome to the Indian lobby. இவன் கண்ணு தெரிதா ப்ரோ இவனுக்கு முதல்ல இவனுக்கு Oh, what a mad performance கிளச்சு that இருக்கு was. It is indeed பாருங்க. a mad performance the fuck full eyebrow cover பண்ணிட்டான் ப்ரோ indeed, and ஏய் ladies and gentlemen, welcome to again what seemed to be a possible so win. many weird guys Well, Nebula Esports, they're still outside. They haven't actually made their way through. They're driving outside very here, but Phoenix Match was four picked rank off. தானா That's going to be Soul that takes them out. stage 3 Join this fight. And this switch up coming from D plus KR has somewhat gave them Already a little bit of Mundi opportunity to try and hold And on to the for- zone itself. Previous game, we saw Mad. Iron Soul taking down D plus Kia. This time, Nebula. Iron Soul, they're going after Nebula JPX. தான். அடுத்த Six there, ஆனர் he opens it up. இந்த மேட்ச் நெபுலா நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் He பண்ணிச்சுனா நல்லா இருந்திருக்கும் He needs to go pushing in, but Six-Star, he was so prepared. And Aiku Soul now in tatters, Goblin legit, having no other options but to hide inside that compound. As for Six-Star, that was a play K9 and பாரு half. bro And Aiku Soul, free kill something that they என்னாச்சு wouldn't do, but அவங்களுக்கு K9 சப்போர்ட் hunting பண்ண in reject, யாரு but they K9 have that higher ground advantage. Needs long, Bro, and now these BMIC guys- was really close. Divine அவனுக்கு somehow ஸ்லாட் எப்படி ப்ரோ escaped கிட்டுச்சு by the skin of his நான் teeth. யோசனை ப்ரோ And now K9, they have Hello, to be மோசமா very, ஆடுனாங்க. very quickly as well. And DRX was able to find பாருங்க Ricky சரி instantly. அவ்வளோ He மோசமா snapped. ஆடுறாங்க He தெரியுதா snatched the point. ஆ They இந்த beat மேட்ச்ல them ஏதோ out. இந்த Now மேட்ச் they've got the God spot, but ஸ்லக் நல்லா ஆடணும்னு நினைக்கிறேன் doesn't இந்த இடத்துல matter because ரீல் from பார்த்தேன் afar, God spot or not, Slugging உட்காந்து நல்லா everybody's ஆடுவான் going to be looking at you, and K9, they took இந்த மாதிரி கார் எதுவுமே குத்திக்கிட்டு shut down by சொல்லுங்க DRX and also from MTR from the shorelines. Technically, நானே இப்ப K9 கூட that God ஆடட்டா spot no longer looks like a God spot now. Again, yes, that's what I was என்ன trying to சொல்ற say. bro The floodgates have opened once again, I see. And could have been the players of Nongshim Red Force. Actually, they were trying to show that intent. K9 But லைஜில் Six-Star, யாரு bro oh my god. The single taps with that shotgun. And Joker trying to outplay him. But Six-Star, he was always a ஓடு. step வந்து ahead. வாங்கண்ணா The moment he opened the door, Joker was clueless, நல்லா had no ஆச்சான். idea what was going on. வந்து But வாங்க. for Nongshim Red Force, they've shown their intent. And now this is where even MDR, K9 they Slug push in, Ninja trying Boy to make their own road. K9, they are in troubled waters. Ninja Boy, he's gotten back on his feet. But if anybody, any two players you can really put your money on would be Ninja Boy and Slug. They are brilliant. They have ஆட் ரெவென்யூ ஆன் But பண்ணலையா MTR, they have pulled off one of the Ad most க்கு ஒன்னும் insane watch hours வேணும் bro. rotations thus far from the shorelines. Managed to 1000 sneak வாட்ச் up, ஹவர்ஸ் வேணும் and they அதுல have எனக்கு put 800 a ஏதோ lot of கிடைச்சிச்சு pressure onto us this mountain, and அவன் because 5 டேஸ்ல of ஆட் the பண்ணி leeway ஆன் angle, பண்ணிடுவேன் nobody on the God spot has able to be hold on because of MTR. 1000 Now வாட்ச் it ஹவர்ஸ் makes so வந்திருக்கும் much sense why ஆனா அது they கொஞ்சம் choose to இதாகிறதுக்கு get லேட் ஆகும் points, 5 டேஸ் எடுக்கும் focus டைம் on MTR first and give up ரெக்கார்ட் the ஆகுது throw, and because of 14 that, டேஸ் எடுக்கும்னு யாரோ all சொன்னாங்க got ப்ரோ taken out. And you know, As of yet, K9, they're still holding on. It's only Slug and Ninja Boy. But from afar, as this fight drags on longer and longer, things are not going to be looking good if they do not start fragging out. As MTR looking to try and make a push beast as well. omega Slug இப்ப தான் tries to go இதெல்லாம் for a couple of connections, but no connections so far. MTR still எத்தனை running omega out bro open, இருக்காங்க but bro? eventually finds a knock here from ஸோ இதில் தான் நல்லா ஆடுவான் இவன் ஒரு கிரேண்டில் 2 நாக் வச்சிடணும் so far K9, they've been trying to play Oi. it to perfection, and now it Oh, is going to be oh, Slug's moment sorry. as he delivers. Not once, not twice, but thrice. The பாய்ஸ் fourth coming in. This young individual, he's got a lot to prove. We've seen K9 always come close to the very end, and they choke. And this time, K9 Esports having that sublime ground advantage,
And now they are actually making it crowd empty a couple of moments ago. எனக்கு ஏன் bro வந்து ஸ்பாயில் பண்றான்? Why are you spoiling bro? Evil. But seems like Slug has a different story to tell. And at the same time as well now, Domshin, they're trying their best to try and take this out. Ninja Boy is holding down the angles, but Ninja Boy clutches it big time. Wow. With a pixel of health, MTR gets shut down. Domshin gets shut down as well. But it's not over yet for K9. Ninja Boy, they hold मैच on. पाकरान bro evil मैच देखना मतलब बस देखता है तू सीखता है क्या उससे எந்த மேட்ச்னு தெரியாதடா A அமைதியா couple of low blow jabs, but D plus Kia, they've heard all this commotion. DK This is வந்துட்டான். going to be போட்டான் bro. very, very important for them. K9. matter of time என்ன bro அச்சான் இவன் As Reignite have K9's number, but valiant effort from the lads. This was much needed for that. what do you think I think you should That was amazing. disappear Harsh, Hydro, two players playing together. I think I want to kill you See, they have got themselves together. Smokes laid out near, right in front of Harsh. GDR, they know this should be their game. Still playing around Remorse. It'll be an interesting affair because now these smokes have really slowed the pace down. But Destro, he's got a beautiful angle to work with. Has visuals, not just in D plus Kia, but also on the players of DK. bro நான் blind ஆயிட்டேனா இல்ல Actually, you find that opener there. And now, Osa on the resolution lower கம்மியா இருக்கு grounds. It's going to be interesting. ஆயிடுச்சுடா ஆட்டோமேட்டிக்ல வச்சிருக்க போறதுக்கு DK, they have been so opportunistic, I see. They took control when See, it was needed. even This was a friends team that was don't playing want on me. the edges. What While so the many fuck? teams fought for Bro. that peak position, it was D plus Kia who Even you. realized that this was their இவள moment. டாஸ் கெட் அவுட் They've really gone in. in case They capitalized on that one, but True Rippers still around the center, and now DRX. Let's see what's gonna happen next. bro evil வந்து full acting bro chatல கரீப் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவான் chatல அப்படியே டிப்ரெஸ்ட் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவான் You don't sound like ரியல் you're லைஃப்ல shocked. என்ன சுத்துவான் ப்ரோ காலேஜ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு பைசா மணி ஹோலி மை ப்ரோ ரெண்டம்மா கோயிலுக்கு போயிருந்தேன் ரெண்டம்மா கெடிச்சான் இவன் எப்படி தெரியுமா இருந்தான் இவன் ரெண்டம்மா அந்த இடத்துல பண்ணான் நான் like இவன் தனியா அடிக்கிறான் ப்ரோ ஒண்ணே வேணும் Three more players still stand in his way, and they have a hovercraft to work with. He free steps fire out into the Ah, open, free fire looking left for that hand. frag, but still he Sad. falls. Valiant effort from Reignite, but look at this. True Rippers on the other side taking I on the think, players bro. of God's Reign, and God's Reign lacking in numbers, can't really do much. True Rippers, brilliant position to work with, but look at the radar. Fixes, this is what I want to talk about, and this is the reason why all of us want to pile on in this game. D plus Kia taking on OG. They have the higher ground. Day they one have for the India is numbers, good. But can they win this fight? The scores are Day 1 two each பார்க்கணும். to I both want to these see sides. Now so it is time respect to even the odds. that and I'm AOB already being walked out. saying and I saying again I don't have fucking there so respect that and I what the bro hey bain shot nikal tu mere chat se bro what are you trying to say I know you don't understand English but speak in Hindi bro it's fine you make me forgetting my English bro Patience paying off here. D plus Kia just continuing on with the pressure right now as Shapes tries What to kind of fight this English? off, but True Oh, Rippers it is. also looking to try and grab up some points that himself. English is Try and push in. from Zone in presidency the school middle right of evil nowhere, and D plus Kia You are from got presidency school? completely locked down. Meanwhile, New OG, presidency it school, goes out right? to True Rippers, but the bigger Bro, problem team is update. where will True Rippers team push update out? வந்து 10 days ல DRX update ஆயிடும் bro got the city 10 locked down, and D na plus Kia 8 is right in 8 front days of ல them. வந்துடும் True bro Rippers is sandwiched. I see they have nowhere left to go. I am DRX and D uneducated. plus Kia have them dead to rights, and look at what's happening. Two players People falling who on are to bro panic, you are moving actor out bro into the open. DRX, You they act have so the line good. of fire. Keo put under pressure. In the meanwhile, D plus Kia in the backlines will try to clean St. up as Catherine well. school is better than They yours bro already kicked Aizal things off fixed against yeah DRX. They found the opening now. Aizal It's மாத்திட்டான் just the question of who gets the chicken dinner. Is it going to be DRX or DK? Aizal மாத்தியாச்சு The Korean show this time Soltar around. மாத்தியாச்சு And pretty much the Indian teams really fell to their trap, especially with எல்லாமே so much மாத்தியாச்சு bro control, and DK இதுல and எங்க OG both தானோ? DRX had been extremely patient, as a result of which now they are getting rewarded. The
the circle. DRX, they've got such a nice position to play around, sail around those splits. True Rippers, Hoji they got in between, chalo and that's beta where Hyunbin ho strikes. gaya. Hoji Harsh down mudinch. on his knees, and now True Rippers also in a world of trouble, I see. Yeah, D plus Kia now. They found a little bit of opener. They're trying to reposition their way through. True Rippers getting shot in. DRX Full pretty team much international shut team down in open, but போனேன் D plus bro. Kia, look at this. Chips is able to find an off angle as he continues to try and pressure DRX. And as of yet, they haven't been able to get the Zoro knock yet, will but play. for now, this Vicky final bro two teams also pretty will much play. has somewhat of a Me, show to go. And the I circle don't know. shifts once more. It's going to be in the middle of nowhere. But D plus Kia Vicky seems to have bro a little bit bro. more space inside the Zoro zone. will be But the playing problem as fifth remains, man. is this going to be out in open here? They've Yeah. got a 2-2 split coming from D plus Kia. அதுக்குள்ள They're pretty much trying to எத்தனை cut off any entry point Huh? from DRX. I mean, they have circle under their control. They are just Vicky trying to make bro sure that வந்து DRX are going to be squeezed அவருக்கு out of வந்து there he to have stop so it. many And options. look at that. அது Even வந்து அவர் though மேல the தான் இருக்கு. split is there He from could, he DRX, can they're stay, he can struggling go, to he find can play play for space other inside team. of this அது அவர் play மேல zone. options. And Chips, he's moved on to the flank. பட் விக்கி கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. அது கெயின் பண்ணணும்னா டைம் ஆகும். இங்கே இருந்தால் டைம் ஆகும். வெளியில் எங்கன்னா போனாருன்னா ஐ கேன் லர்ன் ஃபாஸ்ட். நான் வந்து இந்தி டீமில் போய் ஜாயின் பண்ணேனே அந்த மாதிரி. லைக் இந்தி டீமில் ஜாயின்லாம் பண்ணல, இந்தி டீமை கிரியேட் பண்ணேன். ரைட். Two splits exercised by both the teams, and now DRX Hyunbin. He's been amazing so far. DRX, they've got a lot of finishes, and now D plus Kia playing around the splits. I feel like 4 teams are alive with 2 players individually each, but Osal, he's got the push coming in on him, has to be the tip of the spear, he's got his shotgun ready, still holding on. This is discipline at the highest order. Yeah, two teams playing on two different fronts here. It is a 2v2 down outside the zone and a 2v2 inside the zone. But the question here is, D plus Kia, they're setting up for the ocean battle, and Osal and Chips cannot afford to be knocked here as DRX finally goes in for the push. They find the opener. Hyunbin finds Osal. 4v3 instant trades from afar. Nobu was able to get a trade onto his Hyunbin. Great support. ப்ரோ இவங்க player, but கிரேனேட்ஸ் Chips போட்டு முடிச்சிடுறாங்க needs ப்ரோ to win கரியர் this one கத்தாம. versus one, but he cannot do so. ஸோ பிளேயிங் ஃபார் லெவி XQC சன்காட் shuts அண்ட் him down. பிளேயிங் ஃபார் லெவி சன்காட். லெவி இருக்காரு, சன்காட் இல்லை. On its head. D plus Kia now stand at a massive disadvantage. Nolbu and Fabian from the distance. They're trying the level best to இது build பிக்சட் லைனப்பான்ட்டு எனக்கு ஒரு டவுட் தான், ஒருக்கும் டவுட் தான். 3 versus 2 situation, you have no cover to work with. It is extremely difficult to clutch out the fight. Utility of the utmost importance, and D plus Kia, these two individuals இப்போ எடுத்த ஐஜில் வந்து folks available to make this play, but it's going to be the spray from Nolbu. அவங்க கூட நான் ஆடல. Fragger for D plus Priya, still finding the openers. He's found a The knock. thing is, I also need trying experience. his level best to make sure he can cut off this support. என்ன experience He can வேணும்னா, cut off the panic last ஆகக்கூடாது. 2 members from gaining any more map control than they already have. The MVP of the INK. ப்ரோ நான் பேனிக் ஆகிற மாதிரி ப்ரோ இருக்கு. எனக்கு நான் பேனிக் ஆகிருக்கேனா? ஆகிருக்கேன், ரேர் தான். But DRX, இப்போ வந்த ஐஜில் வந்து அவர் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வந்து டாக்டர் ப்ரோ அவரோட லைனப் கொடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பழைய லைனப் அவர் ஆடி இருந்ததில் அப்படியே வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு ஆடுறாரு. அவ்வளோ இப்போ அண்ட் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து லிவி ஃபார் தெம். ஸோ ஃபிஃப்த் பிளேயர் வந்து அவர் தான். சன்காட் டவுட்டா? நான் ப்ரோ சொல்கிறேன். நான் டவுட் இல்லை, கிளியர் தான். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பிளே. For XQC, I can play in other team. You're so easy with a very, very interesting machine gun. அதுதான் கொஞ்சம் நாள் டைம் இருக்கு. But it is going to be very, very tough. He cannot afford to take it out. அப்புறமா நான் என்னோட டீம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன். என்ன சொல்றீங்க ப்ரோ? Still punish that. But in terms of suppressive fire, so easy. He's got it hands down. But என்ன நடக்குதுன்னே slave 2 தெரியல. versus என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. the only reason why they're not But you are not playing no. this aggressive is just because it is just Chemistry so எனக்கு தெரியாது bro. now QXE, he gets spotted out by Fabian, but இப்போ வந்து இப்போ புது ஐஜில் வந்து அவர் பழைய லைனப்பில் இருக்கிற பிளேஸ் அப்படியே வந்து கொடுத்துட்டு ஆடுறாரு. அவ்வளோதான். ப்ளஸ் டைம் இல்லை. ஸோ கிரைண்ட் பண்ணி ஆகணும் டக் டக்குன்னு. அதான் அவங்க பண்ணுறாங்க. விக்கி ப்ரோ ஆட மாட்டார். அந்த நாட் மீ ஐஜர். த்ரீ பிளேயர் தான் ப்ரோ. ரெண்டாம் மேட்ச் ஆடி இதோ MG3 தானே வச்சான். இப்போ MG3ல வச்சான். MG3 பாரு ப்ரோ. இப்போ அடி வாங்கி நோ ப்ளூ தானே அவன்.
நோட்புக் சொல்லடா நான் அங்கிட்ட சொல்றேன் நாங்க 2 நாள் வச்சிரோம்டா அவன் அங்க பாரு ஏவிஎன் செரக்ஸ் இவன் ஓப்பன்ல ஒருத்தன் ஓடி வந்தானே பின்னாடி இருந்து அதனால அவனுக்கு வாயில இருந்துச்சு அவனுக்கு எப்படி வச்சான் மரத்துக்கு முன்னாடி நிக்கிறவனுக்கு மரத்து பின்னாடி வந்தா நான் கோச்சேன் எப்படி வச்சான் இவன் அதான் தெரியல ஃபர்ஸ்ட் நான் வச்சிருக்கான் பாரு ஓப்பன்ல இருந்து வந்து அடிச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் ஃப்ரீ ஃபயர் கொடுத்தானும் ஆமா ப்ரோ லிட்டரலி அவன் இங்க இருந்து கிளியரா தெரியுது இங்க இல்ல அந்த சைடு ஓப்பன்ல நான் வச்சிருக்கான் இங்க மாட்டினா ஓப்பன்ல மாட்டினா யாரு ப்ரோ ரேமன் லைனை பிக் பண்றது who knows எனக்குலாம் சுத்தமா தெரியல ஆல்ரெடி என்ன ரேமன்ல உட்கார வச்சு மோசமான ஐஜெல்லாம் எனக்கு கொடுத்து மோசமான டிஸ்ரெஸ்பெக்டை வாங்கி உட்கார வச்சுருந்தாங்க எனக்கு திரும்பியும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தராங்கன்னா கொடுக்கல எனக்கு சுத்தமாக எதுவும் தோணல ப்ரோ but there's just not enough. I am already depressed, bro. Max got a very nice split too as well, and even then they cannot do too much because of the fact that in between them it is just no man's land. Oh no, one from OG actually gets picked off. OG, not the ideal start they wanted to have. Reject moving in tandem. Today's day, it's not been forgiving for Reject, but this Miramar, it needs to be theirs. Now looking to pull off a flawless rotation. They're also taking too many shots upon themselves. And nice whipping the opportunity of actually finding that first knock against Omega, Kenny Omega, Omega, bro. They stop right next to Mysterious 4, and now Reject's going to be a living threat. How do they deal with them? Yeah, with the gunshots coming in as well, Reject have realized that they have to respect this compound. Mysterious 4 has made a lot of noise, but the question here is, do they go for the tandem push? Yes, they do. Reject's going to be cornering from one corner. You know what I'm pretty much spread out. And Hero, he's going to try and back out from this fight. He has the nades, but he's okay. He needs backup. He's trying to buy time for his team. Somebody's got to save it as well. When he goes for the first spray, he gets the first stop, and here comes SunGod trying to provide the backup, and Reject completely shut down. As the suppressed fires come through, slowly being picked apart, bit by bit, they all go down, and just like that, Reject actually cleans them up. Yeah, I mean, Discord, bro. Very awkward engagement here, but a great push from Reject. That was some clinical stuff from Reject. Realizing that you cannot play passive anymore, you have to go for the fight if you want to get completely your their hands on loss, bro. Search for other team, keep trying, keep teams keeping so much potential in new sitting as a player. நானும் ப்ரோ எல்லா டைம் நான் இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ நினைப்பேன் நானும் இப்போ அந்த லெவலில் தான் இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கேன் நான் வேறு எதனா டீம் நான் ஆடினா வேறு எதனா டீமுக்கெல்லாம் ஆட மாட்டேன் கிரியேட் பண்ணிட்டு தான் ஆடுவேன் இப்போ வந்து ஆட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ நான் வந்து தமிழ் டீமில் தான் தமிழ் பிளேயர்ஸ் தான் தேடுமான்னு யோசனை இருக்கேன். And guess what? It's paid off for CAG Osaka. However, the circle is so much questions in my brain. Just now, where we saw how Mysterious 4 handles compound. Once if I get cleared, overtaken by Reject, and now they are in prime position. However, Reject, based on the compound itself, yes, they do have a solid compound, but it does not provide a lot of angles onto the north side. So teams like Seoul, teams like MTRs, playing under some team better, create பண்ணிட்டு peacefully shutting down teams that is going to be coming from the south side. So all they need to do is just mistakes அவங்களே புரிஞ்சுப்பாங்க. Opportunities அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிரும். ரிசல்ட் வரலனா டீம் மாத்தலாம். They've got two problems. Push to the west side. You are going to be fighting Nongshin. Push for the east side. You're going to be caught out and open. Push from the south. You are going to be pinned from JPX. And bro, in the place from JPX. In the place, causing a lot of problems for teams coming from the south entry point. True. And as of now for Reignite. Nice. Phalanx is just playing really well in this thank you as well. Like the only way JPX actually confusion la iruken எனக்கு கொஞ்சம் opinions தேவைதான் either all the west side opinions பார்த்துட்டு I will confirm myself and I will say bro respect them and expect that hey this is a format mostly எனக்கு நிறைய பேர் ஹிந்தி பிளேயர்ஸ்ல தான் ஆட சொல்லிருக்காங்க plus சில பேர் தமிழ் பிளேயர்ஸ் கூட ஆடு ப்ரோன்னு சொல்லிருக்காங்க. The way the man was able to find the opening frag with that Scar rail, but then later on Reject was just constantly finding those positive traits. And Mysterious 4 let's see just losing that grip slowly and steadily in the fight
And speaking of losing the grip, God's Rain as of now losing the grip. Welcome of the bro, fight against career, the match kings, Kakarot. and already they found those Language blocks. barriers. If तेरा they find माच God's Rain, they're होगा falling बहनचो apart. मेरे को Probably सिखाएगा not हिंदी तू executed. लव Mad Kings evil punishing God's Rain. Already लबड़े 3 players have Hey, covered just one more match. bro இங்க பாருங்க ஹிந்தில கேட்டாதே பேசலாம்னால I have full rights to speak in bad words in Hindi because ஹிந்தி காரங்க வந்து ஃபன் பண்ணிப்பாங்க bad words பேசினா கூட டென்ஷன் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஓகேவா தமிழ்ல ஒரு கேட்டாதே பேசணும் கரியர் கத்தாங்க நீங்க தமிழ் பிளேயர் ஸ்பீக் பண்ணலாம் they won't stand with you நான் இப்போ இவ்வளோ நாளாக தமிழ் பிளேயர்ஸ் கூட ஆடி இருந்தேன் யாருக்கும் என் ஸ்டைல் புரியல எனக்கு புரிஞ்சிச்சு பட் நான் எப்படி யோசிக்கிறேன் அது வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க எனக்கு தெரியல ப்ரோ நான் வந்து யாருக்கும் எதுவுமே ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன் எனக்கு தெரியல நான் என்ன சொல்கிறேனால யாருக்கும் ஹர்ட் ஆகும் ஹர்ட் ஆகிடும் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பார்க்கலாம் கிருஷ்ணா வந்துட்டு கேபே கேக்கரோட் ப்ரோ இவனும் என் கூட ப்ரோ இவனை வச்சுட்டு நான் லேண்டை போய் ஜெயிச்சுட்டு வந்தேன் தெரியுமா காலேஜ் லேண்டை இவனை வச்சுக்கிட்டு இவன் கிட்ட ஒரு டிவைஸே இல்லை திஸ் காய் கேக்கரோ இவனை வச்சுட்டு நான் லேண்டில் போய் ஜெயிச்சுட்டு வந்தேன் ப்ரோ அப்போ என்னால் ஏன் ப்ரோ ஜெயிக்க முடியாது இந்த சிஏஜிசி குவாலிஃபை பண்ண ஏன் என்னால் பண்ண முடியல சொல்லுங்கள் இவனை வச்சு நான் லேண்டை ஜெயிச்சேன் ஹைஜல் பண்ணி ஹைலைட் ஹைஜல் பண்ணி One of the players is spotted by Nebula, but since Adi's the only person standing, he can't even do anything about him. And now look at DRX making that push. JP, you talked about someone making a proper four-man push against those split that JP's got. And this is where JP might just be caught guard too. Already the first man is down and confirmed. இவனா ப்ரோ இந்த வச்சுன்னு இருக்கான் ஷார்ட்டியை ப்ரோ ஷார்ட்டி டேமேஜ் இருக்கு தானே ப்ரோ நான் எடுத்தேன் ஷார்ட்டியை ஆனால் யூஸ் பண்ணல ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ ப்ரோஜனம் வாயில் நேடு போட்டா ப்ரோ காலேஜ் லென்ஸ் ஆர் ஸோ ஈஸி ஐ பிளேட் 3 men with my class we won with domination evil प्यार से बोल रहा हूँ तेरे को छू दिए काम से काम कर But as of yet, those vehicles are going to be very, very crucial for next phase. बकचोदी नहीं करने का. As you can see, DRX is trying to secure it, hoping to find a mistake from JPX. But despite all this commitment in terms of rotation from JPX, nobody is taking a look into this compound. And DRX is hoping that there's a third party that can ease the defense of JPX to make them survive this. As time is slowly dripping down, 2 seconds left, stage 5 is going to move. And you will expect the team is there no PR? Why are you making so toxic, bro? Evil for me. Na yolo ambala irukka. Hey, na bro K9 ne slug bro slug na aaram bro. Satram bro. Why thorde mudiyala bro. Oh my god. No wonder this team is shit. ஏன்னா அப்பயே இவங்க வந்து ஃபுல் அந்த என்ன இப்போ உட்காரல you are on confused state right now I guess don't take any quick decision think the decision twice or thrice before it but one thing you are not the fifth yeah அதுதான் நான் எதுவுமே எது decision எடுக்கல bro yeah bro yeah lots of questions and also K9 they were stalking DRX you are humble and major fight breaks down you know what was the call we are going to drive past the direction of the noise bro so that they are not focused enough. Because of that, True Rippers now gave space for D+K to actually sneak inside the zone. And DRX and JPX is still stuck outside the zone. And on the top right of the corner, so you can even see Chips from D+K is making sure that they are not exiting this compound. This is going to be a free points for D+K as they try to gobble up all these points. Indeed. For JP though, still want to deal with the players of DRX. ए तू क्या कर रहा है ब्रो मेरा स्टिकर्स लेके सब कुछ डाल रहा है evil has gun power but he is lacking bro evil has nothing வாதி கூட பேசுனீங்களா என்ன பத்தி வாதி ப்ரோவே ஆல்ரெடி என்ன அவ்வளோ வெயிட் பண்ணுறாங்க நான் ஆரம்பத்தில் நான் நீங்கள் இங்கே ரேவனில் ஜாயின் ஆகிதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு பாஸ்ட்டு சொல்கிறேன் ரெவன்யூ சோர்ஸில் ஜாயின் ஆகிதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஹி நெவர் லைக் மீ எப்படா இவன் போவான்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் இருந்திருக்காரு அது எனக்கு லேட்டாக தான் ரியலைஸ் ஆச்சு அரே ஜப்பானீஸ் டீம் ஃப்ரீ கில்ஸ் ப்ரோ ஜப்பானீஸ் டீம்லாம் ஏய் तू साले जाके PUBG खेल के दिखा
great win there coming from DRX, but that pretty much concludes the southeast corner in terms of engagement. D plus K able to make its zone. DRX जाके PUBG खेल के देखा ब्रो. able to make its zone. PUBG पे जाएगा ना तो तेरे को बोलेंगे Big games. India is so Let's talk about free teams kills. from the India is west free side. kills Nongshim for Red Force, they were the team that had biggest control in the mountain terrain in the west side, but not a lot of context so far. Evil is ignorant. SPM circle is going to shift out in ப்ரோ இவனை இக்னோர் பண்ண தான் ப்ரோ பெஸ்ட். able to get some sort of இவன் மெசேஜ் பண்ணிட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. மென்டலா ஆட்டோ மெசேஜ் பண்றான் ப்ரோ. MTR still hugging around the outskirts of the crater itself. And interesting enough, I was expecting Soul to play alongside the mountain terrain crater. They actually went இங்க பாரு ப்ரோ, இந்த ஸ்பிளிட் பாரு ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கு. இவங்க ஸ்பிளிட் பாரு ப்ரோ, கிரேசி ப்ரோ. இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கணுமே ஸ்பிளிட். நான் வந்து ஒரு டைம்ல பிளான் பண்ணியிருந்தேன், 2 பேர் பின்னாடி இந்த மாதிரி தனித்தனியா பாத்துக்கணும், இன்னும் 2 பேர் உள்ள பூந்துடணும்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி தான் இவங்க பண்றாங்க. என்ன கிரேசி. கடைசி லெவல் தான் இருக்கு. I'm very surprised by this. கடைசி லெவல் தான் இருக்கு. I was expecting Soul வாங்க to கோஸ்டர், just வாட் go இஸ் ahead திஸ்? and win for Who is MTR and this? wrap things up. Yeah, that's the question, right? Is Soul really confident though? It's me. This can also dictate the SunGod. confidence issues that Can't Soul's you see facing, me? maybe. Trying to opt out for safer play. But I personally think that's Hello, just hello. going to give MTR an Hello, edge hello, over hello. versus Soul. But let's see. It can really Hello, be hello. either way. Hello. D plus Kia now. Yeah. Oh, who is this? Oh, Roshan bro. I suck at message Hashim. Oh, evil I feel you, buddy. Bro, you both here. அக்கா என்னடா சொல்றீங்க? ஏய் They were looking so smooth in this game. Hey, Kausalya, Akka OP is cooking something. But reject from top. Hell no. அக்கா Right down depth and destruction. அக்கா குக் பண்ணலடா. அக்கா மண்டை OG is cooking something. It's time for reject to bounce back up from the overall Match பாத்தீங்களா? It's a great reset here from the international teams here. இதெல்லாம் கிடக்குறானுங்க. The home ground of India. This is just a master performance coming in from all the international teams in terms of macro rotations and decision makings. Very, very patient as well. Reject currently in the center of it all. DRX was able to come crashing in, but unfortunately could not find an opening. And D plus Kia was able to கொஞ்சம் கீழே போனா sneak நாக்கா up on them இருக்கும். as well from the east side. Whereas for Nongshim, Hard across क्यों the दे southwest तू corner, क्या हरी? we have to clean up the loose stragglers of everybody else. ஓனர் வந்திருக்காங்கடா. from ஓஜி away ஓனர் from the வந்திருக்காங்க. southwest corner. என்னன்னு சொல்லு With ஓஜி CAG Osaka is என்ன gonna டே be one of ஒன்னு those சொல்லிட்டு teams. தெளிவா. Green Knight's gonna be one of those teams as well. As Nongshim Red Force tries to pick off teams out and over. You can see Red Force Beanie try to go for the off angle, but did not expect Adi, who's still outside the zone, goes in for a surprise, takes him out. Unfortunately, no points for Nebula Esports. But with those noise coming in, the third parties from CAG Osaka is going to try and wrap them up. And CAG, the 40 lost a man. Man advantage as of now in the hands of NS and Nongshim. They can really make it hurt. And just like that, the floor's lava and CAG has been eliminated from this game. Even for Nebula, just got eliminated with 1 point. That's got to sting. As I mentioned, for Nebula, What happened to Kegor? I don't know. Match பார்க்கல என்ன பண்ணாங்க எங்க டீம். உங்க டீம் நல்லா ஆடினாங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். அதுக்கு அப்புறம் டே 1 ன்னு சொல்லுது. டே 2 இது டே 2 இல்ல ப்ரோ, இது டே 1 தான். இது மேட்ச் 1. டே 1 னா நல்லா டே 1ல மேட்ச் 1 தான் சூப்பரா ஆடினாங்க. அதான் அப்படி சொல்லணும். நேத்து நல்லா ஆடுனாங்க நீ சொல்லணும். ஒரு மேட்ச் தான் நல்லா ஆடினாங்கன்னு சொன்னேன். அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? டே 2 தெரியல. டே 2 நான் பார்க்கல. பார்த்தா எனக்கு அப்படி சொல்லணும். பிசிஏ யூடியூப் அக்கௌண்ட்டை கரியர் கத்தம் பண்ணி வச்சிருவாங்க. ஸோ நான் மைண்ட் ஒரே டீம் ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் நல்லா ஆடினாங்க. இறங்கல் மேட்ச் தானே ப்ரோ அது? ரோண்டோ மேட்ச் தான் நல்லா ஆடினாங்க. அதுக்கப்புறமா ப்ரோஸ் வந்து இதே மாதிரி தான் இருந்திருக்காங்க டெட்டா. ஏய் ப்ரோ, ஓஜி வந்து எனக்கு சீரியஸ்லி நிறையா ஹோப் இருந்துச்சு. டே 2ல என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். நாளைக்கு தான் பார்ப்பேன். அது வரைக்கும் நான் ஸ்பாய்லர்ஸ் அவாய்ட் தான் பண்ணுவேன். யூ ஆல்சோ கேன் பார்ட்டிசிபேட் ப்ரோ. பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஹரி ப்ரோ, எனக்கு பயமாக இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் இதே மாதிரி தான் உராக்குன்ட்டு ஒருத்தர் கொடுத்தாரு, இந்த டோர்னமெண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு ஆடு ப்ரோன்ட்டு. அவனுக்கு கொடுத்த கோல் நான் மறக்கல. இப்போ நீங்கள் வேறு ஒன்னொரு அனுப்புறீங்க. நான் பண்ணிருக்கிறானே ப்ரோ. கோபின் எங்கேயோ இருக்கான், அடி வாங்குறான் ப்ரோ. கோபின் தான் அடிக்கிறான். எம்டிஆர் ஸ்ப்ரே அடிச்சிருக்கான். அதான் இவன் அடிச்சிட்டான் ப்ரோ கோபின். ப்ரோ கிரெனேட்ஸ் ஃபைட் தான் ப்ரோ. 4 பேர் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ பண்ணு. They gave up that position that they had on the Soul that kept them in advantage. And now MTR's
but still 5k look at today. that Okay, return. பாப்போம். As Rex, he finds that return ஸ்பாயில் though. பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க. But he கேஷுவலா fight ஸ்பாயில் going on பண்ணிட்டீங்க. between Nice. DRX and Reject. That fight as I will well. ignore. ஒரு வாட்டி தூங்கிட்டு எந்த உடனே காணாம போயிடும். என் பிரெயின்ல Now as இருக்காது. well, looking to take that fight against Soul. There's so many fights happening at the same time at Soul. They really need to start picking and choosing their fights. Exactly. The biggest threat ஏய் right ப்ரோ now இவங்க is ப்ரோ Soul இந்த on top லொகேஷன்லாம் of சூப்பரா the இருக்கு பாரு race. ப்ரோ. But as இந்த soon as the ஈக்கு circle மேல இந்த closes இதுக்கு and வரும். force இங்க them இருக்கு out வந்து of the எல்லாமே zone, அடிக்கலாம். every single team போறான் will find லெஜிட்டிவா தான் angles to போறான். push through just because the high ground can no longer have angles onto them. இதோ நக்குள் Reignite, இருக்கான் they're பாருங்க. also waiting for Soul to make a நம்ம mistake. அடிக்கலாம். And all they need to do ஸ்பாயில் ஆல்ரெடி நடந்தது. Reignite, they are பேசுறேன். expecting company, and that's going to be Nongshin Reinforced that comes in, pushing through. Suppress fire comes through, holds on, but he still got picked off by a team from afar. Nongshin Reinforced loses two, and Yamak also loses his life. Yeah, but the man was trapped in the shack, and now Nongshin, they're here to get the revival. The rescue operation, it's in process. XEY is taking that revival. DRX as well, constantly hammering down the ஸ்பாயில் ஆல்ரெடி நடந்து There's also Reject தான் in that தான் mix, but ஸ்பாயில் now பண்றேன். Nongshin, they need to divert their ஆல்ரெடி attention to நடந்தது someone ஸ்பாயில் else. ப்ரோ இது டே 1 நான் பார்த்து இருக்குது. To close the fray. அவங்க டே 2 தான் நீங்க நடந்து டே போகுது. 2 பார்த்து இருந்து சொல்றீங்க. சரியான நேரம், சரியான நேரம். As Nongshin Red Force has been அப்படியே eliminated by இல்ல the hands of சாக்கு கூட Reignite. கரெக்டா பண்ணா. That's some classic stuff, but MTR, the patience now start to pay off. The passive gameplay, it's now time to turn it into the aggressive one. Now making the road now, they have to clean things out. But at the same time, Soul, they are in prime position to try and secure the chicken dinner. Bro, I won't Every single comment team in stuck Tamil out on anymore. each side, He's but struggling Reignite much is going to be the biggest problem to right read. now. At the moment, Soul If takes out you Reignite, don't do like that, Reignite, then how will I learn? but it's going to be a tough call. As Reignite Girl. now shifts their Girl. entire focus and Girl. making sure that Soul does not clean them out. What do you mean, bro, Nicole girl? still thinking whether or not should they Learn. force this fight here. Girl. As Goblin secured himself a machine gun Whatever. to try and go for suppressed fires. Problems from the west side, it's going to be these two teams, and problems from the east side, it's going to be MTR versus Reject. So it's going to be a 2 versus 2 situation between two different teams. But the problem is, whoever Soul takes the ஜெயிச்சிட்டாங்க bro first மேட்ச். shot is going to be third பதல party இது. from the other side as well. Yeah, but I think the numbers advantage is all it's going to count. Soul's got all the 4 players standing. MTR's got all the 4 players standing. I do believe Soul's got the most chance to win this. They've got a lot of map control. While MTR, they're playing all grouped up. And I'm not a big fan of that. Reject as well, if they want, they can really spread themselves out, but they just do not really want to take that risk. Reignite from the sidelines can prove out to be an Bro, absolute ரோஷன் nightmare. ப்ரோ Now இப்போல்லாம் Reject, ஸ்பின் they're done பண்ணவே playing passive. They don't want தோண to show a lot of மாட்டேங்குது patience தெரியுமா? anymore. Yeah, they don't really have a choice. for MTR. நாங்களும் Playing a 1 little bit இயரா low down, they're தமிழ் not தான் actually looking onto மெசேஜ் Reject போடுறோம். just because of எங்க the fact that இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகுது it's ப்ரோ? small but ஷட் அப். as நல்லா soon தான் as they இம்ப்ரூவ்மெண்ட் kick out ஆயிருக்கு and எனக்கு. onto Reject, ஏய் they are gonna be shot டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணுங்க from ப்ரோ Soul. கௌசல்யா. So there's nothing really much MTR can do. And for Reject, they have no choice but to push towards MTR. And the நீ moment they என்ன ப்ரோ dodge எம்டிஆர் MTR, இந்த இடத்துல அப்படி இருக்காங்க. MTR has perfect line of sight. மேலே போனா Free shot அவங்க down to இவங்க the south. So ஆர்சி அடிப்பான். Reject, they have to make the play here. Seems like the play is to சுத்தினே push down இருக்கான். towards south here to try and buy a little bit more time, but they're not exactly inside zone yet. As MTR will slowly try and set things up to try and shoot them. But Sarah is able to find a little bit of corner down to the southeast corner and Reignite, and so is not make their shot yet. The more the lobby gets lower, the more the international teams will perform. எனக்கு கேம் ஆடவே As of now, பிடிக்க மாட்டேங்குது. Reject got a guard and eliminated all See, the way back in the blue. நான் Can't do anything. இப்போ நான் ஆடும்போது என் கூட நல்லா ஆடினீங்க ப்ரோ. Oh, the man So wants it's it. because of me, right? Try to use the bug. He has You to guys go. love me so Okay. much. Oh my god. கேம் ஆடவே பிடிக்கல. And Reject. கேமே ஆடுறது இல்ல. Hello. Gonna blink off an eye. They வந்திருக்காங்க. wipe out Reignite. அக்கா But look at அக்கா. Apollo. The man's not Hello. done yet. He continues Hello. his என்ன run. ப்ரோ He's ஜாலியா down one of the இருக்கீங்க players போலே. but he's Seems able to like go. you They're are gonna be so on the hit enjoying, list. bro. Apollo single-handedly அவங்க dominated இருக்கிறத the நம்மகிட்ட final few சொல்றாங்க. moments. As even Sarah, he நீங்க தான் finds ஜாலியா the இருக்கீங்க ஆமா நினைக்கிறேன். செம்ம ஜாலியா இருக்கேன். MTR செம்ம ஜாலியா இருக்கு ஆமா. டெய்லியும் நைட் வந்துட்டு கேம் ஆடிட்டு போயிடுறீங்க. எங்களெல்லாம் மெசேஜே பண்ணிடல. நான் வீட்டுக்கு வரேன், சாப்பிடுறேன், கேம் வரேன். ஏய் அவங்க கேம் ஆடுற மாதிரி தெரியலடா. அதெல்லாம் ப்ரோ. அவங்க கேம் ஆடுற ஏய் மாதிரி ஆஹா தெரியலடா. ஆடுறாங்க. சரிங்க, நான் பாக்குறேன். விளையாடுறேன். நைட் வந்துட்டு ஆடிட்டு தான் போறாங்க. Sarah பட் ஆனா இல்லடா. நம்ம நார்மலா இப்போ நீங்க வந்து 6 o'clockலாம் மெசேஜ் பண்ணிட்டு விளையாண்டு இருப்பீங்களே, அது ஏன் காணாம போச்சுன்னு யோசிக்கிறேன். ப்ரோ ஒர்க்ல அவ்வளவுதான் இருக்காதடா. ப்ரோ. ஆபீஸ்ல இருந்து வரவே லேட் ஆகுது இப்பெல்லாம். இப்போ கூட நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா? போர் அடிச்சிருச்சு அதான் Okay, சரி it's fine, man. and it was a picture perfect 1-2.
ரிஸ்க் ஆயிடுச்சு மைண்ட் செட்டா அங்கிள் ஏய் அவர் No. ஆல்ரெடி ரிச் தான் ப்ரோ ரோஷன் நான் அங்கிள் ஆயிட்டு இருக்கேன்டா கஞ்சா அடி ப்ரோ பாத்தீங்க ப்ரோ ரோஷன் ப்ரோ இப்பலாம் வந்து ஸ்பின் பண்ணவே தோண மாட்டேங்குது ஆமா ப்ரோ ஏன் நான் அப்படி கடைசியா இந்த அட்மினோ செட் எடுத்துட்டு நான் உண்மையிலே சீரியஸா சொல்றேன் நான் எனக்கும் அட்மினோ செட் அப்படியே எனக்கும் போட்டு விட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் எடுத்துட்டு ப்ரோ இஃப் ஐ ஹேவ் மணி ஆன் தட் டைம் நான் உங்களுக்கும் கிஃப்ட் பண்ணி விட்டேன் இல்லைன்னா நீங்க எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் ஓகேவா that's how brothership works that's how brothership works Yeah. அதான் கேம்லாம் நின்னுட்டு ஆட மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் நிக்காதீங்க ஏன் கேம் ஆட கேம்லயே மாட்டீங்க போதும் ஃபர்ஸ்ட்லாம் கேம்லாம் அப்படி இருக்கும் கேம் ப்ரோ இவங்களுக்கு போர் அடிச்சிச்சு ப்ரோ கௌசல்யாக்கு இல்ல வீட்டுக்கு வரப்ப கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாமா தோணுச்சு எனக்கு இன்னைக்கு சீரியஸா வீட்டுக்கு வரப்ப ஏன் என்னடா சீரியஸா இருக்குது இந்த மைண்ட் செட்டே வந்து திடீர்னு வந்துருச்சு என்னடா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாமா எதுக்கு வச்சிருக்கேன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன் ப்ரோ எல்லாருக்கும் போர் அடிச்சிச்சா தெரியலடா போர் அடிக்கல அது விளையாடவும் டைம் இல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல அதான் போர் அடிச்சிருக்குது எல்லாரும் அங்கிள் மைண்ட் செட் எல்லாரும் அங்கிள் ஆயிட்டாங்கல்ல ஒருத்தவங்க ஆன்டி ஆயிட்டாங்க ஒருத்தவர் அங்கிள் ஆயிட்டாங்க reality வந்து ஹிட் ஆவற மாதிரி இப்போ இவருக்கு வேற கல்யாணம் நடக்க போகுது ஸோ ப்ரோ ஃபார் ஷுர் ஹேவ் டு சி இஸ் ஃபியூச்சர் ஃபார் மீ நான் ஆல்ரெடி அங்கிள் தான் பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஃபியூச்சர் ஓகேவா நான் அப்படியே விளையாடிட்டே காணாம பின்னால தோணுனதே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆறு என்ன பண்றாரு ஒரு புல்லட் கூட சொல்லிட்டாங்க ப்ரோ என் டீம் என்ன பண்ணாங்க வச்சா மேட்ச் ஆச்சு பார்த்திருக்கலாம் இந்த டே 1ல வந்து ஒரு மேட்ச் தான் ஒழுங்கா ஆடி இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அதுக்கப்புறம் மேட்ச் ஒழுங்கா போல பேசாம ஏடிஓபிக்கே கால் பண்ணி பேசி கதை ஷூர் DRX is so good at making those quick எங்க returns. இருக்கீங்க And நீங்க Nebula will also do well if there's an Oasis shield. டிகே எங்க போறாங்க They ப்ரோ dropped all the way towards Ruins, Yeah. which is on the left side of the map, extremely towards the corner. And now look at DRX. ஏண்டா தனித்தனியா போறாங்க ஏய் டாப் 5ல இருக்காங்கடா பரவாயில்லடா And every single time Top someone five, will yes, yes. try to charge toward DRX, they're gonna நிறைய be D+ K ஆகுது not a big difference in points so நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் பரவாயில்ல ஸ்லாட் முக்கியம் ரெண்டு ஸ்லாட் death circle that everyone will be forced to conquer or get out of, and it's not going to be easy, but reignite from நீ வெளிநாட்டு டீம் வந்து அடிக்குது பாருங்க டிஆர்எக்ஸ் டாப்ல இருக்கு 55 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு for as long as ஃபர்ஸ்ட் possible. டே வந்து ஆமா ஆனா சூப்பர்ல அதெல்லாம் அதுவும் இந்த கேம் ஆடி Close fray. CAG on the southern side and K9 Esports as well playing around that same சோ area. ஷேம் ஃபார் இந்தியன்ஸ் Right next to Soul. டிஎம்ஏ ஹேட்டர்ஸா இருக்கீங்க எல்லாம் Rejects now finding themselves in a good spot. Reject knows they finally cracked. இவன் யாரு கியோ வந்து ஒரு ஸ்டோரி போட்டான் ப்ரோ என்ன தெரியுமா போட்டான் பீப்புள் who don't support Indian teams in this ண்டு அப்புறமா ஒரு பாட்டு போட்டான் ப்ரோ The confidence boost செம்மையா இருந்துச்சு bro அந்த பாட்டு OG உனக்கு அம்மா அக்கா பூ performance. எட்டாவது கிரேசியா இருந்துச்சு ப்ரோ அது உனக்கு அம்மா அக்கா பூ They've already qualified for the global championship and they've என்ன பாரத் மே ஜோ தேசி துரோகி ஹே பாரு அந்த மீனிங் என்ன தெரியுமா சொல்றான் இந்தியால யாரு இந்தியாக்குள்ளே இருந்துட்டு இந்தியா டீம் சப்போர்ட் பண்ணாதவங்களுக்கு மாக்கின் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு பாட்டு போட்டாங்க கிரேசியா that you still என்ன have to உங்க make sure புரியுது that you show நல்லா face இருந்துச்சு to everyone else as to ப்ரோ why நல்ல இஸ் கேம் ஓபன் ஆனா யாருக்கு வேணா சப்போர்ட் பண்ணலாம் உள்ள சின்ன அப்படின்ட்டு இல்ல ஹேட் இந்தியா டீம் ஹேட் பண்ணது ஓகே அப்படி நான் வந்து ஹேட் பண்ணல நான் வந்து வர்ஸ்ட் ஆடுறது தான் சொல்றேன் which is a better அப்படி spot சொல்லு towards the group stage. எப்படி பார்த்தாலும் ஒண்ணுதான் அப்படிலாம் மைண்ட் செட் மைண்ட் செட் ப்ராப்ளம் தான் கேன என்ன ஒரு பீஸ்ட் எல்லாம் கிரேண்ட் போடுறான் போடு ஸ்லக் உட்கார வச்சுட்டான் விஸ்கார்டு நான் ப்ரோ இங்க வந்து ப்ரோ அந்த கிரேனேட் பாரு கரெக்டா விண்டோல போயிருக்கு This pounce on K9 Esports. கரெக்டா விண்டோல போயிருக்கு இது பண்ணி தான் போட்டிருப்பான் ட்ரெஜெக்டரி பார்த்து தான் போட்டிருப்பான்டா ஏய் டைம் எப்படி ப்ரோ செத்தான் அவன் யாரு ஸ்லக் அதான் நேடு போட்டனால விஸ்கார்டு விஸ்கார்ட் போட்டான் அது எங்க போய் பவுன்ஸ் இருக்கு பாருங்களா K9 Esports. இல்லடா இரு லெஃப்ட்ல இரு ஆறு போட்டது விஸ்கார்ட் போட்டது தான்டா விஸ்கார்ட் போட்டா அந்த கிரேனேட் எங்க போய் உள்ளது பாருங்களா ஆறு போட்டது தான்டா எங்கேயோ போய் விழுது உனக்கு தெரியுதா ஆறு எனக்கு போட்டது தெரியுது. தான் எங்கேயோ போய் விழுது இப்போ விஸ்கார்ட் போட்ட இந்த கிரேனேட் செகண்ட்ஸ் பாருங்க இப்போ விஸ்கார்ட் தூக்கி போடுறான் அந்த செகண்ட்ஸ் பாருங்க ஸ்பெக்டேட்டர் கிளிச் மாதிரி ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே கிளிச்சுன்னு தான் ஸ்பெக்டேட்டர் கிளிச் தான் இருக்கும் Spectator 0.4ல இருக்கா 0.4 இருக்கா அடிச்சிருச்சு
கரெக்டா வெடிச்சிருச்சு விண்டோல. ஸ்பெக்டேட்டர் கிளிச் ப்ரோ அதான். டேய் பண்ணி ப்ரோ அது இத. உள்ள போன மாதிரியே தெரியல அதுக்கு அதுதான் ப்ரோ அது உள்ள போற மாதிரியே தெரியல. அது பவுன்ஸ் ஆயிட்டு உள்ள போற மாதிரி காட்டுச்சு. இல்ல வெள்ளையே உட்கார்ந்த மாதிரி தான் இருக்காது. இதுல ஓஜி செத்துறான்னு நினைக்கிறேன் நான். இல்ல ஓஜி செத்துறான்னு இந்த ஃபைட்ல நான் பார்த்தேன். ஆமா ஓஜி ஆக்சுவலா அத பொட்டி ஆவீங்க நினைக்கிறேன். நல்லா ஒரு ரைட் போட்டான் விஸ்கோடி பத்தி. ஏய் எப்படிடா? ஐயோ நீங்க நான் பொட்டி ஆவன பார்த்தேன் நான் ஆக்சுவலா அந்த ஃபைட்ட பார்த்தேன். என்ன பண்ற ஏகேஓபி? ஓ ஏகேஓபி நாக்கா. இங்க சோத்தாவன. நான் பார்த்தேன். ஏய் எல்லாம் நேர்லயே முடிச்சாங்க ப்ரோ. எல்லாரும் இல்ல அடில அடில. Are in a problematic shoes as I think he is the only person standing. But there's two men of K9 Esports still alive and just like that, within the blink of an eye, I think Bro. he gets eliminated. one suggestion from my I'm watching your past 6 live streams. I wanted to say please be more talkative in game while you are playing. I think you only lack a little communication while playing. What I thought is bro இது வந்து ட்ரூத் தான். நான் அதிகமாக பேச மாட்டேன் கம்பேர் டு லாஸ்ட் 2 months நான் ஆடி இருக்கிற போது அதோட இப்போ கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா பெட்டர் பேசுகிறேன். இப்போ வந்து பேசல லைக் அவ்வளோ பேசல நான் பேசுகிறேன். பர்ஃபெக்ட் காம்ஸ் பர்ஃபெக்ட் இல்லை பட் ஆனால் ஸ்லோவாக தருவேன் அது ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஃபைட்டில் இருக்கும்போது எனக்கு எல்லாம் கால்ஸ் கொடுக்க முடியல ப்ரோ. லைக் இப்போ என் கீழே வீட்டுக்குள்ளே எனிமி இருக்கான் ப்ரோ என்னை எனிமி குத்திட்டான்னு சொல்லிட்டு நான் வாய முடிடுறேன். அப்புறமா ஃபைட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். அந்த டைமில் டீம்மேட்ஸுக்கு வந்து இன்ஃபோ தெரியாது யார் யார் எங்கே இருக்கான்ட்டு. அது வந்து டீம்மேட்ஸ் கேட்கும் போது அது நான் காம்ஸ் கொடுக்கணும். நேற்று நான் ஒரு 2 பேர் ஆச்சு எனக்கு கட்கால அதுதான் ஆச்சு. வாயே திறக்கல அவரு ப்ரோ நான் கேட்டுன்னு ப்ரோ அவர் கேள்வி கேட்டுன்னு இருக்காரு ஆனா வாயில வர மாட்டேங்குது வெளியே ப்ரோ. நான் சொன்ன பாத்தீங்களா எனக்கு வாயில எனக்கு கேட்டுருச்சு அவர் வந்து கேக்குற கேள்விக்கு என்ன பதில் வாயில வெளியே வர மாட்டேங்குது. நான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து டக்குன்னு புஷ் பண்ணிட்டான். எத்தனை பேர் புஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னு என் பிரெயின்ல லோடிங் ஆயின்னு இருக்கு யார் யார் எங்க இருக்குதுன்ட்டு. அப்புறமா செத்துட்டு அப்புறமா கால் கொடுத்துருந்தேன். ரெண்டு நாள் வச்சா ரெண்டுமே நான் யூஸ் தான். True Rippers, you can see the boys just forming the off angles, wanting to catch the players off guard, but D+K is so aware. This is what you call the அது வந்து surrounding கத்துக்கணும். awareness of அது an வந்து experienced team. ப்ரோ ஆனா பாஸ்ட்ல நான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். நான் பாஸ்ட்ல ஸ்கிரீம்ஸ் ஆடும்போது இந்த மாதிரி நல்ல கால் கொடுத்துருப்பேன் இல்லை தானே. 2 monthsக்கு இதே 2 monthsக்கு முன்னாடி நான் வாயை திறக்க மாட்டேனே ப்ரோ. எங்க போலாம் ப்ரோ அப்படியே அவர் பின்னாடியே போவேன் அவ்வளவுதான். இப்போ 2 monthsக்கு கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா ஐ எம் ரியலி என்னால எனக்கே ஃபீல் ஆகுது நான் நிறைய க்ரோ ஆயிருக்குது. வாட் ப்ரோ சரி ப்ரோ நான் போய் படிக்க போறேன். படிக்க போறீங்களா பை ப்ரோ? பை பை. வாட் ஆர் யூ Reignite. Bro. We spoke about them. We spoke about DRX. ஆமா. We spoke about. போர் அடிச்சதுன்னா போன் எடுத்தேன். நான் போய் படிக்கிறேன். பை பை. ஓஜி இல்ல These வேற are the teams that are going to win content directly. That's இன்னைக்கு மேட்ச் பார்க்கணும். அது ஓகே நைட் தூங்கும்போது பாத்துக்கறேன். CAG. அவ்வளவுதான். பை பை. நாளைக்கு வாட்ச் பார்ட்டில போலாம். நாளைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணீங்கன்னா கூப்பிடுங்க. வரேன். நாளைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுவேன் ஆனா டே 2 தான் பண்ணுவேன். டே 3 ப்ரோ நான் வந்து என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கேன். நாளைக்கு வந்து டே 2 டே 3 பார்க்கலாம்னு இருக்கேன். என்ன சொல்றீங்க ப்ரோ நம்ம அன்அஃபிஷியலா பண்ணுவோமா ரோஷன் ப்ரோ? அண்ணா கிஸ்ல யார் சேனல்ல பண்ணுவீங்க? சேனல்ல இல்ல நம்ம டிஸ்கார்ட்ல பண்ணுவோம். பண்ணிக்கலாம். நான் ஃப்ரீயா இருந்தா சொல்றேன். ஓகே பை ப்ரோ. You were on the verge of being eliminated from this game. Instead, Mattoon just backing away. இவங்க டிஸ்கஸ் Respects the opponents, and Mattoon does not want anything to do with the opponents. K9 Esports, even they're making a move from the back lines. And for K9 Esports, this has got to be அப்புறம் யோசிச்சேன் கேம் ஸ்கின் எல்லாம் வேற They need to be எடுத்து careful வச்சிருக்கோம். as to where they position themselves. ஆடா பாயம் நேல போய் அவன Going உட்கார்ந்தாங்க. off position in the next few moments. NSR சொன்ன மாதிரியே போய் அவன will பாத்தியா have the ஆ upper hand. ஒரு பின்னாடி போயேன் அந்த நவோட்டோ ஒரு நிமிஷம் அப்படியே பின்னாடி போய் ஒன்றும் பின்னாடியா
position. இன்னும் just பின்னாடி போ where பின்னாடி போ அந்த நேர்ல போய் அவனே இவன் என்ன மாதிரியே இருக்கான் ப்ரோ ரெண்டுல போய் உட்காருவான் ரெண்டுல அவனா போய் உட்காருவான் அந்த நேரம் இங்கே என்ன மாதிரியே போயிருக்கான் selects ப்ரோ இவன் என்ன மாதிரியே இருக்கான் ப்ரோ position in the next few moments. let me join discord Will क्यों have the why do you want to join well, CAG, they are losing bodies. Noto knocked out. Mathun there on the low ground, but he gets finished off. And CAG Osaka eliminated from the three finishes claimed by Nongchim Red Force, and one going to the players of K9. But as I was saying, Necro off position, and K9 Esports getting punished for a small little mistake. இவங்க அடி வாங்கினே இருக்காங்க ப்ரோ That's really வாங்க ப்ரோ nasty. யோகேஷ் K9 யோகேஷ் Esports, a big separation, and the boys not really having that surrounding awareness, lacking that. That's costing K9 Esports this game. Ninja Boy's got no other option than to move out in the open. smiling evil just grind hard what comes it comes you will find something better It's not going to stand a single Yes. chance. Entirety of Nongchim Red Force were like a firing squad taking shots against him. Yeah, a little bit of a helping hand by MTR as well. But I have to say, I mean, they could have charged for the hill, taken a K9 fight, அடி gone for the third party attempt. மேல அடி Against this வாங்குறாங்க Nongchim ப்ரோ Red Force. Take இவங்க one எங்க back கையில அடி goal. வாங்குவாங்க ப்ரோ Just, மோசமா signing your own death sentence, but JP இவங்க வந்து ஒன்றும் அந்த கம்யூனிகேஷன் ஒன்றும் பர்ஃபெக்ட் பண்ணல ஏன்னா அவங்க லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல நான் பார்த்தேன் நிறையா கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துச்சு நிறையா கேம் இங்கேம்குள்ளேயே கன்ஃபியூஷன்ஸ் Since they've still got all the four players around the block. அவன் ஸ்லக் லைவ்ல போட்டும்போது வந்து பார்த்தேன் பிஓவியில் அது அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கத்திக்கிறாங்க That might just be நிறையா that. கம்யூனிகேஷன் That's not the case. மிஸ் K9 ஆகுது eliminated with only 6 finishes. D plus Kia. And True Rippers. Right on the opposite fray. These two teams have been locking horns constantly back and forth. And True Rippers, it feels like they've got இவன் ஏன் ப்ரோ ஈவில் என்கிட்ட வந்து மாதிரி பேசினிருக்கான் one of the mans knocked out. This opener is going to give them a lot Bro, of evil. confidence boost. you have beautiful Right now, face I mean, go it's gonna be find interesting to see what happens at the girl end of the game, 'cause go and play with Hashim eliminated he will are the come same teams that were yeah if you want outside to the play top with eight. Ashim you can go Top play 10 with Ashim before bro this match. Only Mysterious 4, one of the names that was eliminated Yeah, that early, desperate. trying to build up momentum from this game. plus And you in what don't is you happening, don't you the don't end bro result இவங்கிட்ட இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல becomes bro that இவன் சும்மா fight ட்ரை over பண்ணணும்னு the சொல்லி தான் top ப்ரோ is just gonna பண்றான் get more and more intense, and 'cause this bro is the देख match where तू बस TRX ट्राई and करने के लिए Ninja कर रहा है मेरे get को set करना ही difference पड़ेगा and आई मीन never दैट really will set सिचुएशन themselves up for tomorrow. तू For ट्राई TRX, करने के लिए it's करता है a वो massive lead to अगर place तू हारेगा तो भी tomorrow. कोई ना एंटी मैं हारेगा तो मर जाऊंगा मैं सुसाइड They ऐसा might just turn the tides easily. समझ रहा है True Rippers, they difference need to be careful. you are not ready for that I mean you are not interested for this bro எல்லாம் போடு bro Finding those proper connections. கார் விட்டு இறங்கி கார் பின்னாடில இருந்து கிரேனேட் போடுது They were too passive in the fight, and D plus Kia knew exactly what they needed to do. Utilities see finding the that's the mark, point and yeah now that's Hurst, the the only point person I standing told you not actually now is don't Hydro. ask me anything True Rippers, regarding they've been truly whatever ripped. you don't ask me I mean, this is the one thing that we have talked about even during the showdown. Utility usage, you've got to be cautious of that as well. And D plus Kia showcasing exactly why. Hydro, Found what bro. are you Bro, doing, and my the- guy? Just running into the faces of the players of D plus Kia, draws him into the line of fire of DRX. He's still alive, but இவ்வளோ Necro, பீஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டான் bro that is a very risky move, man. I want to point out something funny. Yeah. Shadow just Yeah, nailed you're himself and stupid. got the Grenadier title. you just want to try அவ்வளோதான் Hey, gotta do something special, now right? don't text What? again in chat Oh my god, someone will just put- clipped that. That was so funny. I hope he doesn't Hide. get the point for that, though. Of course he's not, but it's so funny. As of now, though, God's Rain, Neo, oh no, back's too exposed. And Neo, the man gets caught. Mad Kings, Apollo, he's going to be the person to actually get that. But Reignite, yeah, too exposed in MTR. This time they're not going to spare them. Already the main man's down. Confirmation's going to follow up as well for Reignite, so that's going to be one freebie. But God's Rain being nearby, Reignite miss. Since it's the only person எச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறாங்க ப்ரோ சோல் ஆனால் இந்த மாதிரி சோனில் Miss can actually fight back. சூப்பரா But Necro, both ஏய் the teams அதான்டா that started கரெக்டா from இருக்கும் that முடிச்சிட்டு முன்னாடி பொண்ணு northwestern quadrant are doing quite well, but லைக் இந்த சோனில் அந்த மாதிரி தான் பண்ணி not being able ஆகணும் to fight that, huh? அதான் நீ சென்டர் அப்பயோ Was able to find the knock. அது கூட நல்லா பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மிஸ் பண்ணாமல் And at least he found a knock. At least he's still alive and kicking, right? The man was not ப்ரோ able to இஸ் he benefit girl from or the hard boy work. MIZ Just like real life. Yeah, I guess that's how it is. look at his hairstyle bro At least ஓ நீ they've got அவனதான் two சொன்னீங்க finishes. சாட்ல This அவனதான் might just be சொன்னீங்க one of those games for Reignite where they drop loose. And if that does happen for Reignite, the positioning in the overall standings might just be hampered. But
I want to talk about the top again. Once DRX 3 finishes, every single frag is just them pulling themselves further up ahead of Nebula Esports. And Nebula Esports so far, they've just lost a man and not been involved in any action. Those finish points are gonna matter a lot at the end of the day. Oh my on the god. other side, just World is full of wonder, bro. Idha na nadum. And predict. Nongshim Red Force. Seems like it. Yeah. Look at NS, Nongshim. உங்களுக்கு கையில போடு ஸ்பாயிலர் சொல்றாங்க. Oh no, FTR. How are you surviving and how does everyone whiff shots? FTR, oh my god, you're gonna mess up this fight. Apollo. If you clutch it out, you absolute You understand na bro? Hey, barrier understand na. இல்ல அவன் அடிச்சான் பையன் வந்து அப்புறம் அடிச்சான் வேற ஒண்ணு. You understand DK chips. They seemed in such a controlling pace, but now even that gets stolen away from them. I mean, we would have liked if Apollo got a few more points, but he only gets one for that fight. We're down to the top 8 of this game, 23 players still alive. And big opportunity for D plus Kia, big opportunity for Nongshim Red Force to bounce back. Both the teams holding on very strong to the momentum. 6 eliminations for D plus Kia, 7 for Nongshim Red Force, and both of them have all 4 players still intact. Decent map position as well. It has to be a chicken dinner for either one of these teams, Necro. True. Nongshim Red Force. Considering they've got 7 finishes, this is going to be interesting. The fact that Nongshim Red Force is actually bouncing back in the last game itself, Johnny, it might just say a lot of things. I mean, before this match as well, we spoke about this. இன்னொரு சைடுல APG crazy ஆனாங்க தெரியுமா அரசங்க பாத்தீங்களா And the 15th position wasn't that much. It was like APG 16 17 points. எப்படா So இப்பயா big opportunity for them to வந்ததா make that bounce. And it was this map of Pinamar where you had to capitalize on that. It seems like Reject, Nongshim, SunGod will also play all of international them are making this one count. Yeah, but DRX is really கண்டிப்பா having a ஆடுவாங்க bro concerning நானு. rise. It's making the other teams concerned. Nebula, at least they're still alive in the game, but this time Nebula, they've opted to play it passive. 0 finishes on the block so far. Nebula Esports really கண்டிப்பா. playing that survival game. International lobby For a for chicken sure. dinner. நான் வந்து நான் இந்த ஐஜிஎல் ஸ்கில் கத்து ஆனா bro விட்டுருவேன் எதுவுமே சொல்லாங்க And if he does play the spoiler, Nongshim's going to be the perfect team to play it against. Nongshim's feeling themselves, but Delta, he just messes up. ये will तेरे को ये चाहिए प्राइम Goes down to the blue. आजा Doesn't मेरा really घर give the satisfaction to the Come opponent to as my well. home. But Nongshim, one more thing I just noticed, Necro. he will bro he will Outside the play zone for a very long time. मेरा घर आजा This team is just प्राइम going देता after those finishes. They're cleaning house. They're picking up those loose stragglers, and that's how they're getting those points. DK, now it's time for them to make that push. Nebula, are they இவன் பாரு confident bro to win this fight? சவுல் மாசா சின்ன Nebula's 4v4, we all know நைஸ் how good they are. And look at Osal, the first thing he does is molly that container. Yeah. Make sure no one's really hiding inside of it. That's brilliant from D+. see you as Even supporter though there was no yeah one inside of it, but still, the I precautions have that you take before going for the supporter win. ஏன் முறையில Molotov you is some of the most they are not dominant called they are not Molotov. supporter And no it's means PR the bro next it's PR Jumbo is hiding in a corner. people It's show just love waiting to for me someone from not D+ like to you actually people step I up. people also show hates like Surprise him. Roshan Blast to their face. evil Utilities being exchanged. அச்சாடா ஏய் What a net சரியான that was for என்ன chaos. bro need அது That's gonna open things up. The big man Nobu down and D+. Now they're in quite a concerning spot. There's also Adi forming the off angle, but Fabian is there to hold him off. Oh, and Adi needed to go for the spray, needed to go for a repeat or something. hey But bro Fabian, with that nade, is going to push him back yet again. And மொழியில now the மாட்டிப்பாங்க Molotov சப்போஸ் நம்ம is just going to make sure that Adi stays at bay. This is brilliant. D plus Kia Necro. This is the micro of the team fight that needs to happen. knock one They are covering all their Free fire angles. அடி வாங்குறாங்க Adi just makes a big mistake. I don't like Although gas the break comes drinks through, all thanks to Nobu. hey it's not D+, gas bro they idiot just beat down Nebula right here, right now. So brilliant. That's all he can say. D+ Kia. That's experience. it doesn't speaking have right any there. gas Yeah. Just reading Nebula Esports like a book in that fight, knowing exactly what's so decathlon पे पिया है ना वही है नेत मैच है bro ஆமா ஆமா நேத்து मैच है bro नवी ओजी वेलकम slowly and steadily converting this fight. ये है ना Complete one side. decathlon पे एक जूस है ना एनर्जी ड्रिंक मिल का हुआ है Dominance of Nebula Esports. It was an easy piece of cake, but they lost chips, and because of टेस्ट that, वैसा ही है even Nobu gets knocked. Oh man, D plus Kia, there are 8 eliminations on the board.
hoping for a big game. They have found some position to work with, at least in this game, but Soul, they're on the flank, and Soul has numbers 30 to செகண்ட் work தான் with. இருக்கு. இவங்க இங்கே இருந்தாங்கன்னா Nangoli மாட்டிப்பாங்க. knows இவங்கள்ட்ட where வண்டி the இல்லையா plays of reject are நக்கல்கிட்ட? as well. They're putting ஜோக்கர் pressure on reject முடிஞ்சு down நக்கல் south. The பட்டி. players of Soul and the இந்த other மாதிரி team தான் of North are going up against T plus K. வந்து இவங்க ஸ்பிளிட் வந்து கார் கூட தான் ஆடுறாங்கன்னு நினைச்சேன். பார்த்தா உள்ள இல்ல. வர மாட்டேன். ஏன்னா எல்லாம் ஒண்ணே தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. That hurts me, bro. Yeah, good one and nice team. I mean, the position they've got, Longship, all they can do is just wait it out. நான் ப்ரோ நேடு இது எடுத்து போட்டுறேங்க ப்ரோ நேடு மெட்டா ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ப்ரோ இங்க பாருங்க, இப்போ கன் பவர்லாம் கட் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபுல் கிரெனேட்ஸ் தான். இப்போ நர்ஃப் பண்றாங்கல்ல எல்லாம் ஏஆர்ஜியும் மெட்டாவே அதுதான் ப்ரோ. கிரெனேட்ஸ் தான் ப்ரோ மெட்டா. கரெக்ட்டா பிளேஸ்மென்ட் பண்ணாம அதான். கிரெனேட்ஸ் தான் ப்ரோ மெட்டாவே. எடுத்து வாயிலே போடுங்க ப்ரோ. நான் வந்து ஒரு 5 கிரெனேட்ஸ் எடுத்து வச்சுப்பேன் ப்ரோ. எடுத்து வச்சுக்க மாட்டேன், தூக்கி போடுவேன். எல்லா டைம் எல்லா மேட்சும் நான் எடுத்து வச்சு தான் இருக்கேன், தூக்கி போடுவேன். ஸ்பாம் பண்ணா எல்லா டீம்மேட் ஃபுல்லா ஸ்பாம் பண்ணாதான் நான் போடுவேன். ஒரு ஆளா ஸ்பாம் பண்ணா எல்லாம் பாருங்க கரெக்டா பிளேஸ் பண்ணா. As well, and reject, they're not giving up easy in that fight. It's not looking good for any Dox, of these teams. Doxy. Longship is the only team that's currently dominating. ப்ரோ இவன் என்னோட ஃபேவரட் பிளேயர் பேர் நினைச்சிருக்கான் ப்ரோ. டாக்ஸி அண்ட் டாக். And since the Blues are out in the back as well, டாக் Longship, டாப் they need to தே be போத் active. கோட். Let's see what they can do. And what a nade that was! ப்ரோ ஏனா ப்ரோ T plus K eliminated with that one well-placed nade. And it was two Rippers who did it. Yeah, then out to the last man, it was Hydro who lobbed that nade for those points. இப்போ நேடு போறோம் ப்ரோ. Opening up the ஏய் game மாலி for போட்டான் பரவாயில்ல. anyone பிக் playing பிரெயின். இல்ல தப்பிச்சிரும். அந்த எட்ஜ்ல They போய் know where நின்னுடுவான். Polo is. ஸ்பாயில் Putting up பண்ணிட்டீங்களா? more pressure. They're all இந்த throwing மேட்ச் நான் this பார்த்தேன். ஏய் one. ஓனர் மாதிரி வச்சிருக்கான், They எச்சி have to போடுறா. be cautious as well, 'cause இப்ப for the போட்டுருவான். flank, there's இப்ப a நேடு lot of போய் chaos. TRX, அவன் they நேட் have கேன்சல் பண்ணிட்டான். Longship. ஓ ஸ்டன் போட்டான், எல்லாத்தையும் போட்டான் ப்ரோ. முடிஞ்சு கரியர் கதை. Nice nade, gets the பார்த்தேன். finish, gets ஆக்சுவலா இந்த the goal. இதுல வந்து காபின் வந்து ஜேரெக்ஸ் சாண்ட்விச் பேசர். டோல் வந்து சாண்ட்விச் நல்லா ஆடுவாங்க இங்க. ஆனா சாண்ட்விச் ஆடுவாங்க. Just one முன்னாடி finish point and maybe a few ஏபிஜி places டாப். points, யா but ப்ரோ ஐ லவ் இட். at least ஏபிஜி it's better than all the டிஆர்ஜினா ப்ரோ performances சைலண்டா they've had இருக்காங்க அந்த சைடு. so உன்னோட தான் பாத்தீங்களா Five இன்ஃபினிக்ஸ் அந்த finishes சைடுல once ஒரு மார்க் again on the பண்ணாங்க. block. Soul's been playing quite a calculated game. Yeah. Not really going too நல்லா aggressive, ஆடுவாங்க. relying on their tactical ஆனா சாண்ட்விச் instincts. ஆடுவாங்க. And it's been working out so far. They did manage to sneak in their way inside of the top 3 before this game, and after this, maybe we're going to see them in the top 2 as we ஓபன்ல மாட்டினாங்க ப்ரோ கோப்லின் கிட்ட. மாட்டி அவன் பொட்டிட்டாங்க. நீ ஏறிடாங்க உள்ள. நீ வேற. அது இல்ல ஓபன்ல கோப்லின் அடிக்கலாம் ப்ரோ. எத்தனை மினிட் பின்னாடி வந்தானடா சோலுக்கு அங்க பாரு ஏறிடாங்க. சாண்ட்விச் மாட்டிட்டான். இவன் முன்னாடி வந்து மாட்டிட்டான். There's DRX on the tail. Goblin beat ஏய் லெஜிட் எங்க சுத்துறான் ப்ரோ? exposed. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி Still வரேன். even Goblin. His இதுதானே position's நான் getting பார்க்கலையே. compromised. That was overconfidence of Goblin DRX being போடு. punished. But DRX honestly, you pure know, do a domination. lot in that situation. ப்ரோ DRX And there ஸ்லாட் we go, கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. DRX. என்ன நினைக்கிறீங்க? This rise from DRX. It's டாப் பண்ணல ஆனா டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப இல்ல டே 2ல. solid games. 20 பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. He's top notch. அப்ப யாருக்கு இது டாப் டே 2ல? ஐயோ வேணாம். DRX, நோ they ஸ்பாயிலர். run away with the lead. What about Scout Mr. International? Bro, Scout uncle he should be a good manager, bro. அவ்வளவுதானே? அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுச்சு. பாயிண்ட்ஸ் உட்காருங்க ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து. ரொம்ப பின்னாடி போயிட்டாரு. ஓவரால் Match. பாயிண்ட்ஸ் பெருகு. TRX 74. Now 20 points and difference. It's between DRX and M4. My God. அதுதான் எப்படியா நடக்கும்ல. பிறகு 33ல இருந்தால் டைரெக்டாக இங்கே வந்துட்டான். இன்னைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நாளைக்கு ஓஜி கூட பறந்து வரதுக்கு. ஓஜி #5 வந்துட்டான்ல. இவ்வளோ 25லேருந்து இங்கே வந்துட்டான். நாளைக்கு மேபி எனக்கு வந்து கம்பேக் யார் கொடுக்க போகிறாங்கன்னா எனக்கு ஃபீல் ப்ரோ இவன் மேடுக்கு தருவான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. மேடா आजा शंभू हाय मैं वालों नहीं आ रहा रे. हाँ मैड किंग्स क्लच गॉड और एल्स ओजी அவங்க ரெண்டு பேரில் யாருன்னா இல்லை எனக்கு ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ காட்டுங்க பார்க்குறேன் நானே பார்க்குறேன். ஐஷூர் இவங்க தானே ப்ரோ இவன் காட்டுவாங்க தானே.
இதுல வருமா இதுல வராது காட்டுது ஓ போட்டுடலாம் டிஆர்எக்ஸ் கன்ஃபார்ம் ப்ரோ ஸ்லாட் டிகே ஓ இருங்க இப்போ இது பார்த்து நான் சொல்கிறேன் இதில் தான் நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணேன் எவ்வளோ இவங்களாம் எங்கே இருக்காங்க ஓஜி எங்கே இருக்கான் ஓஜி எங்கே 5 இருக்கான் டாப் டாப் 5 5 மேட் 70 ஃபர்கட் மேட் ஃபர்கெட் ஜேடிஆர் ஃபர்கெட் இங்கே இருக்கிறவங்களெல்லாம் ஃபர்கெட் ப்ரோ அப்புறமா டாப் 7 இவன் எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுத்திருக்கான் 73யா இங்கே 80 தானே எடுத்திருக்கான் இவன் டிகே இங்கே தானே ப்ரோ இங்கே இருக்கிறவங்கலேருந்து யாருன்னா ஒருத்தவங்க போவாங்க டிகேலேருந்து M4 வரைக்கும் யாருன்னா ஒருத்தவங்க செகண்ட் ஸ்லாட் கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட் வந்து டிஆர்எக்ஸ் கன்சிஸ்டன்சியாக இவங்க எதுவுமே பண்ணாமல் லைக் அக்ரெசிவாக ஆடாமல் ஃபுல் ஸ்லோவாக ஆடினாங்கன்னா எடுத்துடலாம் இல்லை அக்ரெசிவாக ஆடியாச்சா கூட அது அடிக்கிற மாதிரி டிபெண்ட் பேனிக் ஆக மாட்டா எடுத்துடலாம் இவன் எவ்வளோ கூலாக இருக்கான் பாரு ப்ரோ டிஆர்எக்ஸு மூயின் பின் டிகேலேருந்து M4 யாருன்னா குவாலிஃபை ஆக முடியும் ப்ரோ லட்சி நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் கேம் பண்ணலாம் what should I do the one வரல ப்ரோ எல்லாரும் அங்கா ஆகிட்டுக்கிறாங்க ப்ரோ கேம் மேலே ஆசையாக போயிட்டு இருக்குது டிகே இஸ் டஃப் தட்ஸ் வாட் ஐ திங்க் அட்லீஸ்ட் கேம் பிளே இஃப் தே வர் டஃப் தே நீட் டு அடாப்ட் ப்ரோ திஸ் கேம் இஸ் ஷீட் ஐ நோ ஈவலா ஓடி வந்துடுவானே ஈவல்லாம் கேவல் தான் ஈவில் சொல்ல மாதிரி வந்துட்டேன் शंभू இருக்கான் ப்ரோ hello pro player yo BJ आ गया yeah I'm playing BMIC आजा evil are you not coming BMIC merchant then remove इसको क्या हुआ अन्या को तो आवाज आ रही है क्या आ रहा है क्या बोल रहे हैं वान्या को क्या हुआ क्यों क्या हो गया नहीं 2 दिन से एब्सेंट है ना अबे बीमार है वो ऐसा है क्या मैसेज करता है मैं मैसेज किया था देखा नहीं वो कल मैंने उसको कल किया था उसने बोला बाद में मेरा हेडेक हो रहा है उसने बोला कॉल किया हाँ क्या बोला देख अब जस्ट उसका रिप्लाई है वानिया का इंस्टा पे अभी यू और नहीं मैसेज किया है अरे किया है वो अभी किया है मेरे को वो जस्ट आया हाँ अरे ये 2 दिन क्या क्लासिक खेलेंगे ना
तेरे चिपड़े पहनूंगा छिड़ यार बैग रेडी करो रेडी करो। अरे एक मिनट स्टार्ट करना क्या बा ये भी ले। अब पीरो प्लेस ஆனா டே 1ல ஃபுல் கிரேனேட்ஸ் போட்டே முடிச்சிட்டாங்கல்ல, கிரேசியா செம்மையாச்சு ப்ரோ. மைக் 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 माइक ऑन ऑफ कर। व्हाट इज दिस ब्रो शंभू? अरे भूल गया भाई 6 महीने के बाद खेल रहा हूँ यार। ओहो रुक जा इसमें भी कमबैक करता हूँ। ओहो तेरे पे कैप्चर कार्ड है क्या? कैप्चर कार्ड नहीं है, दवान है दवान। क्या वो क्या होता है? एक एप्लीकेशन है स्क्रीन कैस्ट जैसा। अच्छा तो वो हाँ। उसे करता है ना, क्या बोलते हैं, केबल से? नहीं वायरलेस भी है बट मैं केबल प्रेफर करता। हाँ वो दोनों ऑप्शन है। मेरे को क्वालिटी बढ़ाना है बे, क्वालिटी खराब आ रहा है स्ट्रीम का, मैंने देखा बाद में। वो तो स्ट्रीम का करता है ना, उसी पे ही है। मेरे को बता दो जरा। OBS पे हाँ। पहली बार किया रे भाई, पहली बार स्ट्रीम किया, कुछ आईडिया? बता था। अबे तो भी 80 व्यू हो गया अबे। पहली स्ट्रीम पे 80 व्यू हो गया। ओह ब्रो यू आर फेमस। डैम अरे हाईएस्ट वाचिंग 9 क्या नहीं, डैम 7 थे। फेमस है भाई तू तो। Marked a location. एक बंदा आ रहा है ऊपर उसको है। गन मिल गया, उसका गन मिल गया ऊपर। हाँ चल ऊपर चल शंभू आजा। टॉप पे आ सीधा। हम अपन नाम डायरेक्टर गेम स्टार्ट பண்ணோம் bro। काम डाउन किधर है उसको छोड़। वो क्रॉस किया रे उसने, जस्ट वो हाँ लूट लेते हैं पहले फिर कर लेते हैं। वही कॉमन ले रहा हूँ। ये ले इधर, ये डाला हनी बैचर डाली ऊपर एनिमो के साथ। मेरे पास लूट है। हाँ नहीं छोड़ है मेरे पे। ओहो हाय सैतान पन्नू। क्या भाई क्या बात है। दिक्कत हो जाएगी। ऐसे एक खत्म। इधर एक है टेरेस पे ही है I got supplies. ब्रो। भाग गया नेवर माइंड। मैं बाजू वाले बिल्डिंग पे ऑपोजिट जाते हैं जा। आजा। ए इधर बंदा। ओए ब्रो तू कब लिया है भाई पायल का? अरे बहुत पुराना है। कितना डाला इस पे पायल का है? 10 यूसे में निकल गया। ब्रो Bro, टू ऑफ हो लगता गया है। शिट। ऊपर मत जाना, नहीं जाना। आई एम कमिंग। खुद आना हूँ। अरे आ गया। छूट गया। अबे मेरे को 40 नहीं आ रहा है।
ये अगान तो नाइस गुड बॉय। अभी इधर है क्या? इसका फिनिश डल। ओए मेरे को फुट नहीं आ रहा, पहले बोल रहा हूँ। ओके मुझे खुद नहीं आते। एक आया मैं हिल कर रहा। इधर है। Watch out. इधर ही है एड़े। कहाँ पर है वो? ओए ये हगना मत। हां नाइस। तू की डाम ब्रो अंदर में। ओके ब्रो जंप करके क्या लो। मैं अंदर आ गया जंप बेंच। करके अंदर आएगा ये। ब्रो ये 10 इसके पास ब्रेन नहीं है एंड ये बोल रहे मेरे को टी1 लॉबी खिला। मैं क्या करूँ इस जैसे नूबड़े के साथ? देखा अब्यूसिव। अबे ये क्या है? अबे बस पनीर भाई पनीर। गलती से ओए Feelings है। दोनों का चार्ज नहीं है, निकाल के खेलना नहीं पड़ेगा। ಇರುವವರನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿ. हीलिंग दे रे। मेरे पे नहीं है, ना मेरे पे नहीं जाना मेरे पेटी में। तू कहाँ पर मरा है? इधर हां राइट में। हां तेरा पेटी तो लूट के भाग गया भाई। तेरे पे क्या है भाई? मस्त सब कुछ है। मेरे बहुत कुछ है। एम4 सकता। नेट किया है किसी ने? तूने क्या? मैं स्मोक नेट स्टार्ट थी। डैम इसके बाद क्या ब्रेन आ गया अभी। टियर 1 लॉबी काइंड। ओहो स्मोक लगा के लुटते हैं। हाँ सुनाई दिया ओए इधर पीछे वाले बिल्डिंग। इधर नहीं, मेरे को कुछ साउंड ही नहीं आ रहा है। हट यार। अरे तू ये करना, रिपोर्ट करना सेटिंग में जाके। रुक। क्या करूं? रिकॉर्ड? नहीं सेटिंग में रिपेयर्स में जा। ऊपर देखो रिपेयर्स में जा। नहीं सही है, करने का जरूरत नहीं है मेरे को। एकदम सही। ये बैंडी पुश भी कर दिया। ध्यान से। Watch out. नाइस। नाइस। ब्रो you are so noob. ब्रो मेरे पास ईयरफोन नहीं है, मेरे को कुछ साउंड ही नहीं आ रहा है। ओहो क्या चले बता। फिर you will know whatever. Bro you are so good in looting bro. Wait कैसे? ओए तू Nice. लूट के गया। Where कुछ भी नहीं है। is Dio? Is means who's? यार Dio. I need consumables. मेरे पे नहीं है रे लिंक। बैंडेज पड़ा है। कुछ नहीं है क्या? अबे मेरे पे तो कुछ है ही नहीं। ब्रो बॉट है ब्रो। यहाँ फायर है देखो। भाई इविल को मैं कितना बार बचा रहा हूँ यार। ये मैं इतना रीजन बोलता रहा। ओ आशिम ना डियो कितना रीजन देता है बे। अरे होता तो खेलने के लिए क्यों आया अभी? तो क्या मना करता है? बस मन किया आ गया। I got supplies. ओ शंभू वर्सेस इविल कौन जीतेगा? शंभू जीतेगा। सच बोल दिया भाई। इविल जिंदगी में पहली टाइम तू सच बोल दिया। क्या हुआ कल? बस हैप्पी। Help. ओए खा गया ना। मर जाएगा तू? अरे कवर पे तो रहना था एटलीस्ट। हां ओपन नॉक था। देख रहा है और चार्ज ना करता हूं। नहीं सुन क्या भाई इविल चार्ज ಇಲ್ಲ ಸುಲ್ಟಗೆ ಸಂದರ ಮಾತಿಂಗ್ಲಾ सी भाई किलो आप टियर 1 लॉबी किलो। मेरा माता करा मत करो। क्या बचा मैं? तब नहीं दिखता है, जब नहीं करता हूं तब। राइट से मॉली आ रहा है देख। ऊपर से फेंक रहा है मेरा। इधर At this stage evil should uninstall like again. Yeah evil should uninstall again. एक और लगाओ। हाँ लगा था
What the fuck sound was that? ना डिस्कॉर्ड ले रखा है गई ना मैं चेक करूं ये क्या आवाज है तू डिस्कॉर्ड पे है क्या शंभू नहीं रे तो मेरे को क्यों क्या मैसेज है ये फिर तो पीसी ऑफ है मेरा पीसी ऑफ है ब्रो आई कैन हियर सम वॉइसेस हाँ लड़की का वॉइस मुझे भी आ रहा है उसके बैकग्राउंड से आ रहा है एविल के बैकग्राउंड अरे वो नहीं रे डिस्कॉर्ड का आवाज आ रहा है मेरे को किसका डिस्क हाँ पता नहीं टटा 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 समथिंग हैपेंड मेरे ब्रो ये ना ब्रो इधर मुझे वेपन चाहिए ना डिस्कॉर्ड ले लिया ब्रो मुझे वेपन चाहिए वो 10 यूसी में बहुत कुछ मिला है यार आईडी में बहुत 100 पे 10 यूसी में निकल गया ब्रो ये क्या है टोटन टोटन आवाज आ रहा है कुछ हैक हो गया क्या नहीं रे नहीं पता नहीं ब्रो उंगली यार ना क्या कर चैट ला दे दे ओए नुबड़े हां 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 वान्या को भी लाते रुक बीजेएम में भी हाँ उसको मैं बोला था आने के लिए वो बोल रहा था अरे उसका स्ट्रीम पे लाइक उसका फॉलो लाइक उसका सब्सक्राइबर से उसको इतना बुली करता है बेचारे डिप्रेशन चले जाते हैं अरे ठीक है ना फिर उसी को एडवांटेज बना के खेलना तू वो तो कोई ये करते वो अभी थोड़ा तू भी ट्रोल हो जा सीखना है उसको समझना पड़ेगा पहले कंटेंट क्रिएटर्स से क्या वो सीख जाएगा अभी देख ना तू बस देख अभी मेरा आएगा ना वेबकैम आएगा ना तू देख कैसा लेट्स गो ओहो दूसरा एसो स्पीड बनूंगा ओहो 1 मिनट से दुश्मन छे दुश्मन ओ भाई साहब पूरा सर्वर इधर क्या किधर जाना I'm already इधर I am don't इधर कितने लोग आए हैं भाई बहुत लोग हैं इधर आ जाओ पूरा सर्वर इधर आया है कितने लोग क्या जो मरा वो गे मार्क द लोकेशन नहीं मैं तो अरे कहीं नहीं मिला ब्रो भाई कोई तो उड़ के आ रहा अभी हाँ एक काम कर कौन था ये भाई साहब कितना आवाज आ रहा है मेरा है बैकग्राउंड डिस्कॉर्ड का ना मेरे को भी आ रहा है डिस्काउंट का डिस्कॉर्ड वही तो चल ना सामने पुश करते हैं चल 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 मैं जा रहा हूँ घर के ऊपर एक है मेरा ये रुक जाना हमारा घर के ऊपर एक बंदा है उसको करना पहले हाँ मैं बैठा होल्ड कर रहा हूँ अरे तू उधर है येड़े रुक या चलना इसको मारते हैं आराम से मैं होल्ड चल मार क्या इविल आना इविल ओए hey bro just stand there bro don't go to cover ओके ओके ऊपर हो ना मेरा ब्लूटूथ नहीं है सारू काम करियो bro I'm using crossbow let's go I need a helmet टो अच्छा रे मर गया तू गया है भाई शंभू इसके कर रहा था ना अग्गू गेम प्ले दिखाया मैंने मेरा नाइस मूली बट नो गाजर क्यों नहीं है पूरा कुछ और चीज हो जाएगी इसने मारा awesome पीटी ए जाना जाना इविल जा 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 केओस पे घुस जा किधर मार रहा है तू अभी क्या घुसना है एक है मैं तेरे सामने ओए राइट है मेरे को इससे मारना कंटेंट निकालना कंटेंट देखते चल या अगर तूने मारा ना वान्या तेरे को 1000 रुपए देगी बोल वान्या क्यों देगी मारा बस
Bro, I can't hear anything, bro. ना इसमें बॉट नहीं होता। नहीं बॉट नहीं आता अल्टीमेट का। इविल चला क्या उस साइड तो हो गया रे। हम लोग दिया ही कहां? ये इसको मार। अबे एके मोटा ले। कोई तो पूछ मेरे रहा को है। कुछ नहीं दे रहा है। It's safe here. Save रुक me. गया हटना। ब्रो मारा मैं भाई, मैं मारा इसके पास वेस्ट नहीं था फिर भी नहीं मारा भाई। ये इविल क्या कर रहा है? ए पीछे देख मेरे को फुटस्टेप नहीं आ रहा है, ब्रो। ब्लूटूथ में नहीं है वो। क्या रे इविल ब्लूटूथ नहीं है भाई। ये वो लगा रे, रैंगल लगा ना वो जिसमें इवेंट होता है। अरे वो मजा नहीं आता है अभी। आईफोन प्रो, आईफोन 16 प्रो ही खराब, इतना स्टक हो रहा है भाई क्या। एक मिनट ये अच्छा है अभी कंपेयर टू द क्लासिक पे, तो ये अच्छा है। एक मिनट रुको, मेरे को वो फॉरेस्ट सेट करने दे जरा। ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎದ ಮೇಲೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರೋ ಅಂಕಿಟ ಬಟಾಯ ದಿಸ್ किधर गया ಇದೇ ನಾಲ್ಕು ಬರೋ ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಅಲ್ಲ सुपर आगता है। चार्ज कितना देर लगता है भाई? रिमोट कर दे तो लगा ना। चल रहे पीछे देखो पीछे, यहाँ अंदर डायलॉग चल रही को नहीं मिलता है। पीछे देखो पीछे तो देखो इविल चार्ज नहीं है, रुकना। बहाना ब्रो, ये कितना बहाना देता है। हाँ ठीक है भाई, तेरे को बहाना लगता है तो तू लगा ना, कौन मना कर रहा है? वाह वाह प्रो गिव अप। अच्छा अभी इविल 10 किल करेगा देख। इविल 10 किल कर दिया तो इविल अगर 10 किल करेगा ना टियर 1 का स्लॉट मिलेगा उसको। सीधा अबे इसको एक बार लेके गया था टियर 1 लॉबी पे, क्योंकि इतना दिमाग खराब कर रहा था। तो ब्रो जाके उधर ओजी को 2 बंदे को मारा है ना। क्या बात है, ओजी को मारा था ना, और पीछे से मारा था बे ये बंदा, पीछे से मारा था ये। हम लोग ना जोन के अंदर वाले बंदे को मार रहा था, ये जोन के अंदर वाले जो बाहर मार रहे थे उनको मार रहा था पीछे से। पागल है क्या? हाँ क्रिएट ऑन कमेंट #evil ओ what BMW Inosuke आना ब्रो, evil is our guy। BMW Inosuke क्या नाम? डीमन स्लेयर का ना। कल पीसी साफ करूंगा फिर 12 बजे स्ट्रीम करूंगा। करो इसको क्यों फॉलो करो? Inosuke ब्रो, योरिची ब्रो। मेरा पहला नाम वही था ओरिची, मैंने अभी चेंज किया। ओरिची तू तो वो अलग है, मैं योरिची का बोल रहा हूँ। डीमन स्लेयर सन ब्रीथिंग का बोल रहा हूँ। अच्छा योरिची YORICH योरिची या भाई वो RICHI। खुदा अबे लेट जंप कर दिया भाई, शिट। कोई नहीं, चल पूरा नीचे खींच, वो देखना आगे पहुंच जाएंगे पूरा। कितने लोग हैं। नहीं पहुंच जाएंगे भाई, जो पहले मरेगा हो गया दिस टाइम एक्चुअल गए। हाँ दिस टाइम एक्चुअल। मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान। क्यों? हाँ क्या पाकिस्तान में सुना है कभी आगे का सोचता है वो। ओह माय गॉड, ये सब इधर ही आ रहे ब्रो। भाग ही गया। क्या बचा हूँ मैं? देखा किसी ने मेरे को? नहीं। ओ भाई जो बचा हूँ ना भाई। मर गया पूरा दल पूरा इविल के ब्रो। आई वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट ओनली। अभी मैं भागूंगा इधर से।
अरे यार ये ले, मैं क्या भूल गया ये लैंडिंग वैलोरेंट करवाया है, है। ये वैलोरेंट है। मेरे को लगा मैं इसलिए एम ट्रांसफर कर रहा हूँ मूवमेंट देने का छोड़ के। ये देखा देख उसका क्या भी एक गोली नहीं लग रहा है जी, नोबड़े का। जो थर्ड कौन मरा किया? होगी चल। Jonathan, what a bro, chill re noob. You are already 4 certified नंबर मर noob. जा भाई। तो लैंडिंग भी हेवी करवाया है। पैरा एक और बंदा आया है उधर से। ए डोंट टेक माय किल ब्रो, किल ले लिया ब्रो। चोरी कर लिया। बहुत बढ़िया। इग्नोर। मेरे पे हीलिंग नहीं है अभी, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी गली में जा सकता है तू। ओह ओके ओके। चल एक इधर से क्रॉस बो मार दे, 100 रुपये मेरी तरफ से तर। क्या मिलेगा? 100 रुपए। 100 रुपये वो आपके स्कूल का इधर नहीं, इधर आपके नहीं, पिछवाड़े स्कूल पे का। रख लो आप। डिसेंट निकाल चल दे रहा 1000 मैं रुपए चल। तो ना, मार ही नहीं पाएगा ना। वही तो ना बोल रहा मैं। तू 1 लाख भी देगा ना, मैं ट्राई भी नहीं करूँगा। चल एक ज़्यूस आ गया ब्रो, लेट्स गो। बुला ले। ये कौन ऑनलाइन बुला लो। ज़्यूस ओजी गोटेड जूस प्लेयर, वाला कौन कौन? दोस्त है मेरा। पंप कितना अच्छा करने हैं भाई। भाई मेरा सराउंडिंग में कितना बंदे हैं अभी। Knock है guys। क्रॉस क्रॉस। गोले। दूध पिला दो। अगर ही आगे देता ना मैं अग्नि वाला था बस। छोड़ देता बॉम्ब पे। फ्री किल। ओह माय गॉड। सामने स्टेयर्स पे डाल दे। भाई मेरे बैकग्राउंड में क्या बंदे हैं पता नहीं। कुत्ता भौंक रहा है तेरे बैकग्राउंड में। ब्रो नेट पकड़ते पकड़ते चला एक बात गया। बता, हाँ तू शॉटगन कौन से उंगली से चलाता है? थंब से चलाता है इंडेक्स फिंगर से? डिपेंड्स, अगर स्पैम करना है तो मैं तुमसे करता। ओके कौन से लाइट कौन से साइड है? राइट साइड पे ना। ब्रो क्योंकि वो इंडेक्स फिंगर से तू स्पैम देगा ना तो बहुत इंडेक्स फटाफट राइट गोली से, लगेगी। इंडेक्स फिंगर से तो नहीं मतलब लेफ्ट वाला इंडेक्स फिंगर से नहीं होता। पीटी होता है बहुत गंदा। वो एम लगाने में हार्ड होता है। इधर कोई तो है अभी। इनके यार बता। या मेरा नेट से कभी कौन पड़ता है? ओह खुद ही पड़ जाता होगा। तू हमारे नेट से जरूर पड़ता है ये तो पक्का है। ओए पीछे बंदा है। आजा आजा। भाई कोई स्कूल से मार दे मजा आ जाए। ब्रो उसके पास भी पंप ऊपर है। ही है।
दे धप्पा। कूद गया भाई हरामखोर। चल बाहर आ बाहर आ। आ गया। Someone random messaged me, bro. I don't know who is it. जूस भाई साहब। हाँ ज्यूस कहाँ पर है? जूस भाई। What bro Zeus? How are you? What's up? Ready? Give ready. क्या रे इविल? चलेंगे सर। बूम को सर। Bro, I'm in live. एक मिनट मेरा। सॉरी अब हैकर नहीं आते ना रे? SunGod Hackers. taught me that word. Hackers सब भाई screams पे आ रहे। Good luck, mates. SunGod mic on off। माइक ऑन कर लो। शंभू का है। हाथू। आज बैंडी में खुश हो गया सैटरडे। स्क्रीम्स बुक करूंगा फिर याद आया मेरे साथ खेलेगा ही कौन। ये भी सही का। देख रहा है वो ये ऐसा भी ही करता सही है मेरे का। साथ ये बंदा। ये भी ऐसा ही मेरे सही साथ बहुत ही ब्रो यू आर इतना भी सच मत बोल। ठीक है। नहीं बोल। अबे तेरे साथ खेलेगा कोई नहीं, तेरे साथ टिकेगा कौन वो बता। वही तो टीम तू इतना प्रो है कि सब लोग हार मान जाते हैं कि हम नूब है, हम प्रो के साथ नहीं खेलते। डालो बता ड्रॉप पे। तू बता। ये साइलेंस अच्छा था। जंप करवाने वाला कौन है भाई? मेन तो वही। रेवन ये तेरे लिए। अरे यार नहीं हो रहा क्या? What do you mean, bro? Raven OP bro. Raven OP bro. चाट राना ने क्या बोलते हैं? SunGod स्पॉन्सर मी। ब्रो 9000 यूसी लगा इसको साला। ब्रो ये शार ब्रो इतना को बोलता है पुअर। ब्रो 9000 वाज रोड पे पड़ा था, मैं उठा के आ गया। हाँ वो तो पता ही रोड पे ही था। या ये अंदर है। अबे मार। ये लेफ्ट से आ रहा है। ये भी नहीं मारा था। बस गन नहीं है, जाओ। अरे कहाँ है? नो आईडिया। मार दिया। हिल दो ना। हीलिंग्स नहीं है ब्रो। I don't have healings. You're my honey अबे बुलेट्स चाहिए था वो नंबर 1। आजा इधर चलते हैं। Watch out. अबे कुछ भी नहीं क्या? पट्टी बैंडेज उधर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ जाए? मेरे पास ले लो। Marked a location. I got supplies. मेरे लिए है। Let's go here. नहीं 5 ही था। ये ले दो ये ले नहीं हो रहा है क्या? इविल दो ऊपर चला गया। ओए हम लोग नहीं है वहाँ पे, पहले बोल रहे हैं। I don't care. ये bro. मत सोचना हम आ गए। अबे तेरे जैसा देखते हैं चल। ये समझ फट्टू समझा है क्या? हाँ। चल ठीक है दादा। You really think I need team for? अबे तेरा ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कैरियर खत्म रे बंदे का। ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಬ್ರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ये भी भिखारी है क्या? एक और है बे कहीं तो। राइट वाला कंपाउंड पे दो। राइट वाला घर पे दो बंदे। चल हाँ चल माँ का पकड़। एक नीचे एक ऊपर है। मेरे पास मैं भी कुछ से तुम लोग की तरह मिल अबे गया। सामने नेट कर रहा है। Oh no, fuck के he's putting net. Zeus पड़ा इसे एक पंप, एक शॉटगन पड़ा। अबे
ब्रो कूद गया ब्रो बेटा ब्रो क्या जंप छू क्या की अबे भाई कूद मारा मैंने कूद गया Who, अबे SunGod? सीधा Who? ब्रो शट अप Who है कूद तेरे गया पे? वो तो चुप रहे मुझे तो 0.0 अबे अबे यार सब गन लेके मारना तेरे से कोई तो रुक जा तेरे थोड़ा तुम से लोग मरा मैं ही मरा हूँ छी भाई मैं ही मरा हूँ ना नहीं ज़्यूस इविल है रे छी क्या बोल रहा है तू ही था मैं क्या था भाई 2 बंदे ने एक को डैमेज तो दिया ये तो तू बिना नहीं गन के तू मरा नहीं है रे तड़प गया वो तो उधर ज़्यूस भाई ज़्यूस जियोस तू मरा मैं क्या मैं क्या थोड़ी ना मरा तेरे से व्हाटएवर गे साले गे बोलते गेइज्म या करता है गेज मरता है इविल मेरे पे डाल देता है आई नो गेज गेज इविल वो सब उतना भी सच नहीं बोलना है बेचारा सदमे में चला करो करो भाई ट्रोल करो अबे हम सच में बीजीएमआई खेल रहे या इविल की इज्जत के साथ खेल रहे आई डोंट नो ज़्यूस की इज्जत के साथ खेल रहे हैं हम I need a weapon. ओके लेट मैं और मी सनगॉड तो क्रिकेट खेल रहे तेरे इज्जत के साथ लेट मी डू इजल ओके फुटबॉल खेल रहे मैं उसे पास कर रहा हूँ मेरे को कर रहा है ओके गाइस वी आर गोइंग टू विन दिस मैच लेट मी डू इजल गो स्कूल लेट्स गो Let's स्कूल fight ओल्ड स्कूल together. अपार्टमेंट किसका माइक है भाई मेरा ही होगा वो इविल अगर तू पहला मारा तो तू गे जो कोई भी पहला मारा तो इविल गे ये अच्छा है ये अच्छा है करो भाई ट्रोल करो ट्रोल अबे ट्रोल भी इज्जत में होता है तेरे को तो भी नहीं है करो करो कोई ना आदत हो गया ना इविल तेरे को और भाई शंभू बताओ यस क्या कैसा लग वो रहा है नहीं है शंभू किस कहां से दोस्त है मिला तेरे को? क्या कॉलेज का दोस्त है तेरा नहीं रोड पे पड़ा था दोस्त तो इसके पास है जिम पे मिल गया है ना? तेरे जिम तू जिम भी रोड पे जाता पड़ा है तो अभी जिम पे मिल गया तू जा रहा है नहीं साफ सफाई मैं रात में कंपटीशन करता है मेरे साथ रात तक कौन जागता है ये कंपटीशन करता वो है मैं नहीं करता ब्रो मैं थक जाता तेरे से तो हाँ तू थकेगा ही ना I was walking in the road bro and I saw Sambu doing gym work so जिम वर्क वर्कआउट जिम वर्क gym work नाइस इंग्लिश ब्रो Thank you. Bro's Surana English college. day by day is getting better. yeah I can see Surana college in not bro. Surana college bro Impossible, it's San bro. Catherine High School Impossible. okay Yes, this bro, evil there is a this neon sign evil there, bro my English worster wow We can see Lander, sun damn is a people. evil का English कितना okay we are putting इधर Watch out. yeah. we are not bro We are putting Over our DPS full, है। our Lander is putting. if you see me you're हट जा बावली गांड अरे एक गन मिल जा भाई एक नॉक oh no बचेगा क्या फायदा हम थोड़ी ना घुसेंगे बच गया ब्रो ये यूएमपी का ये आयरन सेट बहुत अजीब है भाई का डीएमपी का ना हम्म मेरे को भी लगता है अच्छा नहीं लगता ऊपर टीवीएस उठाया क्या किसी ने कौन था TBS. जो ग्लाइड करवाया 30 साला नॉट मी ब्रो हाँ एक भी गोली नहीं लगा ओके हमको मारना है Watch इनको out. एक नॉक दे दोगे ना तो निकल घुस जाएंगे उसके मुंह पे हाँ मैं देता I हूँ will try Angle knock बना दो। इविल तुम मत बोल अगर तू तो नॉक देने वाला है नहीं मतलब लॉक लेने वाला है बोला ही नहीं मैं तो चला भाई नाइस अरे नहीं मेन पे यूज सामने पे कूदेगा मेरे ऊपर को से टच कर मेरे को टच मैं इसको कर रेव दे रहा हूँ तू रेव कर फर्स्ट एड है क्या फर्स्ट एड मैडे इधर से ना दे रहा हूं बैंडेज ले ले 5 हाँ हाँ मैं ही लो रहा हूँ बंद रहे लो आई कैन कवर यू
इनकमिंग दो बंदे शिप पे है। ये आई गेस ये लोग क्लोज कर रहे हैं क्या नहीं हम close दोनों कर पुश रहे कर हैं दिए हम दोनों पुश कर दिए नहीं कर रहा है। अच्छा तू क्या? अरे मेन पे है, वो लोग एक और है साउंड आ रहा है बस। ये लोग पुश कर दिया अपने को, अपन निकलते हैं उन पे। हाँ चल ना, पुश आ मैं रहा हील नहीं है रखा हूँ। मजा। नाइस ये हम पे पुश आ रहा है। नहीं हम पे भी पुश आ अबे रहा है इसको दूसरे ने नॉक दिया है, पीछे आ रहे नेड आ रहा है। मैं कूदूं क्या पीछे से, पिछले रूम से? नहीं कोई जरूरत नहीं है। 3 बंदे। ये इसको डैमेज है, ये डैमेज है मैं कूद रहा, मैं कूद रहा। कवर चाहिए। हम लोग कवर नहीं दे सकते हैं, तू बहुत पीछे है, मतलब तू अलग जगह पे है। हमें अलग लड़ रहे हैं। आराम है, रुक जा ये भी शंभू रुक साला जा तू गया गे रे। अबे रुक एक जा रूम में मेरे तीन को बैठे हैं भाई। ब्लूटूथ नहीं है भाई। तू कब नीचे गया 3 नंबर? तू खुद बोला नीचे मत जा, खुद चला गया। भाई मेरे को फुट एक ऐसा आ रहा है और एक ऐसा आ रहा है विदाउट ईयरफोन। हेल्प मी ऐसा आ रहा है, ज़्यूस वैसा आ रहा है, क्या आ रहा है? ज़्यूस कमिंग बचा साले मेरे पे मत कूद। स्टेप्स पे ये वो आ रहा है, तेरे पे नीचे आ रहा है। नाइस रे ब्रो अबे बड़ी इविल bro, मेरे को यार, बोला, लूट कर रहा था अरे क्या सुन तू? ना, इविल पहले मारा, सुन इविल सुन गया ना, मेरे को नहीं सुन ना, मेरे को इविल मैं- बोला नीचे मत कूद साला और खुद चला गया। छट गया। हाँ इविल ना अरे मेरे को ब्रो तू हाँ, उसका ऐसा कॉम्स अलग मत सोचा सुन, है कि मैं एक ये knock दे ये दूं। ना टियर 0 प्लेयर है ब्रो, ही सो गोटेड दैट Tier 0? उसका उसका एंड हमारा लैंग्वेज बैरियर बस है स्किल्स का तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। ठीक है भाई, ठीक है। Evil, did I hurt you? कोई बात नहीं मरवा, हमें क्या है। No. Evil is my good boy. बेबी गर्ल। Baby girl. Yeah, baby girl. ये सब कब हुआ बे? मैं मैं ब्लूटूथ तो पे तेरे को खेल सीधा रहा साधा हूँ, समझता बोल था। रहा हूँ तुमको। अबे मेरे बाजू पे एक बंदा है आराम है। इधर। Watch out! Let's go. क्या बे शंभू, दोनों में दो विंडो कितना मैच खेला हमने? अबे छी। देखना सारा मैच पे मर गया तू। अरे क्या बोलूं यार, बहुत गंदा हग रहा हूँ मैं। ब्रो पूरा स्क्वाड है इधर, खेल लेंगे चलना। इसे फिनिश करके आता हूँ। ऐसे कैसे हो जाएगा? चार्जर ಏನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡು. तू चार्जर बाद में देख ले। नाइस ಅದು ಇನ್ಕೊಂಡು ಇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ये bro I took M4 ब्रो I have OG. Okay, I have OG का स्किन भी है। लैमो भी मिल गया, उधर ही पड़ा है। बहुत है मैं भाई इधर तो। चल गाड़ी ले चलो। अबे नींद क्यों आ रही है जल्दी? इधर है बंदा। कहाँ पर है? इविल हैक लगा के बता ना कहाँ पर है? कहाँ है बंदे? कहीं पे तो फायरिंग सामने है दिया। स्कूल मेन पे। रोजॉक पे अबे घोड़ा है, अबे घोड़ा आजा बे। चल लेकर आ मैं इधर। रोजॉक पे जाओ, बंदे मिलेंगे। आजा रुक जा राइड द हॉर्स। ए कुत्ता क्या कर रहा है? अच्छा ओए मेरा मार्क का वो कुछ सीन कर रहा था, कंट्रोल चेंजिंग। डाल अंदर सीधा। हां तो ऊपर ही ले जाता है ना। जाता नहीं ना, क्या होता तो लेता। कुछ आइडिया कहाँ पे? नो रोजॉक बोल तो रहा हूँ, हैक लगाया ना। जा ना, कहाँ पे रोज़ मिल लगा जाओ ना। घोड़ा ले जिस बे फड़वे इसको नौकर बनाए क्या तूने? घोड़ा खा गया। लेफ्ट अबे में वो उधर तू गया इधर बड़वा। घास खाने। बस आजा बड़वे। हाँ भाई आजा let's go। अगर
मेरे को बंदे ने उतारा। सामने गाड़ी जा रहा है, सामने गाड़ी जा रहा है, इधर इधर। Watch out! फायर देना फायर दे रुकेंगे। फायर दे। कहाँ? अबे वो गया, आउट ऑफ रेंडर ही चला गया वो बंदा। कहाँ पर गया? वो इधर गया Watch उधर। out! ओह ये रॉन्डो मैप कैसा है रे, खेला तू? अरे भाई हर टाइम खेल रहा हूँ मैं उस मैप पे। अच्छा है। मुझे क्यों लग रहा है तू मरवाएगा अभी मेरे को? If I die, evil is here. If I die, evil is here. इविल ने कुछ किया था, बता ना थोड़ा। बोल दिया ना मैं। If I die, evil is here. अबे स्किन डालना रे। स्किन डालना हूँ मैं। लैम्बो है। रोंडो का क्या हुआ? बता ना क्या किया था इविल? क्या किया तू ये रोंडो पे? याद नहीं है मेरे को। ओ ये मत बोल, पता ही नहीं तुझे। याद नहीं है बोल रहा हूँ ना मैं। शायद तू कुछ किया होगा, क्यों तू इतना ज्यादा हरकतें करता है, भूल जाता मैं। अच्छा वही ना 1v2 किया था तू बस। अरे वो पीछे से मारा, बोला था मैं। हाँ वही। अच्छा भाई मैं बोल रहा हूँ ना, क्लासिक पे तू मार सकता है आराम से किसी को भी कैंप करके। आरडीआर 2 मेरे को पिक दे रहे थे। ब्रो आरडीआर 2 वो लोग मेरे को पिक दे रहे थे। ब्रो कहाँ हो गए मैं? जरा जल्दी मैच खत्म करो। ब्रो ए ब्रो, ये क्या है? वेलकम टू द BGMI सर्वर। ऐसा ही होता ये है। है PUBG मोबाइल, नॉट PUBG ब्रो, अभी PUBG इज तक ठीक बेटर। नहीं हुआ क्या ये ग्लिच? अरे पता far नहीं क्या better भाई। नया सा ग्लिच आ जाता है भाई। इन लोग से ग्लिच फिक्स नहीं होता भाई। जो ये माइक का टूर्नामेंट कब बना से देते है हैं। यार? 2 साल हो गया। नहीं अभी तो हाँ ठीक है माइक का तो। नहीं अरे वो अब भी दिखने लग गया, वो पहले नहीं दिखता था, फिर ऊपर से ये माइक ऑन पहले ऑफ नहीं का, दिखता था। उससे पहले फिर माइक दिखता ऑन था, ऑफ का। हाँ पहले दिखता था। उसके बाद नहीं दिखता। अभी ये फिर से शायद दिखने लगा। वो आइस का कुछ था ना, उसके वो इवेंट पे हुआ था। उसके बाद से ब्रो इविल हैक लगा के बता ना कहाँ पर है। वही आइस के बाद वो निंजा कंटेनर्स ब्रो। अभी मैं आइस कंटेनर वाला से आया, आया फिर था। निंजा वाला आया था ना। नो अंदर आइडिया। जाके आया, राउंड मारा। जब वो निंजा आया था ना, वो मेरा लास्ट इवेंट था, उसके बाद मैं खेला ही नहीं। ओए सुनना, मेरे को टीम इनवाइट आया। जा खेल ले, मेरे को कुछ मत बोल। ट्राइडेंट I'm not interested. बोला वर्सिटाइल से खिलाया। अबे एक काम कर, बग्गी लेके जा। ये सामने देख सामने ओपन तू बग्गी, तू ये गाड़ी लेकर आ, मैं बग्गी ले रहा। एक और बंदा उस घर के पीछे था। ओके इधर ये मॉन्स्टर ट्रक के घर पास। के अंदर है। ऊपर गया। एक ही है क्या? ये पीछे गाड़ी उड़ा है। दे रही है। गाड़ी नहीं, वो इसका गाड़ी है। एक ही है क्या? हाँ एक ही है। ये कौन I था got ब्रो? supplies. इविल था। इविल साइड से ट्रेन ले आया ये बंदा। इट वाज ओरिजिनल आईडी से आओ, ओरिजिनल आईडी से आओ। हां अबे ये नॉक हुआ है, डायरेक्ट फिनिश नहीं हुआ है। और इसके टीममेट्स होगा समवेयर। असली वाली आईडी से आओ। उसको चाट लिया क्या तूने? असली वाला आईडी। ये मैच थोड़ा ब्लूटूथ नहीं है तो थोड़ा ट्रोल हो रहा है, तो चल रहा है ठीक। भाई मैंने क्या बोला, शंभू को बोला इधर ही रुक, मैं खुद नीचे। क्या ही बोलूं मैं, ऐसा लगता है उसने बेड बनाया, मैंने उसको बेड बनाया, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे को मोमेंट मिल गया कि मैं उसको मार दूं, फिर देखा फुटस्टेप तो और से आ रहा है। अरे नहीं रे, मैं ना ऊपर बैठा था
और तू नीचे जैसे गया ना, मैं भी आया नीचे तो तेरे को मार तोड़ दिया टायर। अब गया तू। यारे नूब रे तू रे। अरे तेरी अबे यार हट भाई। अरे क्या नूब है अबे कितना फायर दबा रहे थे ये लोग भाई। 4 बंदे थे भाई, फ्री 4 किल्स था यार। चारों बंदे 40 बुलेट मार दिया। तू मारा क्यों नहीं? बट तू मारा क्यों नहीं? अरे मेरे को पता था बंदा वो देख लिया, तो मैं सोच रहा था क्या करूं। सिरी के रहा है। आई वाज थिंकिंग व्हाट शुड आई डू। चिकन आएगा, चिकन आएगा। चल अबे तेरी रेडी दे ये भी। मैं था लगाना ब्रो। अबे चुप रहे। नहीं होता तो भीख मांगता है ज्यूस। रूम लगा। अभी रूम लगाने का बोल रहा हूँ तो नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है ज्यूस? तो ऐसा क्यों? मैं ऐसा ही हूँ। अरे भाई, ओए माइक ऑन हो। घर में क्या बेंच पंखा लेके बैठा है? सिर्फ आईफोन में प्रॉब्लम आता है। देखना हाँ, पैसे अमीरों वाले का लोगों प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। हाँ वही तो। अमीरों का प्रॉब्लम। हाँ, वही बोल तो रहा हूँ। लास्ट मैच। हम कहाँ गरीब हैं बड़। हाँ है ना समझ गया ना आखिरकार। हाँ, वही तो। ये बड़वा का आ गया सनगॉड। आ गया क्या? क्या देना इस बार? रोजुक ले ले रोजुक। कुछ इसको नो यस सर। कंटेनर्स ले ले कंटेनर्स। स्टेटस कंटेनर्स ले ले। भाई साहब इसको तो बस ऐसे बोलते पागल, तो ये बोलते हेटर है भाई। स्टेटस अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं पायल जी, जान आप रहा बताओ। ना रेवन ओपी ब्रो। रुक जा। हेलो गाइस கேக்குதா? हेलो गाइस Like केड़ा சத்தியமா 1 HP bro. आमा ब्रो वो डालना द था। इविल दा ब्रो। नहीं वो सत्य ठंडा। वो डालना था। नहीं वो सत्य ठंडा। தப்பிச்சுக்கோ. तपचिको अभिलाषे மாமே. सतटांडा। वट्टा मम्मी हाँ वो डालना था। நன்றி. S12K नाले நீதான் வாத்தியாரே. ओ भाई सब लोग 3 कंटेनर पे उतर गए। आई मीन 3 वेयरहाउस पे। काम धंधा नहीं है इन लोगों को। ये रंग उन्होंने जंप पम्प करना इतना आया था गंदे दो भाई, गंदे दो भाई। मेरे पे ही नजर है। ओ फोन के दाइच बॉट पे सब लोग अपनी आंखें टिका रखते हैं। बचा ले भाई। ले चांस नहीं माफ कर दे। चल रहे हैं। सर जिसको भी डैमेज दे रहा हूं कवर में चले जा रहे हैं। आई थिंक माय टीवी के फोन। सामने। ओ भाई नाइस रे। ये क्या मार पे टीम खाली किया इसे। ये वेयरहाउस दोनों टीम खाली कर दिया। चलो ना रस दो। ये देख यहाँ पे ओए बंदे हैं यहाँ। ओए बंदे हैं यहाँ ओए ब्रो। ये स्टॉप मत कर इविल प्लीज। ओए बंदे हैं बाजू वाले बंदे लास्ट वाले वेयरहाउस में। भाई टाइम पे बोला भाई। माँ की हाँ। मर गया। वाओ ग्रेनेड फेंक दिया। मैं आऊं या ना आऊं? मेरे को टच कर। ज्यूस किधर है? किधर ये जल्दी आ रही अरे है। ज्यूस किधर है Watch देख। out. मैं बस हेलमेट नहीं है रे। इविल तो निकलेगा नहीं उधर से। नाइस रे टच कर।
मार दिया ना इसको। एक इधर 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 से अबे मार देना। नहीं पड़ेगी कंटेनर पे भी फुटा है मेरे को। फर्स्ट। अरे अबे भाई मैं हूँ अरे हेल्प चाहिए रे। ओए जाना उस पे यूज। फर्स्ट एड है तेरे पे? नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। किसी पे नहीं है। पीछे आ जा SunGod आ सकता है तो। पुश मार दे। और इविली क्या ले मेरे को आगे जाने दो। ले पकड़ कैच। हाँ मैं क्यों मैंने क्या किया? मैं कुछ किया ही नहीं भाई। इधर से पड़ रही है। पीछे 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 भाई पीटी लूट के फर्स्ट एड दे बैंडेज दो वगैरह इसको दो। एंड कुछ 5 भी नहीं है एमोस। किसी के पास। कुछ लोग कुछ रखा ही नहीं क्या? वो डैमेज है वो हेड लगा उसे। अब पिक नहीं देगा। ये मां क्या ऊपर किसी से के भी पास कुछ कट भी रहा है नहीं भाई। है। कंटेनर्स लूटो आराम से अपना ये। ऑलरेडी हो गया क्या? आईफोन कोई कैंप हो गया। करके एक किसी दे दे इसको। आईफोन मजा आ इज जाए। डेड। भाई मेरे को तो सामान दिख गया ब्रो। ब्रो इसके बाद मैं जाता ठीक है। मैं भी जा रहा हूँ। इधर चला जाता सेंड कर रहा है। मैं बाद में आता। हाँ नहीं होगा रे मत कर। एंड करता मैं। चूतिया मार रहा है उधर से गांडू। मत जा SunGod मेरे को छोड़ के मत जा। मैं कहाँ जा रहा? मैं लाइव बंद कर रहा। स्ट्रीम कर रहा है ना। चला इवेंट कर रहा है। ये फोन लैग मार रहा है क्या? तक गया मैं। अब मेरे को एक अजीब फील हो रहा है। अजीब इंसान। I want to sleep. I want to. I don't know, bro. Go to hibernation now. My brain is lagging. तक गया मैं। Do you really have a brain? मेरे को चाहिए आग। He want to go to meet us महिला मित्र। महिला या महिला मित्र ही। Nice joke bro. You how can you say perfectly bro? मेरा शक्ल देखा ना फिर भी ऐसा क्यों बोलता है ये? अच्छा होता ना। इमेजिन कर भाई लाइक मेरे पास भी शक्ल हुआ तो आई मीन नहीं शक्ल है मेरे पास भी गर्लफ्रेंड होता कितना अच्छा होता है पता? मैं तो जिंदगी छोड़ के SunGod मैं तो दुनिया छोड़ के चले जाता। SunGod वाह तेरे पास तो गर्लफ्रेंड है भाई तेरे को क्यों टेंशन ले रहा है? हाँ तू दुनिया छोड़ के चले गया तो तेरा गर्लफ्रेंड कौन देखेगा? चिंता मत कर इसके लिए तेरे को नहीं छोड़ूंगा। जोन चलना है ब्रो मेरे पास सीलिंग अभी मिला भाई गाड़ी है। अबे मेरे से मांगना किस मंगी है? साला एक स्कोप नहीं मिला है मेरे को लाइफ में भी नहीं मिला इधर भी नहीं मिला है बहन क्या। लाइफ में तो टाइम लगेगा तो थोड़ा। तेरा तो ब्रो के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। साला जैन कॉलेज जाके भी बंदा सिंगल है। जैन कॉलेज नहीं जोसेफ। अबे वो नाटक कर रहा है ब्रो इज एक्टिंग लाइक इनोसेंट बट ही हैव सो मच गर्ल्स भाई। भाई रशियन जैसे दिखता है भाई ये। कौन? ये इविल। गोपाल से पूछ। जा गोपाल से शादी कर ले जा। अरे दिखने में रशियन जैसा दिखता है। मारवाड़ी है ना ये। शक्ल से चूतिया दिखता होगा वो अलग बात है लेकिन इतना दिखता नहीं। दिखता है ना उतना नहीं। इंस्टाग्राम पे हर जगह भाई इसके पास लड़कियां है भाई। ये एक्चुअली लड़कियों का ट्रैफिकिंग करता है। गर्ल ट्रैफिकिंग या गर्ल भाई अबे समझ क्या स्ट्रीम देखिए एफबीआई रेड ना मार दे अरे घर पे फन है भाई फन कर रहा हूँ मैं। नो वन केयर्स। मेरे पे नहीं है भाई होता पीछे बंदा है हम ओपन पे जा रहे हैं। खेलता थोड़ी होता बिठाओ ना हमारे यहाँ कहाँ बैठाएगा? बोनेट पे डालो उधर जाते हैं लेके। अरे डिक्की पे अबे पीछे हाँ बोनेट पे फेंक। अबे यार गाड़ी है ना उठा ना। अरे वहाँ पे मिरर पड़ा है ना क्या कर रहा है? अबे उधर जा भाग के जाके ले ले इविल। लगा जाएंगे चल। आजा आजा शंभू। हाँ मिल गई गाड़ी मिल गई यार। मिल गया क्या? बहुत बढ़िया भाई। बैंडेज डालना। बहुत ही ज्यादा पीरो। इविल कर। मेरे को मिल गया। इतनी ड्राइव कर नहीं होगा मेरे से। मैं लैपटॉप्स बैंडेजेस दे रे गाड़ी पे डाल। जल्दी भगा भाई बंदे कहाँ हैं? डाल दिया ले ले। डाल दिया।
माँ कसम वो क्या गाड़ी उड़ा अपार्ट स्लिप शंभू में है गर्लफ्रेंड कि नहीं है? हाँ है ना, वो भी नहीं गर्ल्स ट्रैफिकिंग करता है, उसके पास भी ब्यूटीफुल फेस है। देखा वो सभी को ऐसे और कुछ? बोलता है शंभू सही। एस्केप्ड जो बोलता है ना उसी नॉट के पास ही एस्केप्ड होता है। ब्रो। हाँ जो मैं मेरा शक्ल देख भाई, मैं इतना अच्छा शक्ल नहीं डजंट हूँ। मैटर ब्रो। शक्ल ऐसे does ऐसे matter चूतिया देखे ना भाई। उनके पास भी गर्लफ्रेंड है। ये अपने याद आप है को ही एक बार बोलता है, भाई, अपने आप को ही जो मन में अबे आता है बोलता है। एक हमारे लॉबी पे एक बंदा आया, ठीक है, उसका नाम था भूल गया मैं, वानिया को पता है उसका नाम कुछ तो था भाई। एक लड़की भी आया था उसके साथ, वो दोनों, एक लड़की का नाम XYZ समझ ले, एंड वो लड़का का नाम IFK XYZ, ठीक है, ऐसा है। आ गया मैं वापस। मैं पूछ रहा हूँ वाई इज योर नेम XYZ, IFK XYZ क्यों पूछ, मैं ऐसा पूछा हूँ उस लड़के को, वाई इज योर नेम IFK XYZ बोल के क्यों है पूछा, एनिमी लो। उसने क्या बोला, किधर है बिकॉज गाड़ी आई? What the fuck? ओ भाई क्या वो दिया भाई, मादरचोद एक और है, मैं देख लूंगा, चल बाबू उठा ले बाबू। या हमको मैं मार लेगा भाई ना, ये क्या कर रहा है? डालूंगा। नाइस रे। देख हाँ, XYZ ठीक है, था ना देख वो लड़का का नाम XYZ है, वो उसका लड़की का नाम, नहीं सॉरी उल्टा बोल ये दिया गाड़ी है? बेंचो, देखो गाड़ी इविल है। नहीं अपनी अपनी हाँ अपनी हाँ, अपनी तो भी है। मैं उस लड़के को पूछ रहा आपका नाम वाई IFK XYZ क्यों है, बोला क्या मैं। बोलना चाहता है? अबे कोई समझा कि नहीं समझा, मैं खुद ही अभी मेंटल जैसे बन गया, बताओ हाँ, साला समझा कि झाड़ नहीं जैसा समझा। बोल रहा है, झाड़ समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है। भाई ब्रो ये वो गधे को समझ आ रहा है, ब्रो पता नहीं स्टॉप, कैसा देख समझ आ रहा है, पता ब्रो झाड़ समझ नहीं आ रहा है। XYZ अबे मैं बोलने फर्स्ट के- में से बोल रहा, क्या ज्ञान मैं फर्स्ट में से बोल रहा, सुन। अरे तू एक एक लड़का का नाम है, भी बोल देना सीधा चुतिया। एक मेरे को नाम याद नहीं है, एक लड़का का नाम है जोगी, हाँ। ओके, एक तेरी लड़की माँ की- हाँ ये सही है। हाँ ये सही है। एक लड़की नहीं, लड़की का नाम जोगी रखते हैं, लड़का का नाम देख IFK भाई, क्या जोगी है, ठीक है। हाँ। तो मैं लड़का को पूछ रहा हूँ वाई इज योर नेम IFK जोगी, तो उसने क्या बोला, मेरा बंदी जोगी है, ऐसा बोला। तो तेरा बंदी कहाँ पर है पूछा, मैं ऐसा उसको पूछ रहा हूँ तेरा बंदी कहाँ पर है, लाइक ब्रो उसको लॉबी पे खेल रहा है, नाम उधर ही है जोगी बोल के, मैं पूछ रहा हूँ जोगी कौन है। देख रहा मैं इतना डम हूँ, तो मेरे को मिलेगा कैसा लड़की, बता। तो डम भाई नहीं अभी छूट सही है। बोल रहा हूँ, मेरे को झाट पता नहीं चला। मेरे को फर्क नहीं पड़ता ब्रो, फक ऑफ भाई, आई डोंट केयर भाई, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक अगेन भाई, गो टू हेल, यू हैव VIP स्पेस ना, इविल इन हेल। तो ये क्या है, डिस्कॉर्ड का आवाज क्या आ रहा है? पर सही में अभी समझ, पहले थोड़ा बहुत समझ आ रहा था डिस्कॉर्ड ऑन होगा। अबे नहीं रे, मैसेजेस अबे में देख बहन जो बंदे किधर है? फ्यूल ये साउंड है क्या मिल्टा से किसी को? फ्यूल नहीं है पता SunGod। लेने आना शंभू, फ्यूल नहीं है। आ रहा है। चल बग्गी है, बग्गी राइट में ले SunGod ब्रो। तू मेरे साथ क्यों अबे बैठा गाड़ी आ है? रहा है, गाड़ी अरे आ इधर रहा है ना। कवर गाड़ी आ रहा है। किधर? अरे किधर? Watch out! हाँ ऊपर 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 रोटेशन जा रहा है। रोटेशन जा ऊपर रहा वाले है, warehouse। तू ये Squad बग्गी ले, मैं वो बग्गी लेता हूँ। तू लेके जा। तो left अबे से चली angle गई बना क्या रहा है। बे? कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर जा नहीं रहा नहीं है? स्क्वाडर्स रुके तुम लोग पे फायर देंगे, रुको मैं देता हूँ इधर से इनको डाउन देता हूँ। अच्छा वो वाला स्क्वाड है, ओके ओके। हाँ रुको एक को नॉक दूंगा। गाड़ी मेरे पे है, मेरे पे ना ही फ्यूल है ना ही कुछ। एक नॉक, एक 1 HP। एक और ना, नाइस, ये 1 HP था। और एक लास्ट एक और इधर ही होगा शायद समीर, वो लास्ट है। बग्गी के पास है। Watch out! नेड कर रहा है, जियो सगा ओए। भाई, क्यों घुस रहा है? बचा लो। ईविल के साथ जा रहा है तू, ईविल के साथ जा रहा है तू। खत्म काम डाउन ब्रो। ब्रो, तू ईविल से जाके करके आया था क्या बे? Bro. मैं गवार सैक्रिफिशियल लैम्प बना रहा था। तो सो काम डाउन। लंड चुप चूतिए। साला नाक पड़ा हूं। ब्रो, ये डिस्कॉर्ड का क्या मैसेज आ रहा है इतना ज्यादा मेरा कान पे? अरे मेरे को आ रहा है शायद, पता नहीं मेरे को आ रहा है।
तेरे ए को आ इधर रहा बंदा है, ना? इधर बंदा है। Watch out! चल Scholars चल पे। चल चल देख देख पिक कर रहा है, रुक जा, नॉक देते हैं। रुक रुक भाई कैसे नॉक नहीं हुआ भाई? रुक, मैं डाल रहा, कवर दे कवर दे कवर दे। वही ओवरक्रॉप्ड है पीछे। अरे मां की चूत, ये कौन मेरे सी पे गाड़ी बहुत है? डैमेज है। वो वो भाग रहा बहुत है ये। ये भाग रहा है क्या? ये भी जो भी शॉट में भाग गया वो कहाँ पर भाग रहा? पकड़ पकड़ पकड़, बगिया रहा ओए है। मेरे पे अबे हेड बॉडी हेड बॉडी हेड बॉडी हेड बॉडी हेड बॉडी। भागा भाई। ये हावरक्राफ्ट क्या है वो? जो भी है बड़ा। ये कहाँ पर गया भाई? ये तू जो अभी मारा था ना, वो कहाँ पर अरे गया? ये सामने भाग गए, गया, रोड बग्गी क्रॉस वाला, करके गए। भाग गया वो। कहाँ पर? उसको बग्गी फॉलो नहीं ट्रेस थी, कर मिराडो देना। थी, मिराडो थी। उसको ट्रेस कर देना। यार छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ छोड़ छोड़, आजा जोन आजा जोन आजा। अरे काम डाउन फोन टच काम ही नहीं कर रहा है, अजीब हो रहा है मेरा फोन टच। इधर इधर हो सकता है शायद, इधर स्क्वाड। ए इधर नॉक पड़ा है, फ्री किल है मेरा। उठा। नाइस। एंड उस रिज पे बंदा है। यहाँ घुसते कहीं पे, चल चल। किधर बंदा है? इधर मार दे मार Watch दे। out! स्कॉट खाली है क्या? पता नहीं। वो भाग रहा है, वो बड़ी वाली गाड़ी। नाइस। फोड़ दिया ना मैं? चल और क्राफ्ट पे ले, और क्राफ्ट पे फोड़ ले। दिया, फोड़ दिया। ये ओपन ओपन ना, मारो मारो मारो। नाइस वन रे। ये किल उठा रहा है भाई वो। मेरे को और जगह। कौन? अरे यार किल उठा लिया अपना। भाई कहाँ से मारा उसको? देख डीपी से, शेल्टर शेल्टर। शेल्टर से। चल पकड़ते हैं वही उसको। ढूंढ रहा हूँ, इसको ही ढूंढ रहा हूँ, इसको ही ढूंढ रहा हूँ। जोन के बाहर है वो। जोन के बाहर है। कहाँ गया? ए ब्रो ब्रो इधर। ओ ये रहा। स्नेक लेटा है ये लेटा तो। लेटा ऊपर। रुक, उठा उठा। भाई ये कौन था? ब्रो क्या ये किल लिया क्या या फिर पता नहीं। हाँ 3 नंबर ले लिया। भाई यही ले रही है। एक तो तेरा किल अबे में किल उठा मैं लिया। ले लिया रे। मेरा किल जो उठाया वही तू है ना। लिया? हाँ अच्छा तेरा किल इसने उठाया, हाँ, मेरा हाँ। मेरे को आ गया। हाँ। किधर चलना हाँ है? मिल गया, मैंने गाड़ी से ठोका था भाई। ये चल आजा, ये जहाँ वाले, बंदे चल, दिखे चल, गुस्सा ना चल। इधर बंदे होंगे, रिकॉर्ड जाना डाल बस ना, वाला किसने कोचिंग रोका तेरे को? प्रिजन जा के। रहा हूँ, जा रहा हूँ। चल इधर चल, मैं मेरा आ तो रहा हूँ तेरे पड़ा है। पीछे। छोड़ ना, रोका छोड़ है छोड़। भाई। हाँ भाई लेफ्ट से डाल। मेरे को सनगॉड बिठा सकता है क्या? नहीं नहीं छोड़ा। गाड़ियाँ हैं, नहीं है गाड़ियाँ, है। मिराडो का स्लैम है ना? है इधर। हाँ बंदा भी है। चल चल आजा। 2 ओ है, अरे स्क्वाड है। 3 है। ऑलरेडी सब मरने वाले हैं अभी। अबे नहीं नहीं, चलना। लच होगा। Bro, what am I doing? Bro, ಏನ್ ಟಚ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. मेरा हाथ इधर हो गया, मेल कर रहा. ए इविल इविल ये मर कैसे नहीं रहा है भाई? हाँ एक ऊपर लास्ट है। मार दिया. इविल मार दिया। Evil is evil bro. भाई वो बच रहा है। Bro tier 1 tier 0 प्लेयर ऐसा ही होता है क्या? ऐसा ही है आई मीन. tier 0 प्लेयर्स भाई करवाई तो डरते हैं क्या? ಬ್ರೋ ಏನ್ ಟಚ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ರೋ ಏನ್ ಫೋನ್ ಹೋಯ್ತು ಹೀಟ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ ಕೊದಿಕಿದೆ. ये गैप है ना, इससे बच गया था। अबे वो भी Whatever. उसने अच्छा मारा है, मेरे को अच्छा मारा उसने। मेरे को तो नहीं लगता भाई। मैं एक नहीं, बंदे के अच्छा साथ सही में अच्छा क्या मारा। खेल रहा था नूब जैसा. फ्रेंड लग हो गया मेरा. मेरी गाड़ी की ये साफ नहीं चल गया। मुझे उसके पास गर्लफ्रेंड है भाई, जो मेरे पास नहीं है, जो तेरे पास नहीं है. हाँ तो फिर क्यों बार बार बोलता नहीं है? शंभू के पास है. मेरे पास भी नहीं है ना। रिमाइंड करता ही रहता हूँ मैं जब तक तेरे को ना मिले. आई मीन जब तक तेरे को मिल जाए. भाई मैं क्या अच्छा हिंदी बात करता हूँ. आई एम साउथ इंडियन हिंदी ब्रो. पे संगा। क्या रे रे किधर है बे? 2 बंदे बचे मां के, अब कहां ढूंढना इनको? पता नहीं. मैं बोला ना लास्ट में चिकन निकालेंगे। हाँ हाँ लेट्स गो. इविल है तो भाई सब मुमकिन है भाई। भाई मेरा तबीयत खराब हो रहा है अभी इसका ये सुन सुन के. ये बस प्रिजन पे ना जोन बने भाई।
बन सकता है जहाँ पे बने बने भाई, या प्रेजेंट पे बन सकता है। ओपन में बने नहीं तो थोड़ा तो सही है। अरे प्रिजन पे बना तो और लंबा मैच जाएगा भाई, प्रिजन नहीं बनना ये चाहिए। यार सेंटर पे बना भाई, नो हार्डशिप। अच्छा किया, अच्छा है वो, अच्छा है। चल चल पकड़ते हैं एक बंदे को भाई, 2 है ना। और दोनों एक साथ ही होंगे। मैं प्रिजन तो के अंदर डायरेक्ट जाना है डाल ये, रहा हूँ प्रिजन पे भाई। या प्रिजन के अंदर जाना है ये। घुस गया मैं तो। चल चल घुस जा मैं घुस जा। आता हूँ, एजेस चेक करके आता हूँ। कोई नहीं है यहाँ पे भी, फुट ही नहीं है। यहाँ पे भी कोई नहीं है भाई। Where are they? I can't see. प्रिजन के अंदर ही होंगे 100%। अंदर ही होंगे रे प्रिजन के अंदर। ये अंदर क्या ही होंगे, देखते हैं भाई छी भाई। अंदर ही मेरे होंगे। तो होंगे भाई, कैंप कर रहे होंगे। मैं थोड़ी अंदर घुस के नॉक दे दूं मेरा। ब्रो तू हैकर है ना अरे इविल है तू। नहीं अभी थोड़ी यार, देर बोला बोला तू ना, टियर इविल है 0 तो प्लेयर है मुमकिन है। भाई। इविल है ना तो तुम इविल है इसका मतलब ये थोड़ी कि चाहना इतना इविल जल्दी है। भाई, कम ऑन इविल क्या भाई। चलो मैं घुस रहा हूँ। हाँ देखते देखते। मार वो पीछे फायरिंग आया ब्रो। दोनों इधर है, देख दोनों ओए इधर है। बंदे हैं यहाँ। दोनों ओके। हाँ चल चल दोनों। घुस जा। पता नहीं शंभू मराठी है क्या? हो मराठी से काय झालं? वो तो मराठी आहे काय? हो हो. परत बंद झाला तो. कहाँ पे मार डाला था? इधर ही। यहाँ पे यहाँ पे. ओए गायब हो गया। पर इतना तो एनिमी नया है रे। ओए गायब हो गया। गायब हो गया यार अंदर घुस गया क्या? इतना एनिमी नया है रे ब्रो मैं उधर ही ऑनेस्ट था. में चार्जिंग नसेल मम्मी. मग Marked a location. ते शॅक मध्ये जाऊ की? रुक शैक चेक करता हूँ 1 मिनट. नहीं रे इधर नहीं आए. गाड़ी गाड़ी अबे अंदर नीचे गिरे होंगे शायद। अरे व्हाट द फक भाई, क्या भागे वो लोग. हाँ ना ये बेटा ना इविल क्या उसका तूने प्रैक्टिस दिया है क्या भागने की? हंगे कौन आम्हाला नहीं गए फूट पड़ जाओ ना। अंदर नहीं गए रे सनगॉड, मैं बोल रहा हूँ अंदर नहीं। तू अरे अंदर नहीं गए. जाना। सुन अंदर नहीं गए. तो उनके पास गाड़ी था क्या? गाड़ी था. हाँ ये हुई ना बात इविल। परफेक्ट। भाई गाड़ी का चेंज क्यों किया? क्योंकि ऐसा ही ब्रो इज गोइंग टू डाई। Evil will be remembered. भाई वो लोग क्या ये खेल रहे क्या? कॉम्प्यूटर भी हेरा वो तेरे को डर गए रे, तेरे को देख के डर गए. ओए कैसा? भाई कवर में कैसा भाई? अंदर घुस गया। हाँ Evil होता तो इजी है। अरे इविल था इसलिए जीता है ना? हाँ evil नहीं था इसलिए जीता। हाँ कोई Evil को बुरा लग गया। Evil नो ठीक ऑन किस नो अभी गुस्सा हो जा। हो गया। चल टाटा I'm going. बाय बाय चल मैं जाता बाय बाय चल मैं भी जा रहा हूँ. बाय 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 बाय. टाटा टाटा टाटा। तो फोन को देखिए थे ब्रो सडनली।
9 minutes இருக்குன்னா பண்ணலாம். எவ்வளோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணேன் நான்? 3.5 hours. ஓ Bro, I want to change profile picture. என்ன வைக்கிட்டோம் நான்? ரோஷன் ப்ரோ உங்க கூட இருக்கும்போது நான் போட்டோ வச்சேன், அது வைக்கிட்டா? Hey bro, what the fuck? Photo change bro. அட bro. Samina, eh, eh, Samina, Samina, stand for Africa. Since it let's say, oh, I like blinded by the lights. Let's say, oh.
Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye.